Ladies and gentlemen, welcome back to Hot to Goal, and we are gonna have a very good episode for you. আমার সাথে শানুর ভাই আছে। শানুর ভাই আপাতত লুকায় আছে, স্যুটটা ঠিক করতেছে নিজের। তো give him some time, ক্যামেরা অন করবে। Uh, he'll add himself to the stream. Uh, and today we have something special for you. We have found a tier list. Here is Shanur bhai. Shanur bhai, how was your wedding? The one that Sabby talked about, Naki. Yes. That one, I suppose it went well. I mean, I've lost a few pounds, I think. I mean, So- yes, you have lost a few pounds. Yes, that is true. so yeah, not bad, I guess. Well, we'll okay. Well, যাই হোক আমাদের সাথে খালি শানু ভাই না, we will probably have Shoykut bhai with us joining shortly. No. Possibly. I mean, yes, there is gonna be some Liverpool representation, and we're gonna do a tier list today. Shanu bhai is gonna try and figure out how we can do a tier list, and well, uh, you had your silly points last week. যেটা অনেক মজার ছিল. If you haven't watched the silly point, go rewatch it. Okay, silly point. Last week's silly point was really good. শুরুতেই ভাগায় দিবি সবাইকে না যে don't watch my show. No, I mean, after you finish this, okay, after you finish, I mean, we're gonna go on and on about this. We're gonna be up till I think 2 a.m. or something. So you can watch Silly Point. You know, Silly Point is magnificent. I mean, I like Silly Point more than I like Hot to Wolf. I mean, that's just gonna be. And আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ, আপনারা এক কমেন্ট 10 বার করবেন না, যেমন হাজি তানবিন এডিটস, ডু নট কমেন্ট দিস again and again. আপনি আবার কমেন্ট করছেন. This is what happens when you start the show off with cricket. Yeah. This is karma. Okay. This is a football show, okay? It has Hot to Goal in the title. Did I not give the title this week? I did give a title. Probably Hot to Goal লিখতে ভুলে গেছিলাম. Okay. Well, anyways, I've been very tired. I mean, I only got like 12 hours of sleep in 2 days, so not good. That's like I mean, 6 hours. Yeah, like 2 6 hours less than usual. Yeah, I usually get 9 or 10. I mean, I only slept for like on Friday খালি 4 ঘন্টা ঘুম হয়ে তারপরে আমার পুরো দিন কাটানো লাগছে, because I worked up until 6, then I woke up 10টার সময়, তারপরে কোচিং করতে গেছিলাম, then all day কোচিং ছিল, তারপরে Saturday same thing. So yeah, not good. Saturday বিকালে একটু ঘুমাইতে পারছিলাম, so that was a relief. Saturday আজকে তো Saturday, yeah. So we're gonna do the tier list today, and we're gonna talk about some fixtures as well. But most importantly, we're gonna start off with the Bundesliga, where VfL Bochum have won 4-2 against Bayern Munich. For fuck's sake. Not the Bundesliga. Where the Bundesliga, where Bayern Munich, they have lost 4-2 to VfL Bochum. And if that isn't your cue to watch the Bundesliga, I don't know what is. Well, it's certainly not going to be the cue to watch Bundesliga with that fake wannabe German accent. I need a better German accent. That is true. I need a better German accent. I can do a Scouser. I can do a Scouse accent. Accent. Don't try to do accents. Let's talk about football. Come on, I like accents. Accents. Let's read a few comments and okay, let's read a few comments. Yes. আমাদের সাথে শুভ্র গোল্ডার আছে. Hello, yeah. মাহফুজ আলম আছে, চেলসি গোল খেয়ে গেছে ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপ. Nobody cares about the club world cup. No, hold on a sec. Actually, I want Chelsea to win it because Premier League supremacy, boy. What do you mean by Premier League supremacy? এই যে সৈকত ভাই আমাদের সাথে এসে পড়ছে. সৈকত ভাই, সৈকত আপনি মানে এখনো মানুষ হইছেন না. What? Nice. I like this shit housery from সৈকত ভাই. Yes. আপনি আমার একটু আগে মানে গ্রুপ চ্যাটে গালিগালাজ কইরা ফুটবল সেন্স নাই, হ্যান নাই, টেন নাই কইরা এইসব দেন না, হ্যারি ম্যাগুয়ার হেটিং শুরু করে দিছে। চেলসি কি সেকেন্ড গোল খাইছে? ভালো হইছে। এই ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপ কে দেখে? Who আচ্ছা, আমরা জয়ন্ত রহমানের কমেন্টে যাই probably. Okay,
জয়ন্ত রহমান জিমি ক্যারাক্টার একটা ইন্টারভিউ দেখলাম, ওইখানে বলছে মেসির নাকি বার্সার হয়ে ভালো ইম্প্যাক্ট ছিল না, সালার মানের বেশি ইম্প্যাক্ট ছিল লিভারপুলের হয়ে। হো, ওকে নাইস, এই কারণে ওরে মেসি বানর বলছে। 4 গোল। কাকে বানর বলছে বেশি? মেসি নাকি ক্যারাক্টারে বানর বলছে, কারণ না বানর আমি না, ডংকি। বানর না, ডাঙ্কি বলছে, ডাঙ্কি। হ্যাঁ ডংকি বলছে। বাট ওইটা তো মজা করে, ওটা তার সিরিয়াস না তো। না না, আমি মেসি করলে এটা রোনালদো ফ্যানরা এটারে মানে মানে সিরিয়াস মেসি মেসি ক্যারাক্টারকে কোন দুঃখে মেসেজ পাঠাতে যাবে সিরিয়াস? আসলে মেসি যে ক্যারাক্টার এক্সিস্ট করে এটা জানি, এটাই বেশি। নট গানা লাই, ওইটাই। নট গানা লাই। ওয়েল, and Shahnoor ভাই start the tier list. আমার কাছে কি tier list আছে। তুই হারাই গেছিস? হ্যাঁ টিয়ার লিস্টটা শুরু করবো। হ্যাঁ সিটি তার গোল আগে দিয়ে দিল। আরো কয়েকজনের কমেন্টটা একটু পড়ে নেই দেখি। এখানে যেরকম আমার কি এখন পরে আসতেছে কমেন্ট? তা তো জানি না, বাট আমি অনেকগুলি কমেন্ট পাইতেছি, ডোন্ট ওয়ারি। ও আমার কমেন্ট আসতেছে না, লোড হইতেছে, মাত্র লোড হইছে। ইয়েস, এর জন্য আমি পাই নাই। সরি প্যারা সরি। নাই প্যারা নাই। সো বিয়ের পর শাহনুর ভাইয়ের চেহারা একটা উজ্জ্বল উজ্জ্বল একটা ব্যাপার চলে আসছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। ইয়েস। আরো 3টা বিয়ে করতে পারবো তো, মানে 4টা তো অ্যাপারেন্টলি ইসলামে করা যায়। সো শাহনুর ভাই আপনাকে আজকে দেখছি বসুন্ধরা সিটিতে, আপনি একটা হোয়াইট সালোয়ার কামিজ পরেছিলেন নীল ওড়নার সাথে। ভাই আমি কেন সালোয়ার আর মানে নীল ওড়না পরবো? মানে আপনি কি আমারে মেয়ে মনে করছেন? আপনি কি এখন মানে আমার মানে চেক করতে চান যে আমার আছে কি নাই, মানে কোনটা আছে? জয়ন্ত রহমান আপনার ব্যাপারগুলি বুঝতেছি না। এমনি ছবি আচ্ছা, ছাড়া কমেন্ট করেন, ঠিক আছে? এটা আপনি মহিলা নাকি লোক? আমার তো উল্টা আপনারা দিয়ে কোয়েশ্চেন করা উচিত। লিভারপুল দিয়ে হার্ট হার্ট হার্ট, ঠিক আছে। হেই এভরিওয়ান, জাহিদ হ্যালো। রোনাল্ডো আজকে একটা ইউনাইটেড প্লেয়ারের গায়ে থুথু দিছে, এটা নিয়ে কিছু বলেন। আচ্ছা, এটা কখন হইলো? আচ্ছা হ্যাঁ, এলাঙ্গাকে বলে মারছে, বাট আমি পরে আর চেক করে নেই। মানে ডিড ইউ গাইস এখন সি? কোনো ক্লিপ তো দেখিনি। হ্যাঁ, এটা দেখতে হবে যে রোনাল্ডো আসলে কাহিনীটা কি করছে। নাইস টু সি। সেমি লাস্ট উইকে কি ফাইজলামিটা করছে না? হানিমুন কেমন কাটাইলো শানুর ভাই? হানিমুন এত তাড়াতাড়ি? ওয়াও। আর ইউ গাইস বায়োলজিক্যাল ব্রাদার্স? কে কে? মানে কার সাথে কার চেহারা মিল পাইছেন আপনি? কি আমার আর নুসাইরের? মানে কোন দিক থেকে? আমার আর নুসাইরের শাহনুর ভাইয়ের যে চেহারা কি মিলে? দাড়ি উঠে, হ্যাঁ নুসাইরের সাইড দিয়ে যে দাড়ি উঠে, এটা আমার 32 বছরে এখনো উঠে না। আর সৈকতেরটা তো বাদই দিলাম। টক অ্যাবাউট বসুন্ধরা কিংস এরিনা। বসুন্ধরা কিংস এর এরিনা আছে? বাপরে বাপ। হ্যাঁ হ্যাঁ, নতুন বানিয়েছে, অনেক জোস। হয়ে গেছে? এটাতে নাকি টানেলটা নাকি এমিরেটস স্টেডিয়াম থেকে ইন্সপায়ার্ড শুনলাম। ও মাই গুডনেস, তাইলে তো একটু যাইতে হবে এমিরেটস এর বসুন্ধরা কিংস এর পেজে যান, ভিডিওটা দেখতে পারবেন। আচ্ছা বসুন্ধরা আচ্ছা, কিংস এর পেজে যান। ওকে তাইলে তো দেখতে হবে। 10,000 অডিয়েন্স হচ্ছে ওরা অ্যাকোমোডেট করতে পারবে, প্লাস হচ্ছে ড্রেসিং রুমটা বানাইছে একদম পুরা ওয়ার্ল্ড ক্লাস লেভেল, মানে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে যেরকম। নাইস, তাইলে তো বিএফএ আমি ফাইসা কয়দিন পরে বিএফএ রোনালদো ফাইসা এলাঙ্গার বসুন্ধরা কাহিনী কিংস ইয়ে দেখতেছি। করবে। বিএফএ ফাইসা বসুন্ধরা কিংস এর কাছে আবদার করবে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচে এই মাঠে খেলতে দাও। হ্যাঁ আপনি অ্যাপ্লাই করেন বসুন্ধরা কিংস এর প্লেয়ার হওয়ার জন্য। না ম্যান, ফুটবল খেলে লাভ নাই বাংলাদেশ। আমাদের তো চেনা জানা লোকজন আছে বসুন্ধরা কিংস এর, আমি দরকার হইলে একটু মানে না আপনার না জন্য না না, ভালো ভালো ফুটবল কথা খেলে বলে। লাভ নাই বাংলাদেশে ম্যান। সৈকত পুরা সিরিয়াস। যাই হোক, বার্নার্ডো সিলভা দে একটা গোল। আমার এফপিএল এ আমি কত কত নো মাস এফপিএল, নো এফপিএল স্টার্লিং টক অফ গোল দিছে, হট্টগোল। স্টার্লিং। হট্টগোলে কোনো এফপিএল হবে না, হট্টগোলে আচ্ছা কোনো আচ্ছা, এফপিএল হবে না। ঠিক আছে। তুই এইসব বলিস ঠিকই, তো আবার যা ওই বুন্ডেসলিগা নিয়ে ফাও পারা শুরু করে না, হট্টগোলে বুন্দেসলিগা অবশ্যই হবে, বাট এফপিএল হবে না। উই আচ্ছা আর বুন্দেসলিগা হবে, এফপিএল হবে না। আচ্ছা আমার অনেস্টলি মাগুর মাছ বা এই যে মানে যেই মাছই বানায় ফেলছে ম্যাগুয়ার রে, ভাই এই সব পজিশনে ম্যাক্সিমাম ডিফেন্ডার ওয়ান অন ওয়ান, ওর আশেপাশের যে প্লেয়ার গুলি খেলে ওইগুলিকে আপনারা পারে দেখবেন, না। ঠিক আছে? ম্যাক্সিমাম প্লেয়ারেরই ঝামেলা হবে। ম্যাগুয়ারকে যদি একা টার্গেট করা, হ্যাঁ ও মাঝে মধ্যে একটু উইয়ার্ড সিচুয়েশনে পড়ে যায় বিকজ ওর পেস নাই, দ্যাট ইজ এইটা তো ওর দোষ না, ওর এটা weird দোষ হচ্ছে situation কি পার্টনারের, man? ওর ইসের, স্পার্সের ওর সাথে সিস্টেমের দোষ। স্পার্সের সাথে লাস্ট সিজনে দেখেন নাই তো ইয়ে করছে, ও লুক শকে ডিফেন্ড করতেছিল। এই যে মানে শনকে ডিফেন্ড না করে লুক শকে ডিফেন্ড করতেছিল। ভাইরে ভাই, ওই ছবি দেখা, ওই ভিডিও দেখা। হরিবল ডিফেন্ডার, লুক শ ইজ আ হরিবল ডিফেন্ডার। যে গোলটা খাইছেন আজকে, এটা লুক শর দোষ, কিন্তু ও হচ্ছে হি প্লেস দ্য ম্যান অন সাইড, এবং বিং আ ফুল ব্যাক
একটা লাইনের when you're the last person being a fullback in the defensive line, মানে ওর যে পজিশনিং সেন্স জিরো, একটা মানে মরিনিও তো হুদাই ওরে গাইডলাইন নাই, ওর লাস্ট সিজনটা ভালো গেছিল, বাট আমার এখন মনে হচ্ছে ফ্লুক, কারণ লুক শ ইজ আ হিউজ প্রবলেম ইন দ্য ইউনাইটেড ও ডিফেন্স রাদার ও দ্যান হ্যারি হচ্ছে ম্যাগুয়ার। আমি প্রবাবলি কত মার্কাস অলোনসোর ওই দিন সিয়াত কোলাসিনাক বুঝছিলাম, আসলে লুকস হয়েছে সিয়াত কোলাসিনাক। নো ডিফেন্ডিং, জাস্ট অ্যাটাকিং একটু পারে, জাস্ট একটু ভাইবস। আমি মানে লুক শকে নিয়ে শ ভার্সেস চিলওয়েল তো ডিবেট হয় প্রায় সময়, এবং ওখানে শয়ের অনেক ফ্যান আছে, বাট না ম্যান, শকে আমি মানে কোন জাতের ডিফেন্ডার হিসাবে আমি মানে হি ইজ আ ফুল ব্যাক, সো অনেকে মানে বলতে পারে যে ট্রেন্টও তো ভালো ডিফেন্ডিং করে না, ট্রেন্টের রোল আর শয়ের রোল সেম না অনেস্টলি বলতে। ট্রেন্ট ইজ লিটারালি লাইক মানে লিভারপুলস মেইন ক্রিয়েটর। জাহিদ হাসান, এই এইচ জে আর এস সৈকত ব্যাক अगेन, আজকে সেই মজা হবে, এস আর ভার্সেস এইচ আর এস হবে, এইচ আর এস এর নাম আপনার কমেন্ট দেখে সৈকত ভাই চলে গেল। জাহিদ হাসান, Napoli's all-time leading goal scorers Dries Mertens, Marek Hamsik and Lorenzo Insigne, both Mertens and Insigne's contracts expire. নেপোলি কে নিয়ে আমি ইনসিনিয়ে তো চলে গেছে টরন্টোতে। হ্যাঁ, ইনসিনিয়ে চলে গেছে ফর আ লট অফ মানি, এন্ড টু বি ভেরি অনেস্ট, নেপোলির যে প্রেসিডেন্ট ডে লোরেনাইটিস, অ্যান্টোনিও ডে লোরেনাইটিস, ও হচ্ছে আর কি মাফিয়ার বস থাকে না, মানে ওয়ান অফ দোজ গেমস যেখানে আর কি মেইন বস থাকে একেবারে বিল্ডিং এর উপরতলায় উইথ দ্য বিগ গেটস এন্ড এভরিথিং, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ হিম। হ্যাঁ, অরেলিও ডি লরেন্টিস, শানু ভাই, ইটস অলরেডি অরেলিও ডি লরেন্টিস। শানু ভাই যেমন উচ্চারণ করছে আমার মাথা উড়ে গেছিল যে কি করতেছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, ডি লরেন্টিস, হ্যাঁ, ডি লরেন্টিস, হ্যাঁ, সো দ্যাটস হিম। I am a pronunciation Nazi, কিছু করার নাই, I am a pronunciation Nazi। আমি যে লোকটার নাম ভুল উচ্চারণ করছি আমার এসে গুম করে দিতে পারে, যদি সে দেখে তাকে ভাই মাফ করে দিবেন, কিন্তু হি ইজ an absolute ডন, ঠিক আছে, তার সাথে কেউ উল্টাপাল্টা করে না, কেউ ডিল করতে পারে না। এই যে মাঝখানে কুলিবালি নিয়ে অনেক কথা উঠছিল যে কুলিবালিকে নিবে প্রিমিয়ার লিগে, এই সেই কিছুই হয় নাই, শেষমেশ ও রয়ে গেছে। এখন ইউ ক্যান আর্গিউ যে ওর ক্যারিয়ারটা আরো ভালো হইতো অন্য কোথাও গেলে, বাট এনিওয়েজ দ্য মেইন থিং ইজ দ্যাট নেপোলির সাথে ডিল করা ভেরি ডিফিকাল্ট, অ্যান্ড দ্য গাই কিপস নেপোলি ইন আ প্রফিট প্রত্যেক সিজনে। যে প্রিমিয়ার লিগের সাথে যদি আমি তুলনা করি, ইটালিয়ান ক্লাবগুলির মধ্যে টাকা পয়সায় তো অনেক তফাৎ, বাট নেপোলি ইজ দ্য অনলি ক্লাব ইন দ্য সেরিয়া যে হচ্ছে রেগুলার প্রফিট করে, অ্যান্ড a lot of it is down to this guy. So সে যাই করবে না কেন, হুইল কিপ দ্য বেস্ট ইন্টারেস্ট, এন্ড Napoli have the best striker in the Serie A. People are talking about these guys, Mertens, Hamsik. শানুর ভাই যদি এটা যদি 2 মাস আগের কাহিনী হইতো, শানুর ভাই শানুর ভাই জীবনে you would have said Vlahovic. না, I've rated Victor সৈকত ভাই back me up, সৈকত ভাই back me up। সৈকতের তো কথাই বাইরে হইতেছে না, আল্লাহ সৈকত ভাই কথা বলতেছে না। এটা যদি অন্য কেউ থাকতো আমার সাথে, এখন যদি অঙ্কুর ভাই থাকতো। আর শোনো, শাহনুর রব্বানির গত 6 বছর ধরে চিনি আমি মিয়া, তোমরা তো চিনো কয়দিন ধরে, ওরা যে পচানি আমি জীবনে দিছি। এখন বিষয় হচ্ছে কি, যে আমরা 2 সিজন আগে শুনতাম হুসেম আওয়ার নামে একটা প্লেয়ার আছে, অলিম্পিক লিওর, বুঝছো, অলিম্পিক লিওর একটা প্লেয়ার আছে হুসেম আওয়ার। এখন জিগাও শাহনুর ওরা চিনে কিনা, 2 বছর আগে ওয়ার্ল্ডের বেস্ট মিডফিল্ডার ছিল হুসেম আওয়ার। আমি এখনো রেট করি, এখনো রেট করে হুসেম আওয়ার, কারণ হুসেম আওয়ার অলমোস্ট আর্সেনালের জন্য সাইন করে ফেলছিল। ওই অলমোস্ট সাইন করে ফেলছিল, ওই জন্য ওয়ার্ল্ডের বেস্ট মিডফিল্ডার হয়ে গেছিল। এখন আর ওরা কেউ চিনেও না, পাত্তাও দেয় না, জানে না। সত্যি করে বলতে কি, হোসেম আওয়ারকে সবচেয়ে বেশি পাত্তা দেয় আমাদের মানে হট্টগোলের প্যানেলিস্টদের মধ্যে বা চ্যানেল মেম্বারদের মধ্যে হচ্ছে আকিব সবচেয়ে বেশি, কারণ আকিব বলছে যে হোসেম আওয়ার হবে নেক্সট কেভিন ডি ব্রুইনা, এই অবস্থা, ঠিক আছে। আকিব হ্যাজ বিন রেটিং, হি ইজ অলরেডি 25, আবার কবে হবে ওইটা হবে না। হোসেম আওয়ারের ওর থেকে কাকেরে ভালো, ম্যাক্সেন্স কাকেরে ও ভালো, কাকেরে ইজ আ ডিএম, ঠিক আছে, এন্ড ম্যাক্সেন্স আই নো বাট ওদের মানে প্রিমিয়ার লিগে যদি আসে, ও ফিজিক্যালি ও একটু স্ট্রাগল করবে। হি ইজ নট রেডি। দেখেন না, রেনাতো সানচেজ রে আমরা নেক্সট সিজনে কিনবো, কিনার পরে কি করে খেলে দেখেন। ওই যে রেনাটো সানচেজ মানে এমনিতেই লিভারপুলের মিডফিল্ডে প্রত্যেকটা ইনজুর্ড থাকে, ঠিক আছে, আর ওইটা কিনবো,
লিভারপুল মিডফিল্ডে ম্যাক্সেন্স কাকেরে ভালো করবে, থিয়াগোরে বসায় ওরে খেলাবেন, দেখেন কি বানাই খালি সানচেজ রে, থিয়াগোরে না, বসায় ম্যাক্সেন্স আমার কাকেরে খেলায় রে, আসলে ভালোই করবে ওই রুলে। থিয়াগো আর জর্ডান কাকের হেন্ডারসন এতে তো ভালোই করবে। ম্যান হেন্ডারসন ইজ ফিনিশড। ও মানে এত শিট, মানে আমার এত হেন্ডারসন বিরক্ত লাগে এর দেখলে পিছে, সিরিয়াসলি কিন্তু প্রত্যেক সত্যি কথা বলতে কি খুবই বিরক্ত ক্লপকে লাগে। এইচবিএস আর ভাইয়ের মনে হয় যাই কত বলি না কেন, নাইটমেয়ার যে আর আসে মিলনার, হেন্ডারসন। না গাইস, হেন্ডারসন এন্ড মিলনার হচ্ছে ক্লপের প্রিয়, ঠিক আছে, এবং ক্লপের নাম্বার 1 সিএম গুলির মধ্যে হেন্ডারসন এন্ড মিলনার আছে, কারণ নাইলে এতগুলি সিএম তুমি থাকতে। খালি চিন্তা করে দেখো যে লিভারপুলের যে কোনো একটা ম্যাচে হেন্ডারসন, মিলনার আর কার্টিস জোন্স তিনটা যদি একসাথে স্টার্ট করে, হ্যাঁ মানে তুমি জাস্ট বমি করে দিবা খেলা দেখতে গিয়ে, এতই এমন অবস্থা হবে। অথচ হেন্ডারসন ওরাই কিন্তু মিলনার খেলে। দুইটাই মানে এত শিট হয়ে গেছে। মিলনার একটা তাও আন্ডারস্ট্যান্ডেবল, হি ইজ লাইক 38 অলমোস্ট। কে জানি কার্টিস জোন্স রে এমিল স্মিথের সাথে কম্পেয়ার করতেছিল কে শোতে, কে পজিশনই তো জানি সেম না ম্যান, কে পজিশনই তো জানি শোতে করতেছিল, আই ডোন্ট নো। না না, এমিলি স্মিথ রো হচ্ছে উইঙ্গার প্লাস হচ্ছে অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার, আপনাদের কার্টিস জাস্ট জোন্স একটা একটা সেন্ট্রাল ভালো মিডফিল্ডার। প্লেয়ার, একটা ভালো ইয়াং প্লেয়ার আছে, ওটা হইছে না ই বাদে, আলেকজান্ডার আর্নল্ড বাদে, ওরে ধরতেছি না না, ইয়াং আর্নল্ড তো আর এখন ইয়াং প্লেয়ার ধরা যাবে না, হ্যাঁ হি ওটা অলরেডি ধরা হ্যাজ যাবে না। প্লেড লাইক 200 মানে প্লাস ম্যাচেস, আপনাদের ওভার জাস্ট থেকে ওই যে এখন ইয়াং প্লেয়ার। হার্ভি এলিয়ট হার্ভি একটু এলিয়ট ভালো ইজ আছে, ম্যান, মানে ও ক্লাস হার্ভি এলিয়ট প্লেয়ার, ভালো, ও অনেক ভালো করবে, অনেক ভালো করবে। লিভারপুল তো কিনছে ওকে, ও তো একাডেমি ওটা থেকে কিনছে আনা। ফুলহ্যাম থেকে হ্যাঁ কিনছে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে কিনছে। একাডেমি কিন্তু থেকে, লিভারপুল একাডেমি থেকে তেমন ভালো কেউ বের হয় না তো, কাউমিন ক্যালাহার প্রবাবলি একটু ভালো, আই ডোন্ট না, নো। ওদের যে একটা রাইট উইঙ্গার আছে যাকে খুব রেট করে, ট্রেন্ট আলেকজান্ডার আর্নল্ড, ও কাইটে গর্ডন, হ্যাঁ কাইটে গর্ডন না কি হ্যাঁ জানি, হ্যাঁ কাইটে গর্ডন, হ্যাঁ, গর্ডন ভালো। একে অনেক রেট করে আর কি, যে সালার পরে আর কি, এই মানে সালার রিপ্লেসমেন্ট কিনা লাগবে না, সালারে কন্ট্রাক্টও দিয়ে নতুন ওরেই খেলাবে, এই অবস্থা হয়ে গেছে প্রায়। লিভারপুলে এরকম অনেকগুলো উইঙ্গার্স বার হয়েছে। সৈকত ভাই আপনার কি সেই ওজোর কথা মনে আছে? সেই ওজো, সেই ও জোর তো বিক্রি করে দিস। ওরে আচ্ছা, ও টুইটারে যখন রাইম স্টার্লিং এর লিভারপুল বেচছিল তখন নুসাইর, সেই, তোর বায়ার্ন বলে 4টা আচ্ছা খাইছে, বায়ার্ন আমার না, ওকে বায়ার্ন আমার না, বুন্দেসলিগায় এই বায়ার্নের ফ্যানটারে নিয়ে আসেন তো শোতে, হামিদ রনন দেখি ওরে জিগাই, সৈকতের জন্য ও একটা কি প্রশ্ন, অবস্থা, সৈকত bro, ওর এখন ডেটে দেখি না কে। হ্যাঁ সৈকত ব্রো, একটা কোয়েশ্চেন, হু ইজ বেটার, সাইদ হাসান ম্যান, আপনার আর কোয়েশ্চেন খুঁজে পান না, সিরিয়াসলি আচ্ছা আমি সিরিয়াসলি, মানে আচ্ছা টনি ক্রুসের পাশাও পগবার থেকে ভালো ফুটবল খেলে, বুঝছেন? মানে ক্রুস যদি টনি পাশা দিয়ে ফুটবল খেলতো তাও পগবার থেকেও মানে এনি ডে এভরিডে বেটার। but পা Pogba দিয়ে has খেলা been লাগবে না, very পাশা দিয়ে খেলে। but Pogba has been very good, আজকেও ইউনাইটেড এর he মিডফিল্ডে hasn't been very good, he just had 2 good matches শুনেন না শানুর সবার ভাই, একেবারে স্টার্ট অফ দ্য পগবা সিজন। হচ্ছে একটা মানে একটা জাস্ট ড্যান্স মার্চেন্ট, কিছুই না। ওইরম নাচানাচি করে যদি ভালো ফুটবলার হইতে পারতেন তাইলে নাচানাচি করতো সবাই। আচ্ছা, যেই ভাইবটা না ধরেও, মানে কি বালছাল করতেছে, 2টা পাস দেয় ভালো, এরপর আর কোনো খোঁজ নাই পুরো ম্যাচের মধ্যে। এতই যদি ভালো খেলে, এতই যদি ভালো প্লেয়ার হয়, তাহলে এই অবস্থা কেন টিমের? না ইয়েস, মানে অবস্থার জন্য অনেকগুলি কারণ কারণ আমি বলি, ইউনাইটেডের যদি ম্যানেজার নিয়ে প্রবলেম হইতো, মানে এটা তো ওদের আজকে কালকে ধরে প্রবলেম না এই জিনিসটা, ওরা কয়টা ম্যানেজার চেঞ্জ করছে, জোসে মরিনহো এসে পারে নাই কিছু ওদের করতে, ওদের না ওলে সৈকত ভাই, আইসা ওদের কিছু এখানে করতে পারে না, আছে, এখন র্যাগনিক আসছে, ও কিছু করতে পারতেছে না, খালি ড্র করতেছে, হারতেছে। না, তাইলে র্যাগনিক প্রবলেমটা আসার পরে ওদের কিন্তু খেলায় অনেক ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে, বাট এখন খেলায় এসে ইমপ্রুভমেন্ট, কিন্তু ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের যেই পরিমাণে ওয়েজ বিল প্লাস প্লেয়ারদের যে এখন কোয়ালিটি, আমি যদি বলি ইমপ্রুভমেন্ট দিয়ে তো ম্যান আপনি মানে ইউনাইটেডের, ঘাস খাইতে পারবেন না। না ম্যান আপনার টিমে যদি ইউনাইটেডের পল পগবা থাকে, ম্যান আপনার টিমে ইউনাইটেডের যদি মেইন ব্রুনো প্রবলেম তো ফার্নান্দেজ রোনালদো, থাকে, ম্যান ইউনাইটেডের আপনার এখন টিমে অনেকটা যদি আমাকে, সৈকত ভাই আপনার জাস্ট টিমে যদি জাস্ট ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড প্লেয়ারের লিস্টটা বাইর করতেছে আর বলতেছে হ্যাঁ, আপনার টিমে যদি পগবা, এই ব্রুনো যে মানে ফার্নান্দেজ, জ্যাডন সানচোর মধ্যে একটা 100 মিলিয়ন প্লেয়ার থাকে, এরপরে আপনি মানে জাস্ট ফাকিং অ্যাস্টন ভিলা বার্নলির সাথে আপনি ড্র করেন, এই সাউদাম্পটনের সাথে আপনি ড্র করেন, আর আপনি আশা করেন যে আপনি 2-3 বছরের মধ্যে টপে চলে আসবেন, আবার জাস্ট মানে ট্রানজিশন যাবে গে আপনি চলে আসবেন, তাইলে আপনি শুধুমাত্র ওই যে বলদরা আছে না, বলদ যে ঘাস খায় মাঠের মধ্যে, আপনি ওইটাই করতেছেন, আপনি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ফ্যান হয়ে থাকবেন। ইউনাইটেডের পুরা ওভারহল লাগবে, এটা আমি যখন রালফ র্যাগনিক আসছে তখন আমি বলছি যে ওদের প্রসেসটা একদম মানে রিস্টার্ট করা লাগবে, এটা নিয়ে তো আমি, বাট অ্যাকচুয়ালি র্যাগনিকের আন্ডারে দে ক্যান ডু ওয়েল ইন দ্য ফিউচার।
হয়তোবা ওরা র্যাগনিকের আন্ডারে থাকবে না শানুর ভাই, ওরা হ্যাঁ র্যাগনিকের 6 মাস আন্ডারে পরে তো থাকবে নাই। না, আরে আজকে ম্যাচ 6 মাস শেষে পরে নাই। কমেন্টেটর বলতেছিল যে হাসান হোটেলকে আবার নেক্সট ম্যানেজার বানায় নেয় নাকি ইউনাইটেড। Hassan Hutel is a better manager. Hassan হ্যাঁ Hutel currently on form is a better manager. Even last matchটা যে অ্যান্টোনিও I mean, কন্তে better manager, better manager আমি তো how? কন্টের থেকে আমি আই রেট হাসান হুটেল হায়ার, সত্যি করে বলতে, বিকজ কন্টে এখনো ওই 2017 ট্যাকটিক্সেই পড়ে আছে। Wait, আচ্ছা, wait, শানু ভাই কি wait, শানু ভাই, what did you just say? Yes, exactly. Conte is not an elite manager at the level of Pep or Klopp. He's not. না, ওইটার আগে did you just say Hasan Hutel is better than Conte? Hassan Hutel is a manager who is currently playing a much better, much more advanced brand of football than Conte is. Conte ফুটবল এখনো 2017 তে আটকায় আছে। তুই হেডফোন দে আবার I am sick and tired of this মানে bullshit opinion that Shahnoor bhai has. Seriously, I am sick and tired. Conte ফুটবল What is this hot take? What is this hot take? কন্টেকে চোখ বন্ধ করে টুশেল আউটক্লাস করছে ওই দিন চেলসি ভার্সেস স্পার্স ম্যাচে। কন্টে তো জাস্ট 3 এট দ্য ব্যাক ফুল ব্যাক খেলায়, ও মিডফিল্ডে খুব একটা চেঞ্জ করে না। কন্টে হাফ টাইম পর্যন্ত হি ওয়াজ গেটিং বুলিড। তারপরে Conte did Tuchel's job better than Tuchel is doing right না now. না না তারপরে করলো কি, He won the Premier League with Chelsea. না হি ওয়ান দ্য প্রিমিয়ার লিগ উইথ চেলসি কোন সিজনে কেমনে জিতছে ওটা তো তোর দেখতে হবে। ওই পেপ ছিল তো তখন, পেপ ছিল না, পেপ ছিল না। হ্যাঁ তখন পেপ ছিল, না পেপের ফার্স্ট সিজন এটা, পেপ ইয়েস ছিল, পেপের ফার্স্ট সিজন ছিল, পেপ 16-17 আর ফার্স্ট সিজন অফ পেপ ওই একটা সিজনে ফাইন। কন্টেরও ফার্স্ট সিজন ছিল বাই দ্য ওয়ে। হ্যাঁ কন্টেরও ফার্স্ট সিজন ছিল, ফার্স্ট সিজন ছিল, বাট কন্টের ফুটবলটা এখনো ওইখানেই আছে। 2017 সালে যে নো শানু ভাই যে লাস্ট সিজন ইন্টারের একটা ম্যাচও দেখ কিন্তু না, ইন্টারকে নিয়ে লিগ জিতছে। হ্যাঁ কোপা শানু ভাই যে লাস্ট সিজন ইন্টারের একটা ম্যাচও দেখ না। ইন্টারের টিমটা যদি আমরা দেখি, ইন্টারের টিম নিয়ে তো এখনো তো এই সিজনে তো তারা লিগ দিতে পারে। তাদের টিমে কি কোনো হ্যাঁ বিকজ জুভেন্টাস ইজ শিট, because ওই সেরিয়া নাই has been the best team and ওরা ওইভাবেই পারফর্ম করে গেছে, যেটা ইন্টারের বেস্ট প্লেয়ার কিনে ফেলছে চেলসি। Interer best player is not Lukaku. Let's be very last season. Yeah, that I agree with that. Last season it was. Okay, last season he was. Last season probably ছিল. Last season he was. Oh, content. He was probably the most important. He was the most important. ইন্টারের মেইন প্লেয়ার হচ্ছে মিয়া তোমার বারেলা, বুঝছো? নিকোলো বারেলা। Okay, now the main player of Inter. ওদের throughout the pitch quality আছে, ঠিক আছে? ডিফেন্সে ডেভরায়ের মতো। এইসব কোয়ালিটি দিয়ে কোনো বালসাল হবে না, আমাদের কাছে গোয়ামারা খাবে, সো ভাই ভালো লাগলো। এটা তো আলাদা ব্যাপার, বিকজ সেরিয়া এমনিতেও মানে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ভালো করে না। সেরিয়া টিমগুলি ইন জেনারেল চ্যাম্পিয়ন্স লিগে দে হ্যাভ বিন শিট ফর আ লং টাইম। বাট মেইন জিনিসটা হচ্ছে বুন্দেসলিগা সুপ্রিমেসি, বুন্দেসলিগা সুপ্রিমেসি। কন্টে বিং অ্যামং দ্য এলিট টিয়ার ম্যানেজার্স, আমরা একটু পরে ম্যানেজারের লিস্টটা করব, ওইখানে ইউ সি ওয়্যার আই পুট কন্টে। বাট মাই গড, শানুর ভাই যে শানুর ভাই মানে একটু পর বলবে আর্টেটা নাকি কন্টেন্টে ভালো। স্পিকিং অফ সেরিয়া ইন্টার অ্যাকশন, শানুর রব্বানি যেহেতু এটা বলতে পারছে, আর্টেটা ইজ অলমোস্ট মানে ক্লাবকে ধরে ফেলছে, সো এটা বলতেই পারে। আমি আস্তে আস্তে করে ওইগুলিতে আসতেছি। আজকে যে তো সমস্যাটা হইছে, আমি বলি ভিউয়ার যারা দেখতেছেন, সমস্যাটা হইছে টিয়ার লিস্ট আমি করতেছি না, শানুর ভাই করতেছে। আমি করলে আমি একেবারে পিওর একটা ভালো একটা লিস্ট দিতে পারতাম। শানুর ভাই সবার আগে আর্টেটারে দিবে। আমরা সবাই মিলে টিয়ার লিস্ট করব, কোনো সমস্যা নাই। তনয় জিজ্ঞেস করতেছে প্যাট্রিক ভিয়েরারে দিয়ে রাখবে বি, তারপরে আসতেছি তোর লিস্টে। পেপ গার্ডের জন্য শানুর ভাই আলাদা একটা টিয়ার বানাবো পরে। আমি আর্সেনাল সাপোর্টার, বাট আমি রিয়েলিস্টিক আর্সেনাল সাপোর্টার। পেসিমিস্টিক আর্সেনাল সাপোর্টার। আমি পেসিমিস্টিক অনেক, আমি অনেক পেসিমিস্টিক। মানে আমার why did Grealish flop in City? এখানে আমি দুইটা জিনিস। আচ্ছা, হি ইজ নট ফ্লপিং এট সিটি, হি ইজ নট ফ্লপিং ইন সিটি। কি আপনার 5th টিম নাকি 4th টিম, আই ডোন্ট নো। লাইক কোথা থেকে এই জিনিসটা আসে যে গ্রিলিশ ইজ ফ্লপিং এট সিটি? জাস্ট আ 100 মিলিয়ন প্লেয়ার। কারণ ওই যখন ওই টিমে যায়, আপনার টিমের লেভেলটা যখন ওরকম অত বেশি হয়, অত হাই হয়, তো ওই টিমের জন্য আপনার বেঞ্চ প্লেয়ার কেনার জন্য আমার 100 মিলিয়ন স্পেন্ড করতেই হবে। ওরকম তাছাড়া প্লেয়ার পাবেন না, ওই কোয়ালিটির প্লেয়ার এট দ্যাট
at that price. Where do you find someone as good as Grealish for less than 100 million for a Pep side? You don't. You don't. That is it. I Oh mean, my he's not. god, He's not. this He's not this flopping as video City. is atrocious. আমি জাস্ট ছোট্ট করে স্ক্রিন শেয়ার করব। এই তনয় তনয় The Ronaldo, yeah, Tonor comment আমি দেখতেছি, yes. হ্যাঁ, এখানে হ্যাঁ রোনাল্ডো থুতু মারছে ভিডিও। লুক এট দিস, হি ইজ অ্যাকচুয়ালি স্পিটিং। ডু ইউ সি ইট? ও তো দেখে নাই। হ্যাঁ, ও দেখে নাই, বাট আর মানে ও তো দেখে এইটা না বোধহয় আসলে, একটা it's আশায় not ওকে his দেখছে fault, নাকি it's not দেখে his মারছে। fault. হ্যাঁ হ্যাঁ, ও দেখছে নাকি, ও তো এমনি I mean, করছে। he's আচ্ছা, not Ruth Gullit, come on, he's not Ruth Gullit. it's still nasty man, মানে আচ্ছা, anyway, বাট ও দেখেই নাই খবর 500 খানা। রুথ গুলিত যে ওইটা কি করছে on Rudy Voller, that was I mean, that was disgustingly magnificent. জয়ন্ত রহমান বাংলাদেশ ফুটবল নিয়ে সালাউদ্দিনকে নিয়ে মত কি? উনি প্লেয়ার হিসাবে ভাই অনেক বেসিক কোয়েশ্চেন, এটা নিয়ে আমরা বাংলাদেশ ফুটবল আপনারা নিয়ে জানেন আমাদের অপিনিয়নটা সালাউদ্দিনের উপর কি সবাই জানে। তানভিন বলছে যে আর্সেনাল চেলসি ব্যান্ড হয় না, এটা ইটস জাস্ট পোস্টপোন, নেক্সট কবে হবে রিশিডিউল করা হবে, yes. What about versus Barca? What about Barca versus ATM match? হ্যাঁ, বার্সা বলে ওইদিন ভালো খেলছে, বাট ATM are very poor this season. এমন না যে ATM খুব ভালো খেলছে। I saw the highlights পরে, and আচ্ছা, ATM you got a Barcelona episode last week. We had Sabi bhai, you got a Barcelona episode. Barcelona fans, if you want to, you know, wank off, then you can. Last week, just rewatch that episode. we are about 30 comments behind, or 40 maybe. So আমি কুইকলি God. কমেন্ট গুলি নিতে চাই। হ্যাঁ, সাদাত বলছে যে বায়ার্ন ইচ্ছা করে হেরে যায়, বুঝাচ্ছে যে বায়ার্ন লিগ অনেক কম্পিটিশন। Hey, what kind of comment is that? That is hidden, okay? That is hidden. গ্রিলিশকেও ফ্রড বলতেছে। আচ্ছা, গ্রিলিশকে নিয়ে যেটা বলবো যে সিটির সিস্টেমে পেপের সিস্টেমে অ্যাডজাস্ট করা ইজ নট ইজি। আর আরেকটা হচ্ছে যে মাহারেসকেও আমরা দেখছি ফার্স্ট সিজনে স্ট্রাগল করতে আন্ডার পেপ। সো এমন না যে এন্ড মাহারেস ওয়াজ দ্য রেকর্ড সাইনিং ওই সময়, সো একটু সময় লাগবে। বাট দেন अगेन গ্রিলিশের বয়সও হয়ে যাচ্ছে, দ্যাটস ট্রু, হিজ ইন দ্য না, শানু ভাই, there is this thing that Pep Guardiola does. প্রত্যেক সিজনে ওর আগের সিজনে একটা প্লেয়ার কোনো ইম্প্যাক্ট থাকে না, যেমন রাহিম স্টার্লিং এর ইম্প্যাক্টই দেখতেছি এই সিজনে অনেক কম। আগের সিজনে হি ওয়াজ ওয়ান অফ देयर মেইন ম্যান। আরে রাহিম স্টার্লিং বাদ দে, তোর কি বলে এরকম হয়, ইটস পেপ গার্ডিওলা, হি শাফলস অ্যারাউন্ড দিস প্লেয়ার্স। ইলকাই গুন্ডোগান লাস্ট সিজনে ওদের টপ স্কোরারদের মধ্যে ছিল, এই সিজনে না। এই সিজনে ওই মিডফিল্ডার, গোল স্কোরিং মিডফিল্ডার অনেকটা বার্নার্ডো সিলভা হয়ে গেছিল। হি চেঞ্জেস ইট আপ সো মাচ। The Bernardo Silva কত সেকেন্ড সিজন ও থার্ড সিজনে হি প্লেড লাইক আ বক্স টু বক্স মিডফিল্ডার। I mean, this is Pep Guardiola. লুক শর কারণে বার্নলির ম্যাচেও গোল খাইছে ইউনাইটেড। ইয়েস, অ্যাবসলিউটলি। লুক শ একটা পাস দেওয়ার আগে 30 মিনিট টাইমে, হি ইজ আ প্রবলেম। লুক শ ইজ আ প্রবলেম্যাটিক প্লেয়ার ফ্রম হোয়াট আই হ্যাভ সিন। ওর আপগ্রেড লাগবে, টু বি ভেরি অনেস্ট। জয়ন্ত আরো বলতে সিটির খেলার মাঝে মাঝে খুব আগলি লাগে, সুন্দর খেলতে খেলতে টাকটু আগলি ফুটবল খেলায়, ও টাকলু আগলি ফুটবল খেলায় না। আমার মনে হয় সিটি যেটা খেলায় ওটা হচ্ছে অনেকটা রোবটিক ফুটবল। তো এটা অনেকের মানে এত বেশি কন্ট্রোল ফুটবল অনেকের ভালো নাও লাগতে পারে। টু মি ইটস এক্সিলারেটিং টু ওয়াচ, কারণ ইটস লাইক ওই যে একটা গুলতি মারার আগে মানে when you stretch it back and একদম মানে stretched থাকে just before you're gonna hit it, it's like watching City's football is like that, যে ওদের গুলতিটা রেডি, any moment they're gonna pass it through and score a goal because আমি পানির বোতল রেডি আছি। শানুর ভাই যখনই বলবে জুয়ে গোদে পজিশন, আমি পানি খাবো। আচ্ছা, ড্রিঙ্কিং গেম। Every time Juego de position comes up, I'm gonna take a I drink. suggested a very good drinking game. Every time David De Gea can successfully pass to a Man United midfielder, you drink. I don't think that happens very often. People are gonna die out of dehydration. Come on. ওর একটা নিজের ডিফেন্ডারকে পাস দিতে গিয়ে কি কষ্টটা যে হয়েছে, জাস্ট পাশে একটা পাস দিতে হবে, ওইটা দিতে গিয়ে মানে ওর জাস্ট মানে হুমড়ি তুমড়ি খেয়ে। বাট এনিওয়েজ, next comment, and they said Roberto Carlos. Abid Hassan, nowadays Ronaldo plays like shit. জানতো United versus ATM আর ওইখানে গ্রিজম্যান খেলবে। ইউনাইটেড ভার্সেস অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ তো হবে, বাট গ্রিজম্যান
গ্রিজম্যান শুড বি এবল টু প্লে প্রিমিয়ার ওই মানে ইউসিএল এর যে লটা ছিল আগে যে একটা টিমের হয়ে খেললে পরের টিমের হয়ে খেলা যায় না, ওটা তো দে রিমুভড ইট। শাহনুর ভাই, উইল বার্সা উইন এগেইনস্ট নেপোলি? আই হোপ নট। মজা লাগবে বার্সা ফ্যান বেস মেল্ট। Yeah, বাট but দেন এগেইন Barca এই will win. Barca বার্সা will win. বার্সা অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদকে হারায়, they've shown that they're ready for West Ham. So bring on Barca versus West Ham in the new year. এটা দেখতে মজা হাতি হবে। হাতি গর্তে পড়লে চামচিকাও লাথি মারে ম্যান। বাচ্চা এখন গর্তে আর্সেনাল ফ্যান আইসে এগুলা বলে, হ্যাঁ ম্যান কই যাও? Cristiano Ronaldo hasn't scored or assisted in 2022 yet. Please see this is finally merchant out of my. He doesn't deserve to play for this. He's 37, should have retired and be an underwear model. The last part I agree with. He is already an underwear model, so সেটা true, but মানে and I can understand because রোনালদোর জন্য I'll tell you what, ইউনাইটেডের সব even এই ম্যাচেও লাস্ট যে ম্যাচটা হলো 1-1 draw, there were moments where United made a counter and রোনালদোর জন্য কাউন্টারটা নষ্ট হয়েছে. There were literally moments and রোনালদো one-on-one chances তো আরে daily ওর কাহিনী আমি বুঝি না। ও হচ্ছে কাউন্টার অ্যাটাকে ট্রানজিশনের টাইমে ও বল পাস না করে ড্রিবলিং করার ট্রাই করে। আমি আজকে খেলা দেখলাম, ও আজকে দেখতেছি যে ওকে পাস দিছে ব্রুনো, ও বলটার সাথে সাথে না ছেড়ে ও ড্রিবলিং করার ট্রাই করতেছে, দুইজনকে কাটানোর ট্রাই করতেছে। আরে হারামজাদা, তুই ড্রিবলিং ভুলে গেছিস 10 বছর হয়ে গেছে, আজকে কালকে তো না, মানে একদিন দুদিন তো হয় নাই, 10 বছর আগে তুই ড্রিবলিং ভুলে গেছিস, তুই এখন ড্রিবলিং করতে চাস কে? বলটা জাস্ট পাস করে দিবি, ওই বল ড্রিবলিং করে কাটাতে চায়। ও আজকে Attack নষ্ট করে। একটা শট নিছে অন গোল, ঠিক আছে, গোলকিপারকে পার করে, হি ইজ লুকিং এট দ্য বল, পিছনে দুইটা ডিফেন্ডার আছে, দেখেন ডিফেন্ডারের গায়ে গিয়ে লাগছে, অলদো দ্যাট ওয়াজ এ গুড বিট অফ ডিফেন্ডিং এজ ওয়েল ফ্রম দ্য সাউথহ্যাম্পটন ডিফেন্ডার, নামটা মনে নাই, বাট ইয়া ইয়ান বেদনারেক, নট না বেদনারেক, স্টিফেন্স মনে হয়, ডেল স্টিফেন্স। ডেল হতে পারে। স্টিফেন্স। হ্যাঁ, তো যেটা সাউথহ্যাম্পটনের একটা প্লেয়ার আছে মোহাম্মদ সালিসু, হি ইজ ভেরি গুড। সালিসু ভালো, বাট Salisu is very অনেক good. ইয়ে প্রন, মানে কি বলে এটাকে তোমার, আরে ভুলভাল মিস্টেকও করে অনেক শালায়। মিস্টেক প্রোন। সাউথহ্যাম্পটনে একটা প্লেয়ার আছে হ্যাঁ হ্যাঁ যেটা মিস্টেক প্রন। চেলসি ফার্স্ট থেকে গোলটা কিন্তু ওর জন্য অন খাইছে আজকে, আর্মান্ডো ও হচ্ছে ব্রোজা, বল ক্লিয়ার করতে পারে নাই। আর্মান্ডো ব্রোজা is going to be a big player, মানে ইয়া চেলসির বাট ওর মধ্যে অ্যারোগেন্সি আছে, এটা যদি ও ঠিক ওটা না কি করে ও ওটা কি পেরাও ছিল? শিখতে পারবে না। হ্যাঁ, that's the name, Pero, হ্যাঁ that's the name, প্যারো, রোমেন প্যারো। হ্যাঁ এইটা নাইমসলা আওয়ার তো ভালো মিড সিটির এগেইনস্টে, হ্যাঁ বাট আওয়ারের মানে যেই ট্র্যাজেক্টরিটা সবাই দেখছিল যে অনেক ইমপ্রুভ করবে, হিল বি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট মিডস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, সেটা আসলে না, হি ইজ নট ইভেন দ্য বেস্ট মিড ইন হিজ টিম, মানে লিওনেরও বেস্ট মিড না, দ্যাট ওয়াজ প্রবাবলি ব্রুনো গিমারাইস, যাকে নিউক্যাসল নিয়ে নিছে এখন। Napoli is going to win this Serie A, না not really, ইন্টার আর এসি মিলানো তো ইন দ্য রেস আছে এখনো, Inter wins it. Inter easily win it. কেসি কে বার্সা আনবে next season, all right, Frank Kessie from AC Milan. Ronaldo came to finish his career at Old Trafford and he's living by his actions. You can shine forever. মোহাম্মদ শামীম সিদ্দিক, এখানে কিন্তু একটা বাই দ্য ওয়ে, ইউ ক্যান শাইন ফরএভার, এখানে কিন্তু রোমেলো লুকাকুর একটা গান আছে, ঠিক আছে, ইউ ক্যান স্টপ দ্য শাইন, Romelu Lukaku. So, yeah, maybe that's what United need again. Look back. Shamim Siddiq, just because of him, United playing knockout this season, but last season গুলো রোনালদো ছাড়াও কি জিতলো ইউনাইটেড? হ্যাঁ ভাই, নকআউট খেলছে, বাট লিগে কি করতেছে? নকআউট খেলছে, খুব ভালো কথা, নকআউট খেললে লাভ কি? লাস্ট সিজন গুলিতেও কি হলো? সিটি গোল দিছে, কে গোল দিল সিটি? আই থিঙ্ক ফিল ফোরেন, বাট এটাই যে রোনালদো হি হ্যাজ কন্ট্রিবিউটেড, বাট ওর কন্ট্রিবিউশনের থেকেও ইউনাইটেডের যে অ্যাটাকে ফ্ল গুলি বের হয়েছে, মানে কাউন্টার অ্যাটাকিং টিম তো ইউনাইটেডের কাউন্টার অ্যাটাক নষ্ট হয়ে গেছে, ইউনাইটেডের ডিফেন্সেও ইভেন সমস্যা হয়েছে রোনালদোর জন্য। বাট এনিওয়েজ, রোনালদো ফ্যানস উইল রোনালদো ফ্যান এন্ড সে দ্যাট না, আমরা এখন মানে রোনালদোর জন্য এটা পাচ্ছি, মানে United fans, not United fans aren't liking it. Sabir Rahman, I'll never forgive Man United fans for making me Sabir Rahman, you're a heathen. You're a heathen, okay? You're a heathen. Okay, এটা রালফ রাগনিকের দোষ না। I mean, আপনার ইউনাইটেডের কালচারটা এরকম যে any manager that comes in is gonna struggle. He's gonna struggle, and you don't have to take this from me. You can take it from any other Manchester United fan. Anyone who comes in, the next person who's gonna come in, he's gonna struggle as well.
জয়ন্ত বলতেছে, সৈকত ভাই, what do you have to say about Alamany and Laporta's recent statement on Messi and also about Laporta's obsession for Haaland? সৈকত ভাই মিউটেড হয়ে আছে, সো ইফ ইউ আর দেয়ার সৈকত, আনমিউট ইয়োরসেলফ। হ্যাঁ, বার্সার প্রেসিডেন্টের কথা বলতেছে না, লাপোর্তা। হ্যাঁ, আমার কেন জানি মানে একটা ফিলিংস আছে, যদি ইউনাইটেড যদি নেক্সট সিজনে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সিকিউর করতে পারে, হার্লান্ড ইউনাইটেডে যাবে। মোটেও না। না, শোনো কেন আমি বলি, মানে হার্লান্ডের এমন একটা টিমে যাইতে হবে যেখানে হচ্ছে ও নিজেকে হচ্ছে ইয়ে করতে পারবে আর কি, লাইক ও হচ্ছে প্রিমিয়াম প্রাইম প্লেয়ার হবে। তো না, হাল্যান্ড তো সৈকত ভাই অলরেডি রিয়াল প্রবাবলি মাদ্রিদে যায় তো লাভ নাই, কারণ হচ্ছে এখানে এমবাপ্পে আসতেছে, সো ওইটা ইয়ে করবে না। ও হচ্ছে নিজের উপরে লাইমলাইট থাকবেন এরকম টিমে যাবে না। আর বিষয় হচ্ছে যে ইউনাইটেডের ওকে এফোর্ড করার মতন টাকা আছে, এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। ইউনাইটেড যাবে না প্রবাবলি। পগবা যখন, হার্লান্ডের তো তোমার ক্লাব দরকার নাই, কোন ক্লাব সেটা দেখার, ওর দরকার টাকা। ওর ইউনাইটেড টাকা অফার করতে পারবে। ওর বাপ বলবে যে ওরা আমার ঠ্যাং ভাঙছে, তুই ওদিক যাবি না। তোমার পগবাকে যখন ইউনাইটেড কিনছে, এটাও কিন্তু ধরো যে ওইভাবে কেউ ইয়ে করে নাই, কারণ রিয়াল মাদ্রিদ বা বার্সেলোনায় যাওয়ার কথা পগবার, ইউনাইটেড কিন্তু আউট অফ নাথিং সরে নিয়ে গেছে। কারণ দেখা গেছে যে বাকিরা হচ্ছে 70 মিলিয়ন 80 মিলিয়ন অফার করতেছে, ইউনাইটেড হুট করে এসে 105 মিলিয়ন অফার করে দিচ্ছে। ইউনাইটেড তো একবার ওকে মিস করছে, একবার তো মিস করছে। বরুসিয়া ডর্টমুন্ড যখন নিতেছিল তখন ওরা চাইতেছিল ইউনাইটেড যে ওকে নেওয়ার। ওই জন্যই ওরা আর ও তো লিডস ফ্যান, কারণ তোমার ইউনাইটেডেরও তো প্লেয়ার লাগবে, ওদেরও তোমার আপফ্রন্টে কে আছে যে সামনের 10 বছর ওদেরকে গোল করে দিবে? সানচো তো স্ট্রাইকার না, সানচো তো স্ট্রাইকার না, রাশফোর্ড তো স্ট্রাইকার, ওরা তো স্ট্রাইকার না, ওদের তো নাম্বার 9 লাগবে। ওরা তো আজীবন নাম্বার 9 নিয়ে খেলে আসছে। ওদের রুড ভ্যান নিস্টেলরয় ছিল, ওদের তোমার রুনি ছিল, ওদের ট্যাভেজ ছিল। রাশফোর্ড পারবে না? রাশফোর্ড হি ইজ নট আ নাম্বার 9, মানে উইঙ্গার দিয়ে তো স্ট্রাইকারের কাজ হয় না, সো স্ট্রাইকার তো লাগবেই। ইব্রাহিমোভিচ ছিল, কাভানি ছিল, সো অলওয়েজ একটা নাম্বার 9 লাগবে। এরকম ওল্ড কোন একটা পারসন নিয়ে আসবে প্রবাবলি। সো ইউনাইটেডেরও তো লং টার্ম প্ল্যান করা লাগবে, সো তারা যাইতেই পারে হার্ল্যান্ডের জন্য। আচ্ছা গাইস, আর লাপোর্তার অবসেশনে এটা বিষয় হচ্ছে, বার্সেলোনার যে একটা এখানে অ্যাডভান্টেজ আছে, এটা হচ্ছে লাপোর্তার রায়োলার সাথে ভালো সম্পর্ক, পার্সোনাল। ওইটার কাজে লাগায় যদি বার্সা ওরে নিয়ে আসতে পারে ওয়েজেস দিয়ে ভালো। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে বার্সার তো একটা প্রবলেম, সেটা হচ্ছে ওরা এখন পর্যন্ত তো ওয়েজ বিল ক্লিয়ার করতে পারে নাই। এখন এইবারও বোধহয় ওই যে কাকে যেন বাইরে রাখা লাগছে কোন স্কোয়াড থেকে। আমার অ্যালেমানের উপর একে তো বিশ্বাস আছে, আর আমার সবচেয়ে জোশ লাগবে এমবাপ্পে যাবে যে রিয়াল মাদ্রিদে, হাল্যান্ড আসবে বার্সেলোনায়, আমরা আবার এরকম দেখবো। লাইক এই জিনিসটা দেখতে ওই জিনিস আর হইতেছে না ব্রো, ওই জিনিস দেখলে মজা হবে। এগুলো ওয়ান্স ইন আ লাইফ টাইম। এটা মানে ওই লেভেলের না কিন্তু ওই জিনিসটা ফুটবলে কিন্তু কখনোই মেসি রোনালদো টাইপের ফুটবল খেলা তো আজকালকে ধরে হয় না। মানে ওয়ার্ল্ড কাপের কথা যদি তুমি চিন্তা করো, 1930 মানে 1930 থেকে ওয়ার্ল্ড কাপ চলতেছে, সো অলমোস্ট 100 ইয়ার্স হয়ে গেছে। মেসি রোনালদো টাইপের রাইভালারি কিন্তু কখনোই ছিল না ফুটবলে। সবসময় 5 জন 7 জন এরকম ছিল। যখন রোনালদোদের আমলে যখন হইতো রোনালদিনহো, জিদান, ফিগো, এই সবকিছু মিলে রিভালদো, তখন এদের মধ্যে ডিবেট হতো যে কে বেটার। যে আমি বলি সৈকত ভাই এতগুলা প্লেয়ারের নাম বলছে, কিন্তু সবচেয়ে ওই টাইমে সবচেয়ে বেস্ট প্লেয়ারের নামই বলে না। থিয়েরি অনরি কাট টাইমের থিয়েরি অনরি বেস্ট প্লেয়ার। এই যে মিয়া শাহনুর রাব্বানি নিজে স্বীকার করে যে আর্সেনালের গ্রেটেস্ট এভার হচ্ছে ডেনিস বার্গকাম্প। সো বার্গকাম্প যেখানে আর্সেনালের গ্রেটেস্ট শাহনুর ভাইয়ের অপিনিয়ন গুলা আমরা সবাই এস্টাবলিশ করছি। শাহনুর ভাইয়ের অপিনিয়নস অন ফুটবল আর ব্যাড। হেনরি তো ইউনিভার্সালি দে আর জাস্ট ব্যাড। হেনরি তো রোনালদোদের জেনারেশনের না, মানে জিদান রোনালদোদের জেনারেশনের না। হেনরি আবার একটা আলাদা জেনারেশন। হেনরি তো এরা হচ্ছে একটা আলাদা জেনারেশন। না, এই তো টাইমে হেনরি বুড়ো হয়ে গেছিল। হেনরি তো 1998 2006 2007 এই টাইমে হেনরি তো বুড়া হয় নাই। হেনরি ওয়াজ 31 32। আমি ও তো ই করছে আই গেস। ও যখন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিততে বার্সেলোনার হয়ে তখন 32 ছিল ওর এজ। সো 32 তো স্ট্রাইকারের জন্য বেশি না। কেন ওবামেঙ্গের বয়সই তো 32, ওকে বুড়ো হয়ে গেছে তাই বলে? ও তো বুড়ো হয়ে যায়, মানে ও আরো 2-3 ফুটবল খেলবে। তো বিষয় হচ্ছে যে হেনরি আমি ভুলে গেছিলাম যে সৈকত ভাই বার্সেলোনা ফ্যান। ওবামেঙ্গের যে এখন একটা ওদের আলাদা একটা শিল্ডিং দিবে, এটা স্বাভাবিক। এমবাপ্পে, হার্ল্যান্ড এরা হচ্ছে তোমার মানে ওই লেভেলের রাইভালারি কখনোই আসবে না, কজ ওই লেভেলের প্লেয়ারও ওরা হইতে পারবে না, ওই লেভেলের কিছুই হবে না ওদের, সহজ কথা। মানে এখন যেটা তুমি বলতে পারো যে হার্ল্যান্ড যদি বার্সেলোনায় যায় আর এমবাপ্পে রিয়ালে যায়, একটা দুইটা টিমের জন্যই হচ্ছে আবার এল ক্লাসিকো মানুষ দেখার জন্য ইয়ে করবে,
ওই যে এখন তো ধরো এল ক্লাসিকো দেখেই না Yes, বলতে আমার গেলে। বেসিক্যালি ওইটাই, তো এল যে ক্লাসিকোর প্রতি আবার সব মানুষের একটা আগ্রহ ফিরে আসবে, লা লিগার প্রতি আবার একটা মানুষ আগ্রহ ফিরে আসবে, সেটার জন্য ভালো হইতে পারে, বাট ওই রাইভালরি আর হবে না। হুম। মানে প্রত্যেক সিজন জাস্ট আচ্ছা, রিয়াল মাদ্রিদই জিতবে, আই ডোন্ট লাইক দ্যাট। I want to like finish off with the comments কারণ অনেক কমেন্ট জমে গেছে and then আজকের যে টিয়ার লিস্টটা করব ওটাতে চলে আসতে চাই। So by 1 a.m. I want to be done with the comments and then tier ওকে, list করতে চাই। So 20 more minutes of reading comments before we go into the tier list. অলরাইট। So Curtis Jones will obviously improve. Ariful Islam বলেন I'm Sultan Fabio Carvalho রে তো কিংবে লিভারপুল। হ্যাঁ মানে they wanted to buy him last moment এ কি জানি হইলো, মেডিকেলসে বেশি সময় লেগে গেছে and what not. So I guess সামারে আবার ট্রাই করবে। সেই ওজো লোনে আছে আরিফুল ইসলাম বলছে নাইম অনেক সুলতান আগে, আমরা অনেক পিছে, yeah, সেই we're at যদি 12, বলতেছি। 18, 19. We're about 20 minutes behind. Yeah. Conte is overrated at this moment. Shafai Timon, I agree with you. No, he's not. Come on. This is the amount of heathenry I'm seeing. ঠিক আছে, সৈকত ভাই জাস্ট স্পিরিং ফ্যাক্ট, র্যাগনিক আসার পর পজিশন ভালো হয়েছে বাট ডিফেন্স হা করে খালি যে একটা সিস্টেম ক্রিয়েট করা ওয়ে টু ম্যান্ডেটরি হয়ে গেছে। মানে ডিফেন্সে তো প্লেয়ারের সমস্যা আছে সত্যি করে বলতে, ইউনাইটেডের ডিফেন্সে ইফ ইউ হ্যাভ প্লেয়ার্স লাইক লুক শ ডিফেন্ডিং তাহলে ইটস আ প্রবলেম। এই যে কয়েকদিন পর না, এই যে জয়ন্ত রহমান বলতেছে এই যে জানুর ভাই এত মাঝে মাঝে এত বুলশিট অপিনিয়ন দেয়, মাঝে মাঝে না, প্রায় অলওয়েজ দেয়। এই যে কমেন্টটা ও সরায় নিছে। জয়ন্ত রহমানটা কে এটা আমি বাইর করবো, ঠিক আছে, ফেক অ্যাকাউন্ট তো, ছবি টবি ছাড়া খুব বড় বড় কথা বলে। একদিন শোতে নিয়ে আসতে হবে, জয়ন্ত রহমানের চেহারা দেখায়, তারপরে দেখি অপিনিয়ন গুলি দিক। সাফায়াত ইমন না, জয়ন্ত রহমানের সাথে আমি এগ্রি করলাম, শানু ভাইয়ের অনেকগুলো অপিনিয়ন বুলশিট। সাফায়াত ইমনের যেরকম এই যে এই সিজনেই বলতেছে ইন্টার অ্যাকচুয়ালি প্লে বেটার দেন লাস্ট সিজন, এই সিজনে শামিম সিদ্দিক রাইট, যে কোনো যেমনি অ্যাটাক করে বক্সের কাছে গেলে দেখা যায় সবগুলো পুরা হা ওদের মতো খাড়ায় থাকে, আর ম্যাকগুয়ারে দেখলে মনে হয় না যে ওই জগতে ম্যাকগুয়ার ইজ হ্যাভিং হার্ড টাইম, বাট ইটস নট জাস্ট ওর ইন্ডিভিজুয়াল এরার্স, দ্যাটস দ্য থিং। সো নাইম সুলতান চেলসি 1 পালমেইরাস 1, এটা তো লাস্ট আই স দ্য স্কোর, এখনো কি সেম নাকি? ইটস স্টিল দ্যাট 104 মিনিটের খেলা চলে। লুইস ডিয়াজ দারুণ খেলছে, লুইস ডিয়াজ ইজ আ ফ্যান্টাস্টিক, ইনফ্যাক্ট দ্য সাইনিং অফ দ্য জানুয়ারি ট্রান্সফার উইন্ডো যদি হয় একটা, that's probably it's between Luis Diaz and Coutinho. I'd say Coutinho because Coutinho এসে পারফর্ম করতেছে and plus is like free, মানে লোনে নিছে, and তেমন একটা স্যালারিও দেয়া লাগতেছে না অ্যাস্টন ভিলার as far as I'm concerned, and he's taking a salary cut as well. জাহিদ হাসান রিয়াল ফ্যানরা দেখি ইসকো বেল আর মার্সেলো লিভ নেয় খুব খুশি, এতে নাকি তাদের স্যালারি ক্যাপ খালি হবে। মানে ইউ ক্যান ইমাজিন যে রিয়াল এটা তো স্বাভাবিক। মানে ভাই রিয়াল মাদ্রিদ এমন একটা ক্লাব, মানে এদের প্রেসিডেন্ট থেকে স্টার্ট করে ফ্যান গুলাই হচ্ছে ছেঁচড়ার ছেঁচড়া। কিরকম ছেঁচড়া? সব দিকে ওকে, তোরা ভালো ভালো কথা, কিন্তু প্লেয়ারদেরকে ইউজ করা শেষ, টিস্যু পেপারের মতো ফালাই দিবে, টয়লেট টিস্যুর মতো, হাগা মুচ্ছি শেষ, এখন চলে যা। মানে ইচ এন্ড এভরি সিঙ্গেল প্লেয়ারের সাথে এরকম করে ওরা। তুই চিন্তা করতে পারো, মানে ক্যাসিয়াস যখন গেছে ওকে লাথি মেরে বের করে দিছে ক্লাব থেকে লিটারেলি। রোনালদো যখন গেছে, রোনালদো বলছে পেরেসকে যে আমাকে বেতন দেওয়া লাগবে, নাহলে আমি থাকবো না। পেরেস বলছে তোর চুদলাম না, তুই চলে যা ক্লাব থেকে, তোরে দিয়ে হচ্ছে 100 মিলিয়ন দিয়ে কিনা, তোরে 94 মিলিয়ন দিয়ে কিনা, আমি 94 বিলিয়ন টাকার আমি ব্যবসা করছি, এখন তুই চলে যা, তোর চোদার টাইম নেই, এটা বলছে, বেটা চলে গেছে। আবার বিক্রি করছে 112 মিলিয়ন দিয়ে, কোনো ইয়েই দেয় নাই, একটা ফেয়ারওয়েল পর্যন্ত দেয় নাই। এরপরে হচ্ছে রাউল চলে গেছে, ওকে পর্যন্ত রাউল হচ্ছে রিয়াল মাদ্রিদের হিস্ট্রির সবচেয়ে বড় লিজেন্ডের একজন, তারে পর্যন্ত ওরা ফেয়ারওয়েল দেয় নাই। এখন হচ্ছে ইসকো বেল মার্সেলো যেই বেটা মানে লিটারালি যেই টাইমে প্রাইমে ছিল 5 বছর 6 বছর ওয়ার্ল্ডের বেস্ট লেফট ব্যাক ছিল, এক মার্সেলোর জন্য রোনালদো এত ফ্রিলি খেলতে পারছে, কারণ রোনালদোর খেলা হচ্ছে লেফট উইং এ, ও হচ্ছে নিজের উইং ছাইরা কোনো ডিফেন্সিভ ওয়ার্ক করা লাগে না, কারণ পুরাটা মার্সেলো কভার দিছে। বেল তো ওদেরকে পুরা ফাইনালটা জিতাইলো 18 সালে লিভারপুলের সাথে, তারপরে হচ্ছে 14 ফাইনালটাতেও সেকেন্ড গোলটা করলো, যেটাতে রিয়াল লাগাই গেল, যেটাতে ইসকো একটা লিগ জিতলো, যে সিজন হচ্ছে রিয়াল তাদের 33rd লিগ জিতলো, সেই সিজনে ইসকো বেস্ট খেলছে। এখন হচ্ছে চলে যাইতেছে, মাদ্রিদ ফ্যান গুলা কইতেছে যে জাগা নতুন নতুন প্লেয়ার আসবে, এদেরকে এখন আর দরকার নাই। আরে ভাই যাইতেছে, একটু তো মানে ন্যূনতম রেসপেক্টটা দেখা, যে তোদের ক্লাবটাকে এত কিছু দিয়ে গেছে, ন্যূনতম রেসপেক্ট, কোনো কৃতজ্ঞতা বোধ নাই, কোনো রেসপেক্ট নাই,
সহজ কথা, হাগছি, হাগা এখন মুছে ফেলছি, টয়লেট টিস্যু পেপার ফালাই দিব, শেষ, কাজ শেষ। আপনার জন্য একটা রিয়াল ফ্যান আনা দরকার ছিল, মানে নিয়ে somebody like আসেন, কোনো সমস্যা নাই, আমি ফ্যাক্ট বলতেছি। somebody like an অঙ্কুর এটা ট্রু, আমি সৈকত ভাইয়ের সাথে এগ্রি করি। রিয়ালের ফ্যান গুলো হচ্ছে সবচেয়ে টক্সিক পাঞ্চ, রিয়ালের ফ্যান গুলো, রিয়াল মাদ্রিদের ফ্যান ডোন্ট ব্রিং সামওয়ান লাইক ফারাদ রাকিব, তাহলেই হবে। তাহলে মনে করেন যে শোটারে পচায় ফেলবে একদম। জিয়াদ আব্দুল্লাহ বলতেছে এমবাপ্পে সেভড পচেটিনোস জব। ও লাস্ট গতকালকে একদম লাস্ট মোমেন্টে, সরি টু ইন্টারাপ্ট স্যার, প্রবাবলি একটা অ্যানাউন্সমেন্ট থাকবে ওমার, সো ইউল গেট টু সি ইট। সারওয়ার আলী এবার বিপিএল এ জুয়ার টাকা, বাপরে। আপনি, আমি শিওর আরেকটা ফেক অ্যাকাউন্ট এই মানে এইসব কমেন্ট করতেছেন উল্টা পাল্টা ভাই, মানে জেলে চলে যাবেন মানে যদি এটা সত্যি হয়ে থাকে and you're saying this publicly out loud. ইউসিএল অবশ্য ওই টাকা দিয়ে জেল থেকে বাইরেও চলে আসতে পারেন if you actually earn that money. UCL is this week, so what's your prediction? না, UCL prediction নিয়ে আরেকটা শো করতে হবে নাকি? Yep, we'll do that. We'll do that, man. That you just gave us content. Thank you. হ্যাঁ, নাইম সুলতান ইউনাইটেডের খেলা দেখলে দেখা যায় ওরা একটা সার্টেন টাইম ম্যাচ কন্ট্রোল করে, এরপর আর কিছু করে না, জাস্ট দেখে what the opponent wants to do. মানে আই থিংক ওই এটা এটা ইনফ্যাক্ট আমি আমার টিমের কথা বলবো, আর্সেনালের কথা, ওই সিজনের একটা টাইমে ছিল যে আমরা 45 মিনিট, তারপরে 60 মিনিট, এখন দেখা যায় যে আমরা পুরো ম্যাচেই একটা ওয়েতে খেলতে পারি আন্ডার আর্টেটা, যেটা মানে Wolves are against what did you make of our performance against Wolves, Shahnoor bhai? Oh, it was shit. But we Yeah. won. মানে sometimes সিজন এরকম কয়েকটা ম্যাচ থাকে, ফর ইনস্টেন্স বার্নলির সাথে ম্যাচটা উই শুড হ্যাভ ওয়ান ইট, ওইটাতে ড্র করছি। উলভসের সাথে ম্যাচটা উই শুড হ্যাভ ড্রন ইট এন্ড উই না, এন্ডেড আমার আপ। এখন একটা জিনিস দেখতে ভালো লাগতেছে যে আমরা at least we're winning these bullshit games against these small teams. আমরা তো বড় টিমস গুলোর শিট হাউস করতে আগে থেকেই পারতাম, এখন বড় টিমস গুলোর শিট হাউস করতে পারি না, ছোট টিমস গুলোর শিট হাউস করতে পারি। বাট দেন মানে মেইন সমস্যাটা এখনো আছে যে অ্যাটাকে তো ঠিক মতন Yeah. মানে কোনো কাটিং এজ নাই, উই ডোন্ট হ্যাভ আ প্রপার স্ট্রাইকার। Lacazette is more a 9.5 basically, and I mean, we'll have somebody in the summer. I just hope it's someone সামারে আসতে better, আসতে someone প্রবলেম good. হচ্ছে ইফ আর্সেনাল এই টিম নিয়ে সামহাউ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ পজিশন পায়, তাইলে প্লেয়ার কিনতে পারবে। There are players that they can We're not getting Champions League. Spurs are. চ্যাম্পিয়ন্স লিগ না পাইলে তখন আবার রিবিল্ডে আরো বেশি সময় লাগবে, সো ইটস গোনা বি মোর পেইন, এন্ড ইউরোপা লিগ খেলা আরেকটা পেইন। সো ইউরোপা লিগ খেলা অনেক পেইন, ইউরোপা লিগ খেলা অনেক বড় পেইন। ইয়েস, আমরা যদি ইউরোপা লিগ খেলে আবার যদি 8 নম্বরে শেষ করি, আই ওন্ট বি সারপ্রাইজড। তখন True, আবার true, আর্টেটা true. আউট শুরু হয়ে যাবে, এন্ড ওটা নিয়ে পরে আসবো। আর্টেটা ইউরোপা লিগ খেললে it's gonna take a lot on our resources, কারণ আমাদের অত বড় একটা স্কোয়াড নাই যে আমরা দুটাই এটাই তো করতে বললাম পারবো। যে বাট দেন ইফ ইউ লুক এট আওয়ার স্কোয়াড এন্ড সিটি স্কোয়াড, আমাদের স্কোয়াডে সিটির থেকে একটা কম। Why are you comparing us with Manchester City? Compare us আমি with বলতেছি যে কম্পারিজন Spurs or something. না, সিটির স্কোয়াড ইজ প্রবাবলি ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, বাট দ্য প্রবলেম Yeah, ইজ that is দ্যাট true. আমাদের কোনো কোয়ালিটি নাই ফার্স্ট 11 এর বাইরে। ইভেন ফার্স্ট 11 এ আমাদের জাকা, তারপরে ল্যাকাজেটের মতো প্লেয়ার খেলান লাগে, এন্ড সিটিতে এরা জীবনে চান্স পাবে না। সো দ্যাটস অ্যান এক্সাম্পল যে সিটিতে আর্সেনালের কোনো প্লেয়ারই পাবে না, আর্সেনালের কোনো প্লেয়ারই প্রবাবলি সিটিতে পাবে না। মানে সিটির স্কোয়াডে চান্স পাওয়ার মতন অবশ্যই বুকায়ো সাকার মতন একটা প্লেয়ার যে কোনো স্কোয়াডে ইয়েস, বাট অন দ্য স্টার্টিং 11 এ একজনও না। এখন ইফ ইউ ওয়ান্ট টু কম্পেয়ার সাকা টু মাহরেজ, এন্ড মানে ইটস লাইক, হ্যাঁ অবভিয়াসলি মাহরেজ ইজ আ Oh no, Mahrez is better. ওইটাই যে রাইট উইং এ অমনে করে ধরলে না, প্রবাবলি নট। আর্সেনালের কোন প্লেয়ার সিটিতে কারেন্টলি চান্স পাইতে পারে? মেবি পার্টি ওভার। Oh no, come on, আমি ভাবতেছিলাম কিরেন টির্নি অন দ্য লেফট ব্যাক পজিশন, যদি কারণ ওখানে জিনচেঙ্কো খেলে তো ওইখানে আই থিংক কিরেন টির্নিটা পাইলে টির্নি আই থিংক, কারণ ওটা ওদের একটা এনিওয়েজ we've drifted off to হোল Arsenal. আছে। Oh yeah, more comments, let's go. So তোমরা বলছে আই থিংক রিয়াল, সিটি, বায়ার্ন, লিভারপুল, চেলসি, ইউভে, অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ, আয়াক্স নেক্সট রাউন্ড যাচ্ছে। প্রেডিকশন কি অবস্থা ভাই? ইহসান সাবিত কি অবস্থা? জয়ন্ত রহমান, আমি রুলস এর জন্য বলি নাই, গ্রিজম্যান ইনজুর্ড
মাত্র দেখলাম 2 months হি ইজ ইনজুর্ড, এখন পর্যন্ত কোনো ক্লাব থেকে স্টেটমেন্ট আসে নাই। ফলো বার্সেলোনা এন্ড অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ এন্ড আচ্ছা না সৈকতের জানার কথা ছিল বাট এনিওয়ে সৈকত তো চুপ ছিল। মিজবাহ আব্দুল্লাহ পচেটিনো ইজ দ্য মোস্ট ওভাররেটেড ম্যানেজার ইন ইউরোপ। পচেটিনোকে নিয়ে এত আই ডোন্ট নো মানে পচেটিনো কি এতই খারাপ মানে এত খারাপ না, আই মিন পেরো ছিল এটা the next clubs he goes to, Roman Perro, next clubs he goes to, you'll see that Pochettino is actually a half decent manager. জয়ন্ত রহমান বলছে আচ্ছা ফ্যাব্রিগাস আর অনরি আর কনসিডার্ড as legends of Arsenal but both these players could not win the UCL. Will they be What is this thing about the UCL? There are a lot of players who never won the UCL. Commenter পরে জয়ন্ত রহমান, we're not reading any of your comments. That's it. That's a red card for you. ঠিক আছে, that is No, that is a red card. Yes, that is a red card. That is a red card. শাহনুর রাব্বানির একদম ঝোলা গেছে ইউসিএল নিয়ে কথা বলাতে। মানে ইউসিএল তো হচ্ছে লাগে একটা গ্লোরিফাইড এফএ কাপ, সো এটা নিয়ে তো না আমি বলি a lot of players have not won the UCL. A lot of players have not won the UCL. Gianluigi Buffon, he's never won the UCL. Is he not a legend? ইব্রাহিমোভিচ কখনো ইউসিএল জিতে নাই। এত বছর ধরে বুফন আছে, 22 বছর ধরে। ইব্রাহিমোভিচের চেয়ে আসলে বুফনের আই থিংক ফুটবল হেরিটেজটা বেশি। বুফন ওয়ার্ল্ড কাপ জিতছে, ইউসিএল জিতে নাই। অনলি ওয়ার্ল্ড কাপ জিতছে, ইউসিএল জিতে নাই। খেলছে মানে ও কয়টা ক্লাবে খেলছে? ইব্রাহিমোভিচ তোমার আয়াক্স এর হয়ে খেলছে, ইন্টার, এসি মিলান, বার্সেলোনা, তারপর তোমার ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, পিএসজি খেলছিল, ভুলেই গেছিলাম তো এই কেন গার্দিওলার বার্সেলোনায় খেলছে ও, গার্দিওলার বার্সেলোনায় ছিল ওইবারে জিতার, সে পারে নাই। মানে ওরা ফাঁকা করছে। ওর একটা ইয়ে আছে ও যে সিজন ও ইন্টার ছাড়ছে, ওই সিজন ইন্টার ট্রেবল জিতলো, যে এর সাথে হচ্ছে তোমার ইয়ে করছে। যে সিজন বার্সেলোনার এইসব ভুগিচুগি, বার্সেলোনার যে ভুগিচুগি বিজনেস করার মানে কাহিনী, এগুলা কিন্তু আজকালকার না, এগুলা কিন্তু ওই ইব্রাহিমোভিচের টাইম থেকেই। ওরা কিনতে 70 মিলিয়ন ইউরো দিছে ইন্টারকে। কত বড় খানকির পোলা হইলে এই বোর্ডে কাজ করতে পারে যে একটা প্লেয়ারকে আনার জন্য তুমি তোমার টিমের বেস্ট স্ট্রাইকারকে দিয়ে দিতেছো প্লাস 70 মিলিয়ন দিতেছো। মাদার চোতের দল আইনা বালটা ফালাইছে আমার। সেই টিমের সাথে পুটকি মারা খাইছে মানে কার্মা। উফ আচ্ছা, ইশাফাই দিমন রোনাল্ডো কাউন্টার অ্যাটাকে ড্রিবল করে ওর ব্যাক পাস দেয়, ইউনাইটেডের হোল সিস্টেম মেসড আপ হয়ে গেছে। সিএসএন ফার্স্টে কয়েকটা গোল দেওয়ার পর সবাই হাইপড আপ হয়ে গেছিল, এখন রিয়ালিটি দেখা যাচ্ছে। নিউক্যাসল ব্রুনোরে কিনে আনলো। ইয়েস, নিউক্যাসলের এবারের সবচেয়ে মার্কি সাইনিং বলতে গেলে ব্রুনো গিমারাইশ। নাইম সুলতান আওয়ারের ট্র্যাজেক্টরি নিচে নেমে গেছে বিকজ ও টিম চেঞ্জ করে না। দ্যাটস ভেরি ট্রু, এন্ড এটা ওর ভাইয়ের দোষ। ওর ভাই ওর এজেন্ট টাইপের কাজ করতে গিয়ে হি ওয়ান্টেড আ হিউজ ফ্রান্সে এরকম অনেক জোড়া আছে যারা ওর আওয়ারের লাস্টে যেটা হবে ও ফ্রিতে যাবে। আওয়ারের কন্ট্রাক্ট না শাহনুর ভাই, ফ্রান্সে এরকম অনেক প্লেয়ার্স আছে যাদের কত ম্যানেজার্স গ্রোস ওর ফ্যামিলি মেম্বার, যেমন এমবাপ্পে। দেখবো কি আওয়ার কোথায় গেছে, ইউ নো হোয়াট, আওয়ার উইল গো টু লিভারপুল। Our will go to Newcastle. Trust me, our will go to Newcastle. We will not take him, man. Our can. He'll go to Newcastle. He'll go to Newcastle. Yeah. লিভারপুল টাইপের মিডফিল্ডারই নাও। ও হচ্ছে আওয়ার হচ্ছে মানে এই যে জয়ন্ত রহমান, এই যে দেখেন Andre and Fabregas, they both won the UCL. Okay, they both won the UCL. One more than Gianluigi Buffon. Fabregas কখন UCL জিতে নাই? কার হয়ে UCL জিতছো? না Fabregas never won the UCL. না আচ্ছা যাই হোক, অনরি তো জিতছে, nobody cares about Fabregas. অনরি জিতছে 2009। ওই যে ছেলেটা কমেন্ট করছে পরম, ও তো ম্যান সিটি ফ্যান, ও তো বার্সা মানে ক্লাব। আপনি হোসে মাওয়ারের কথা বলতেছেন, আমি যেটা বলতেছি হোসে মাওয়ার হচ্ছে লুকাস টোরেরার থেকে একটু বেটার ভার্সন, আর কিছুই না। টোরেরা একটা ছাগল ছিল না আর্সেনালে? ভাই রে ভাই, আমার আর্সেনালের কয়েকটা প্লেয়ারের কাজ কাম দেখলে, এনফিল্ডে গোল করছে, এটা ওদের জীবনের বেস্ট অ্যাচিভমেন্ট ভাই। এনসলে মেটল্যান্ড নাইলস টোরেরা, এই দুজন হচ্ছে এনফিল্ডে গোল করছে, এইটা হচ্ছে ওদের বেস্ট অ্যাচিভমেন্ট। না টোরেরার বেস্ট অ্যাচিভমেন্ট হইছে এনএলডি তে ওর ওভারহেড কিকটা। এটা না ও এই মাসে ফিওরেন্টিনার প্লেয়ার অফ দ্য মান্থ হইছে। ও কিন্তু ভালো একটা প্লেয়ার, ওর জাস্ট হ্যাঁ he's a decent player. He's a decent player. Problem with Torreira is not his qualities. ও হেন্ডারসন আর মিলনারের থেকে কিন্তু ভালো খেলতেছে সৈকত ভাই। হেন্ডারসন আর মিলনারের থেকে ভালো খেলতেছে। কে টোরেরা?
হ্যাঁ হেন্ডারসন থেকে এনিবডি ইজ বেটার দেন হেন্ডারসন, এটা তুমি বলতে পারো, আই হ্যাভ নো প্রবলেম। ঠিক আছে, মিলনারের থেকেও, মিলনারের থেকেও। মিলনার ইজ 38 অলমোস্ট, ওর কথা বলে লাভ আছে? মানে হি হ্যাজ প্লেড এ লট, আমাদের ওর কমেন্ট জীবনে 900টার মতো ফুটবল ম্যাচ খেলছে প্রফেশনাল, আর কি চাই ওর কাছ থেকে ভাই? ওর রং বের হয়ে গেছে শরীর থেকে সব। আমাদের কমেন্ট নেওয়ার টাইম প্রায় শেষ হয়ে গেছে, আই ওয়ান্ট টু কভার অ্যাজ মাচ অ্যাজ আই ক্যান, ঠিক আছে? কারণ অনেক লেটস গো এন্ড আমি মোটামুটি এখানে এই যে এখানে সাফা যেমন রোনাল্ডো ইউসিএল গোল বেশিরভাগই ব্যাট ডিফেন্ডিং এর জন্য পাইছে, খুব ভালো খেলে যে গোল দিছে এরকম না, ভেরি ট্রু। দ্যাটস বুলশিট, এটা বুলশিট। কারণ এটা রোনালদো, তাহলে রোনালদো কেন করতে পারতো? ওর টিমে আর প্লেয়ার ছিল না, ওরা পারে নাই কেন? রোনালদোর সাথে মানে ডোন্ট বি আ রোনালদো হেটার, ওকে? ডোন্ট বি আ রোনালদো হেটার, ডোন্ট বি আ রোনালদো হেটার। গোল করা ভাই, ফুটবল এটা যারা খেলে তারা বলতে পারে যে কোনো লেভেলে। আপনি খেললেই বুঝতে পারবেন যে গোল করা যে কত কঠিন একটা কাজ। আসলেই বাজে ডিফেন্ডিং এর জন্য সে পাইছে, এটা হইতে পারে, ওকে এটা হইতে পারে, বাট আপনি 130টা গোলের মধ্যে ব্যাট ডিফেন্ডিং এর জন্য করতে পারেন। হ্যাঁ, বাট 130টা গোল তো করা যায় না। at the same time somebody had to score, had to score, right? So that's it, ওটা রোনালদোই ছিল বাট প্রত্যেকবার। এন্ড এটাও দিতে হবে যে রোনালদোর সাথে মানে অ্যাটাক গুলি বিল্ড করার জন্য রোনালদো হয়তো একটা হেডার দিছে, বাট সুন্দর একটা ক্রস হয়তো বা করে দিছিল লুক শ বা ব্রুনো ফার্নান্ডেজ, বা ইভেন হ্যারি ম্যাগুয়ার স্টার্টেড অ্যান অ্যাটাক সামটাইমস, রাইট? মানে আমি ভাবছি শাহনুর ভাই বলবে সুন্দর একটা ক্রস দিছে, হয়তো বা মার্সেলো বা টনি ক্রুজ ইউসিএল নে যেহেতু কথা বলতেছে, শাহনুর ভাই গেছে কই লুক শ। পরম কমেন্ট করতেছে যে ফেব্রিগাস ইউসিএল জিতছে, ভাই একটু ভালো করে চেক করে আছেন। ফেব্রিগাস বার্সেলোনার হয়ে 3টা সিজন খেলছে, it was 11-12, 12-13, 13-14, বার্সা এক সিজনে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতে নাই। ওই 3 সিজনের একটাতেও জিতে নাই। আন্দাজে বললেই তো হবে না, ও 11তে আসছে কিন্তু 11-12 সিজনে আসছে, 11-12 সিজনে বার্সা লিগ জিতে। never won a single trophy. Fabregas is a player যে মানে একটা কার্স ছিল আর্সেনালের জন্য, কারণ he didn't win a single FA Cup. তখন he didn't win anything with Arsenal. হ্যাঁ, Sad. and he's ফেব্রিগাস তো প্রিমিয়ার লিগ জিতছে চেলসির হয়ে। হ্যাঁ, Fabregas is not an Arsenal legend, so ও জাস্ট হচ্ছে ওয়ার্ল্ড কাপ জিতছে, ইউরো জিতছে, আর হচ্ছে ইয়ে করছে একটা প্রিমিয়ার লিগ জিতছে চেলসি। To describe him, just call him a Premier League legend. He's a Premier League legend, but he's not a Arsenal legend. He's an Arsenal icon. Come on, he was a captain. He was our youngest. He was our youngest captain. He was an Arsenal icon, যে একটা সময় icon, yes, icon ছিল, but he's not a legend. এই জাহিদ হাসান বলছে সৈকত বুঝে নাই ক্রুজ ভার্সেস পগবা কে বেটার। রেডিও শোতে একটা প্যানেলিস্টের সাথে হিটেড আর্গুমেন্ট হয়ে গেছে। ওইটা আমার মনে আছে, এটাই ইশরাক ভাই। হ্যাঁ, we have to call ইশরাক ভাই বলতেছিল পগবা বেটার, মানে আমি কইতেছিলাম ভাই আমি উঠা চলে যাব, আমি লিটারালি জানো ভাইকে বলতে, আমি এখন কিন্তু উঠা চলে যাব। হোয়াট ইজ হি সেইং? we have to call ইশরাক one day. নাইম সুলতান রায়োলা রিয়ালের নেম ইউজ করে প্রাইস বাড়ায় দিচ্ছে, এরপর বোকাচন্দ্র ইউনাইটেড কিংস এর রোনাল্ডোর কথা। শিহাব খান লিটন দাস দল না পেলে সেটা হবে আইপিএল এর ইতিহাসের সবচেয়ে বড় কেলেঙ্কারি। শিহাব খান, দ্যাটস ফর দ্য ক্রিকেট শো। এই অনেক ক্রিকেটার তুই নিয়ে আসছিস দেখছিস, তোর মানে তোর শুরুতে সিলি পয়েন্ট নিয়ে বালসাল বলাতে তোর শোতে ক্রিকেটের কমেন্ট নিয়ে। সারওয়ার আলী, do Chelsea care about? Of course they should care about Club World Nobody cares about the Club World Cup. Hey, nobody cares about the Club World Cup. Who cares about the Club World Cup? ইসান সাবিদ ধুরমিয়া, এই শাহনুর ভাই, সাবিদ আই ডোন্ট নো। আপনার ডিয়াজ অ্যাসিস্ট করছে, স্টার্লিং আমার ডিয়াজ। ইয়েস, আমার ডিয়াজ। ওকে, আমরা কমেন্ট নিতে থাকি, ঠিক আছে? শানু ভাই এফপিএল নিয়ে থাকুক, আমরা কমেন্ট নিতে থাকি। জাহিদ হাসান বলতেছে, okay, you can read, Shanu bhai, you can read. He wants to talk about talk with the PGM. Well, কোনো লাভ নাই, we need explanations with the things. আর্টেটার যে রেফারি গুলিরে ঘুষ দিতে হবে, as simple as that. দরকার হলে চুইসা দিয়ে আসুক, বাট এর ছাড়ার কোনো উপায় নেই, honestly. হ্যাঁ, মানে give them whatever they want, কারণ এছাড়া, কারণ মার্টিনেলির যে রেড কার্ডটা, মাই গড, মানে একটা প্লেয়ারকে ইউ আর গিভিং হিম টু ইয়েলো কার্ড, ঠিক আছে, both can be considered yellow card fouls, but একটা যদি yellow card হয়, then you and you're playing an advantage and it's not from a dangerous attacking position, তাইলে তুমি সেকেন্ড yellow cardটা দিতে পারোই না কোনো ভাবে। You give him a warning and a yellow card. No, you just give him a yellow card, that's it. ওই তো warning and a yellow card, যে এই ফাউলটা আবার করলে you're getting a red card. And Arteta একটা কথা খুব ঠিক বলছে যে you have to be willing. The referees have to be willing to give the red card in that situation, and the referee was willing to give it. At the same time, Arsenal player dero problem ase ebong Arteta as a coach he has to figure out je
কেমনে করে কোন সিস্টেমে খেলাইলে এই স্টুপিড ফাউলগুলি করা বন্ধ করে। কারণ জাকা, পার্টে, গ্যাব্রিয়েল তিনটাই হচ্ছে স্টুপিড, যে স্টুপিডের মতন প্রত্যেক ম্যাচে ইয়েলো কার্ড খায়। মানুষ খালি জাকাকেই গাইল্লায়, কারণ জাকা ওই যে ফ্যানদের দিকে তাকায় ফাক অফ বলে জার্সি ছুঁড়া মারছিল। বাট পার্টে ইজ ইকুয়ালি স্টুপিড, even more stupid at times, and Gabriel is also equally stupid, even more stupid at times. Okay, we will go to the comments. Okay, আমরা কমেন্টে যাই। শানু ভাই র্যান্ট একবার শুরু হলে শেষ হবে না, আমরা টাইম পাবো না। ছেড়ে দিবে লেস্টার নেক্সট সিজন, কোন টিমে যাবে? আর্সেনাল আর ইন্টারেস্টিং আর্সেনাল, I don't yeah. want Tielemans in midfield. I want Tielemans. he is the target for Liverpool, but আমারও অ্যাকচুয়ালি আহামরি ভালো লাগে না। ও বাজে, আহামরি তেমন কিছু না, আমার কাছে ভালো লাগে। স্লো ভাই, ওর খেলা দেখলে আমার মানে ঘুম চলে আসে, কি যে স্লো এই ছেলে। অফ দ্য বল ওর মুভমেন্ট খুব খারাপ, মানে খুবই জঘন্য, মানে জঘন্য থেকে জঘন্য। ও অনেকে তো জাকাকে চাইলায়, জাকা স্লো হইলে ওর অফ দ্য বল মুভমেন্ট আর ওর গেম রিডিং এক্সিলেন্ট, ঠিক আছে? ও অনেক ভুলভাল করে, বাট ওর অফ দ্য বল কাজ ওটা আর্সেনালে আরেকটা প্লেয়ার। আর জাকার কিন্তু টেকনিক্যাল এবিলিটি অনেক ভালো। জাকার কিন্তু টেকনিক্যাল এবিলিটি অনেক ভালো। এখন মোটামুটি প্রত্যেকটা প্লেয়ার, ইফ ইউ লুক ইন দ্য স্টার্টিং 11, ল্যাকাজেট বাদে প্রত্যেকটারই মোটামুটি টেকনিক ভালো, কেউ কামলা না। এই ল্যাকাজেটের টেকনিক্যাল এবিলিটি তো ভালো। ওকে ফাইন, ইফ ইউ মানে কম্পেয়ার টু দি আদার্স ব্যাড, কম্পেয়ার টু দি আদার্স ল্যাকাজেটের টেকনিক্যাল এবিলিটি। না, আমাদের টমিয়াসুর কোনো টেকনিক্যাল এবিলিটি নাই, নুনো মেন্ডেসের কোনো নাই। হি ইজ আ টু-ফুটেড প্লেয়ার ম্যান, হোয়াট আর ইউ টকিং অ্যাবাউট? শানু ভাই, you are blinded by Arsenal. You're blinded by Arteta. He can pass. Tomiyasu, okay, he can pass, but that doesn't mean that he has magnificent technical ability. He can cross. He is good with his first touch. Ki মানে ওর কি মিসিং? I don't understand. Tomiyasu টেকনিক কোন দিক থেকে খারাপ? না, I mean, I'm not saying ও যে পাসটা দিছে ফর দ্য মার্টিনেলি গোল, ঠিক আছে? ওইটার কথাই তুই চিন্তা কর। ওই পাসটা দেওয়ার এবিলিটি কয়টা রাইট ব্যাকের আছে ইন দ্য প্রিমিয়ার লিগ? ওয়াট ওয়ান-বিসাকা 14 বার জন্মাইলেও ফুটবলার হিসেবে পারবে না। ওয়ান-বিসাকা তো স্টুপিড একটা বলদ। না ওয়ান-বিসাকা ক্যান ডিফেন্ড, ওয়ান-বিসাকা ট্যাকলিং খুবই ভালো, বাট ওর মানে অন্যান্য জায়গাগুলিতে উইকনেস আছে। টোমিয়াসু ইজ টেকনিক্যালি নট আ ব্যাড প্লেয়ার। ওয়ান-বিসাকা যদি 2000, আমি তোরে আরেকটা एग्जांपल, you cannot be technically bad and be proficient at 3 different positions: right back, right wing back, and also center back, left center back. ও এলসিবি খেলে না, I'll look into him, but Nuno Mendes এর টেকনিক্যাল এবিলিটি খারাপ। এটা ওই অঙ্কুর একদিন মনে হয় বলছিল যে টোমিয়াসু টেকনিক খারাপ। ওর না, টোমিয়াসু টেকনিক আমি এতদিন যত ম্যাচ দেখছি আমার তেমন কিছু লাগে না আমার কাছে। বলছিল যে ফ্যাবিনিও ছিল রাইট ব্যাক বিফোর জয়নিং লিভারপুল, এন্ড আমি তারপরে বাইর করে দিছি, মানে আর্টিকেল বাইর করে দেখাইছি যে না টোমিয়াসু বলতেছে ফ্যাবিনিও ওয়াজ আ সিডিএম আন্ডার জার্ডিম, and then জার্ডিমের আন্ডার জার্ডিম he was CDM, but ও আর রাইট ব্যাক খেলতে পারে প্রবাবলি। রিয়াল মাদ্রিদে যখন ছিল তখন ওইটা ঠিক, অঙ্কুর ঠিকই বলছে যে আগে রাইট ব্যাক ছিল, ফ্যাবিনোর ইনিশিয়াল পজিশন রাইট ব্যাক ছিল, he was right. ও আগে রাইট ব্যাকই ছিল ওই, বাট মানে পরে মোনাকো তো সিডিএম খেলা স্টার্ট করছে, দ্যাটস ট্রু। ও তো জার্ডিমের আন্ডারেও ডেভেলপ করছে। যে সিজনে মোনাকো সেমিফাইনাল খেললো, যে এমবাপ্পে, বার্নার্ডো সিলভা, জোয়াও মর্টিনহো, তারপর সিদিবে, মেন্ডি, তারপরে ফ্যাবিনহো, সব ওই টিমে ছিল। ওই টিমে ফ্যালকাও, সবকিছু এক টিমে ছিল ওরা সবগুলো। সিটিরে ভইরা দিল না গার্ডিওলা। 5-3 জিতছিল 2 লেগ মিলায়। There is a good possibility এমবাপ্পে দিছিল আর ফালকাও দিছিল। এমবাপ্পে সেই খেলছে ওই সিজনে। ওই সিজনে আমি তখন হচ্ছে মানে গোল থেকে গোল মারলে যাই নাই ফার্স্ট তখন। এই সৈকত, এটা কিন্তু স্পটিফাই এর ডিল হইলে অ্যাপারেন্টলি হাল্যান্ড হয়ে যেতে পারে। মানে স্পটিফাই ডিল হইছে তো। ক্যাম্প নাউর নাম এখন স্পটিফাই ক্যাম্প নাউ। ভিক্ষা করে হইলেও বার্সেলোনা দেখে হাল্যান্ডকে কিনবে। কেমন ডিসগাস্টিং একটা নাম, স্পটিফাই ক্যাম্প নাউ। স্পটিফাই ক্যাম্প নাউ। এমবাপ্পে যে মানে এমবাপ্পে ইজ ডেস্টিনড টু ডু গ্রেট থিংস, এটা আমি যখন গোল থেকে গোল মারলে একবার ফার্স্ট যখন গেছি, তারপর একদিন আমি কলে বলছিলাম, সুহাস নাহিয়ান ভাই ছিল বোধহয় ওই দিন শোতে, আর রুশাদ ভাই ছিল। আমি তখন বলছিলাম যে ওরা তখন গোল থেকে গোল মারলে প্লেয়ার অফ দা উইক নিয়ে কথা বলতো, তো এক একজনের নাম বলতেছে। এমবাপ্পের কথা আমি বলছিলাম, ফ্রেঞ্চ লিগে মোনাকো আর হচ্ছে মার্সির একটা ম্যাচ দেখে আমি বলছিলাম যে কিলিয়ান এমবাপ্পে নামে একটা প্লেয়ার আছে মোনাকোর, ওকে দেখেন, মানে হি উইল বি গ্রেট। সেই 2017 এর কথা তখন। আমার ওই ইয়েটা কাজে দিছে। আচ্ছা, আপনি আরেকটা প্রেডিক্ট করেন সৈকত ভাই। দিস ইজ আ কোশ্চেন ফর ইউ, ওয়্যার ডু ইউ সি ভিনি ইন দ্য কামিং ফিউচার? ভিনি ইন দ্য কামিং ফিউচার ব্রাজিলিয়ান তো এই
মানে হয়তো 5-6 সিজন টিকবে, তারপরে 30 হইতে হইতে নাই হয়ে যাবে আর কি। বাট হ্যাঁ, ও রিয়াল মাদ্রিদকে মানে রিয়াল যদি নেক্সট বড় কোনো ট্রফি জিতার, মানে বড় ট্রফি বলতে ওদের কাছে তো চ্যাম্পিয়ন্স লিগ বড় ট্রফি, লা লিগা এগুলো তো ওদের কাছে ম্যাটার করে না। সো ইউসিএল জিতার জন্য ভিনিসিয়াসকে আর কি স্টেপ আপ করা লাগবে। মানে ওদের নেক্সট এক্স ফ্যাক্টর এই ভিনিসিয়াস জুনিয়র এই সিজনে ভালো খেলতেছে, ওকে যেটার জন্য কিনে আনছিল এটা এই সিজনে দেখা যাইতেছে ও আসলে কতটা ভালো প্লেয়ার। সো অবশ্যই টাইমের সাথে ইমপ্রুভ করবে। কিন্তু ওই যে ব্রাজিলিয়ান প্লেয়ার লাইক রবিন হোকে নিয়েও অনেকের অনেক হোপ ছিল। সো রবিন হোকে তো মানে এরকমও ধরা হয় যে সে ব্রাজিলিয়ান ফুটবল হিস্ট্রির সবচেয়ে স্কিলফুল প্লেয়ার, মানে এত এত প্লেয়ারের মধ্যে পেলে নিজে বলছে যে ও হচ্ছে রবিনহোর মতো স্কিলফুল প্লেয়ার দেখে নাই, কিন্তু সেটা কিন্তু কাজে লাগাইতে পারে নাই রবিনহো কখনো। সে রিয়াল মাদ্রিদ, ম্যানচেস্টার সিটির মতো ক্লাবে কাজে লাগাইতে পারে নাই। তো ভিনিসিয়াসের ক্ষেত্রে যদি ওরকমটা হয়, যেহেতু ব্রাজিলিয়ান প্লেয়ার হওয়ার চান্স আছে, আর যদি সে নিজেকে এইসব জায়গা থেকে সেফ রাখতে পারে এবং ফুটবলে মনোযোগ দেয়, তাহলে মানে কেরিয়ার শেষে ওকে মানে ভালো জায়গায় দেখতে পাবে নিজেকে। কিন্তু সেটার জন্য অবশ্যই এইসব ব্রাজিলিয়ানরা যেগুলো করে বেড়ায় আর কি ফুটবল ফিল্ডের বাইরে, এগুলো থেকে দূরে থাকা লাগবে। আমার কাছে ভিনিসিয়াসের মানে ট্যালেন্ট এন্ড এক্সপ্লোসিভনেস এত ভালো, মানে এত হ্যাঁ, হাইলি মানে এটা তো উইদাউট এনি ডাউট এখন মানে রিয়াল মাদ্রিদ টিমের সবচেয়ে প্লেয়ার এক্সপ্লোসিভনেস, ওর ট্যালেন্ট, ওর ফিনিশিং ও অনেক ভালো হইতেছে। ও একা 3টা প্লেয়ারকে নিয়ে আসে। ফর ইনস্টেন্স আমাদের টিমের সবচেয়ে ট্রিকি প্লেয়ার কিন্তু হচ্ছে সাকার জন্য 2টা প্লেয়ার মার্ক করে। এন্ড প্রিমিয়ার লিগে এমন কোন টিনেজার নাই যাকে প্রত্যেক উইক ইন উইক আউট খেলায় এবং যাকে 2টা প্লেয়ার সবসময় মার্ক করে লাত খায়। মানে সাকাকে কি সাকা ইজ 20। হ্যাঁ, হি ইজ 20 রাইট নাও, ঠিক আছে। দ্যাট জাস্ট মেড মি স্যাড, ঠিক আছে। আই অ্যাম 20। প্রিমিয়ার লিগে মানে আই উইল বি। প্রিমিয়ার লিগে কোনো 20 ইয়ার ওল্ড নাই যারা উইক ইন উইক আউট খেলায়, যারা 2টা করে প্লেয়ার মার্ক করে এমনি করে লাত খায়। সাকা ইজ দ্য অনলি গাই যারা সেটা করে। আর সাফাই দিমন বলতেছে আজকে ফাক আপ করছে ভারান এন্ড শ, বাট গালি খাইতেছে ম্যাকওয়ার ইউনাইটেড ফ্যান বেস। ইটস देयर इज एन एजेंडा, টুইটারে देयर इज एन एजेंडा अगेंस्ट ম্যাকওয়ার। পরম বলছে ফ্যাব্রিগাস 2011 এ আসছে, ওই সিজন আমরা ট্রেবল জিতছিলাম, হি ওয়াজ देयर। হি ওয়াজন্ট, I just watched it. Fabregas এর আছে, he didn't win the Champions League. আমি তো বলেই দিলাম, Fabregas played for Barcelona in the 2011-12, 12-13, 13-14 এই 3 সিজন। আপনারা জিতছেন 10-11 এ। 10-11 এ, yes। 8-9, 10-11, 14-15 Fabregas আসার আগের সিজন, ও চলে গেছে তারপরের সিজন, মধ্যে 3 সিজন বার্সা জিতে নাই। Fabregas was the curse, fucking Arsenal player। সাদমান হোসেনের এই কমেন্ট আমি মিস করে ফেলছিলাম মাঝখানে। এই সৈকত কি রেডিওতে ছিল না যে কিনা অলওয়েজ বায়াস থাকে শানুর আগে নত সবাই বায়াস। সবচাইতে বড় স্ক্যামটা করছে বার্সেলোনার সাথে। আমি সবচেয়ে কম বায়াস, অ্যালেক্স সনকে 35 মিলিয়নে সেল কইরাম ম্যান। অ্যালেক্স সনকে 35 মিলিয়নে সেল করছে বার্সার কাছে, আই উইল নেভার ফরগেট ইট। বাট আমাদের কাছে অ্যালেক্স সনকে আর্সেনাল মানে বার্সেলোনার কাছে প্রেজেন্ট করছে প্রাইম পেট্রিক ভিয়েরা হিসেবে, বাট অ্যাকচুয়ালি অ্যালেক্স সন ওয়াজ মামুনুল বাংলাদেশের। মানে কি বলবো আমি এখন, এটা যে কত ট্রু। রবিন ভ্যান পার্সির ওই সিজনে অ্যালেক্স সং রে ভালো দেখাইছে, অ্যালেক্স সং যাই দিছে ওই রবিন পার্সন ওটা স্কোর করছে। মানে প্রাইম পেট্রিক ভিয়েরা বলে বেচা দিছে বার্সার কাছে। ওর যে থ্রু বল গুলি দিত তোমার অ্যালেক্স সং, অ্যালেক্স সং হচ্ছে বার্সা ছাইরে আসার পর স্টেটমেন্ট দিছে যে আমি প্রতি সপ্তাহে হচ্ছে ট্রেনিং এ যাইতাম, যা দেখতাম আমার চারপাশে মেসি জাভি ইনিয়েস্তারা হচ্ছে ট্রেনিং করতেছে, আর আমি সপ্তাহে সপ্তাহে 130K করে পাইতাম, আর ভাবতাম ব্যাপারটা কি, আমি এখানে কি করতেছি। হ্যাঁ, আসলে আমি এনে কি করতেছি, মানে ও হচ্ছে প্রতি উইকে হচ্ছে ওদেরকে ট্রেনিং করতে দেখতে চাইতো, আর এটার জন্য 130K পাইতো। সেলিব্রেশনে বার্সার সব প্লেয়াররা ট্রফি নিয়ে সেলিব্রেট করে, অ্যালেক্স সং কিন্তু নিতে চাইছিল, ওরে সরাই দিছে। ড্যানিয়েল ছিল, ওরে সরাই দিছে। আমি লাইক এটা কি ধরনের, মানে খুব, এন্ড আই ফেল লাইক খুব ভালো যাওয়ার দরকার ছিল। ইম্পর্টেন্ট ফর আস, আর্সেনালে হি ওয়াজ আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট ছিল, ইয়েস, কারণ আমাদের কোনো মানে আচ্ছা নাইম ওর ডিসেন্ট ছিল। ইসকোয়েন বেইলের জন্য ফেয়ারওয়েল। বাই দ্য ওয়ে এই পার্টে কিন্তু অ্যালেক্স সং এর থেকে আহামরি কোনো বেটার আপগ্রেড প্লেয়ার না, মানে ওরা এতটাও ভালো। এটা কিন্তু আমি এগ্রি করি, এটা আমি এগ্রি করি। আমার পার্টের মতো ভালো লাগে, আহামরি ভালো কোনো প্লেয়ারও না। আমার পার্টের অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদে আর্সেনালে যাওয়ার আগে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদে 7 বছর ছিল, 7 বছরে মাত্র 180
180 ম্যাচ খেলছে, ও যদি এত ভালো প্লেয়ারই হয়তো আগে থেকে আরো ম্যাচ খেলার সুযোগ পায়। সত্যি করে আচ্ছা, বলতে এই ইউ গাইস প্লাস টক অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের সিস্টেমের জন্য ওকে এত ভালো দেখাইছে, বাট ও প্রিমিয়ার লিগের জন্য এটা আহামরি কোনো মানে ইয়ে না। অ্যাটলেটিকো পার্টে মাদ্রিদের কিন্তু সিস্টেম প্রিমিয়ার থেকে লিগের কখনো টপ 5টা মিডফিল্ডার একজন না, এবং ও হইতেও পারবে না। টপ 5 দাদু কেন, ভাই, টপ 10 এও নাই ও। না ঠিক অ্যাটলেটিকো আছে, মাদ্রিদ মানলাম, থেকে কখনো but প্লেয়ার কেনা উচিত না, স্ট্রাইকার আর এক্স্যাক্টলি। এই যে থল নিগেস কি করতেছে চেলসিতে আইসা, পাসই হ্যাঁ, দিতে পারে না, but শালার পাসই দিতে পারে না। সত্যি করে বলতে কি যে টমাস আচ্ছা, আই নিড টু টেক আ পার্টে, পিস, ওকে? আমি আসতেছি, আমার আচ্ছা, ক্যামেরা অফ করলে শানু ভাইয়ের চেহারাটা দেখা যাবে। ওকে, তো শানু ভাই দুটো চেহারা, ইউ গাইজ এনজয়। হ্যাঁ ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নাই, তোরে আমি কিছুক্ষণ সরায় রাখি। বাট এই যে টমাস পার্টে যে সিটির সাথে খেলাটা দিল না উইথ জাকা, পার্টে কিন্তু ভালো পারফর্ম করে। মানে আমি যেটা দেখছি যে জাকা ওর সাইডে খেললে ও কিন্তু খুব ভালো একটা সিএম হইতে পারে। এনিওয়েজ, আজকের শো এর মেইন পার্টে আমি যাব, সেটা হচ্ছে যে একটু দেরি করে ফেলছি, বাট মোটামুটি সব কমেন্টই পড়ে ফেলছি। সেটা হচ্ছে যে we are going to rate the coaches, and আমি একটা স্ক্রিন শেয়ার করব, সো you guys will be able to see it. এখানে প্রিমিয়ার লিগের 20টা ম্যানেজার আছে, আমরা 20টা ম্যানেজারের প্রত্যেকটা থেকে স্টার্ট করব, ঠিক আছে? সো সৈকত, স্টার্টিং এ আসতেছি স্টিভি জি কে নিয়ে, স্টিভেন জেরার্ড। সো এখানে টিয়ার এ বি সি ডি ই, ঠিক আছে? সো এটা দেই হচ্ছে, এই টিয়ারের নাম হচ্ছে পেপ, ঠিক আছে? কারণ পেপের থেকে বেটার আর হইতে পারে না। বি এর নাম দিব হচ্ছে গুড, সি এর নাম দিব হচ্ছে অ্যাভারেজ, এটার নাম দিব ম্যান ইউনাইটেড, ঠিক আছে? আর এটার নাম দিব মানে এটার নাম ম্যান ইউনাইটেড না দিয়ে ম্যাগুয়ার দেন, বেটার হবে। না, এই যে ম্যাগুয়ারকে নিয়ে নো। আর লাস্টেরটার নাম দিব হচ্ছে স্পার্স, ঠিক আছে? সো এই নো, হোয়াই স্পার্স এত বাজে না। Hey, I am back. আমাদের And সাথে আমাদের আমাদের সাথে সাথে রাহুল আসছে। a রাহুল, feeling to ওয়েলকাম be- টু দ্য শো। What a great feeling to beat those nasty, slimy, dirty South Americans with their anti-football. Beautiful feeling. World Absolutely champion. deserve it. Take it right up Man, their who ass. cares about Club World Cup? I care. It's the না, আমি only আগেই tournament- বলছি, আমি কারণ- আগেই কারণ বলছি, আপনারা nobody কখনো cares জিতেন about নাই। the- I mean, I have not won. Now আপনারা I have- কখনো জিতেন নাই, আপনারা লাস্ট টাইম ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপ খেলছেন, আপনারা করিন্থিয়ান্সের কাছে হারছেন। জানি So তো, আপনারা এই এখন জন্যই care- তো। এই জন্য এখন কেয়ার করতেছেন। Exactly. আমি এটা জেতার জন্য অনেক desperate. This is one thing I'm getting. Man, You guys Hey, lost to fucking Corinthians 2013 এ। বেনিতেজ ম্যানেজার ছিল মনে হয় না? হ্যাঁ, বাড়িতে Oh my god. পালমেরাসের ম্যানেজারের নাম হইছে আবেল। আমি নজি এতক্ষণ ধরে রাখছি আর চেলসির পালমেরাসের এই একটা প্লেয়ার ছিল দুদুকে আচ্ছা, সাবস্টিটিউট করে দিছে। South এজন্য America- পালমেরাস হারছে। আচ্ছা guys, সাউথ আমেরিকার ফুটবল কি এখন সবাই দুদু- এরকমই খেলে, মানে মেরে মেরে খেলে? ওদের কি আর কোনো মানে আর কোনো style ওয়ে নাই? নাই, আর কোনো ওয়ে নাই তাই গেস। আচ্ছা, All এসবিএস they did আর is, আপত্তি জানাইছে, এসবিএস আর ঘোর আপত্তি জানাইছে। WTF is আমিও তো বললাম না, why Spurs? Where is decency? আচ্ছা গাইস, ঠিক আছে, না টপটা পেপ Okay, থাকবে, বাট বটমটা স্পার্স না করে। আচ্ছা রাহুল, if you didn't know, we're doing a manager ranking in the Premier League. So the worst rank, মানে এটার নাম আমি স্পার্স দিছিলাম, but do you guys have another name for it? We can change it. আমি কিছু দেখতেছি না। শানু ভাই, can you zoom in? হ্যাঁ, now can you see? Oh yeah, now I can see. Yeah. Why is it good? You should write, I don't know, Bundesliga level. Oh wait, hey Jay. Thank you for that. না। পেপার বদলে রাখো something else, man. This is not right. Yeah, paper জন্য, yeah, this is not Great, মানে great. Wenger Wait. level, Arsene Wenger Great. level, না, Arsene Wenger level. elite. Elite or Arsene great? Wenger. Yes, elite or great. Elite. Okay, ঠিক আছে। আমি elite. কোক নিয়ে আসি, এক সেকেন্ড কোক নিয়ে No worries. So we're gonna start off with the Aston Villa manager Stevie G. Where do you put him? Nusayer ke diye start kori. Nusayer. Manchester United. He goes into D. Acha, Shoykot. Good. Good. Acha. Obviously, it's good.
So basically average আসবে আর I think রাহুলের opinionটা I myself I would say that he is good আমার মনে হয় যে আমি ম্যান যতটুকু দেখছি ও রেঞ্জার্স আচ্ছা কে পার লিটারালি বক্সে কিন্তু জাস্ট লিটারালি 4 জন, হচ্ছে মানে there are maximum of 4 managers in each zone. রেঞ্জার্স হচ্ছে আনবিটেন লিগ জিতছে ওর আন্ডারে, যে রেঞ্জার্স হচ্ছে It's 10 বছর কিছু Rangers. জিতে নাই। স্কটল্যান্ডে হ্যাঁ, but কিচ্ছু নাই, স্কটল্যান্ডে স্কটল্যান্ডে এটা তো অন্য কেউ কিচ্ছু দেখাতে নাই। পারে নাই, অন্য কেউ তো দেখাতে পারে নাই। স্টিভি জি ব্রেন্ডন ডিড রজার্সই দেখাইছে উইথ সেল্টিক, তাও আবার পরপর 3টা জিতছে। হ্যাঁ, বাট ও তো আচ্ছা। আনবিটেন জিতে নাই। আচ্ছা ও আনবিটেন জিতছে 2 সিজন, রাহুল is back রাহুল ও আনবিটেন 2টা সিজন ছিল সৈকত ভাই, হি ওয়াজ রাহুল- আনবিটেন 2 সিজন ব্যাক টু ব্যাক। হোয়াট এভার ম্যান, আচ্ছা I mean, he Stevie G is shouldn't be good. good. He's average at best. He's average at best. He has done Achha. nothing in the Premier League so far. আচ্ছা রাহুলের opinionটাও নেই। What about Rahul? Where do you rank Stevie G as among managers in the Premier League? I would rank him as আচ্ছা এখানে average আচ্ছা the thing with average is bracket দেওয়া উচিত potential আছে, average means Average but potential আছে, yes. আচ্ছা আমরা দুইটা কি করা যায়? Potential, আচ্ছা এই যে has potential, ঠিক আছে, so has potential. Steven Gerrard, yeah, has potential. Yeah, Yeah. has Okay, potential. fine, alright. এটাও ওকে আন্ডারস্ট্যান্ডেবল। Okay, ফেয়ার। fine. Yeah, Sean that's Dyche. okay, yeah. Sean Dyche Sean আমি Dyche. একবারে দিয়ে দিব good. He's solid, yeah, good. Yeah, solid, গুড, solid, বার্নলিকে good, যেভাবে রাখছে, magnificent. বার্নলিকে Yeah. যেভাবে রাখছে প্রিমিয়ার লিগে এই বাজেটে এই প্লেয়ার নিয়ে, দ্যাটস অ্যাকচুয়ালি শানুর ভাই আর্টেটার দিব কাছে NA করলো কেন? because আমি দিব NA because I refuse to acknowledge the existence of this football club and their style of play. You as a Chelsea fan under Mourinho. This is not 2012, bro. This is 2022. No, Sean Dyche deserves to be Sean good. Dyche No, acting Sean Dyche listen. deserves to be আপনার good. হাতে In all মানে honesty- পার সিজনে in all যদি 20 seriousness- মিলিয়ন আপনার বাজেট হয়, আর আপনাকে No, যদি no, আপনার I ইয়ারা agree, বলে, I agree. I think Sean ওনাররা Dyche is যদি good বলে because- যে আপনাকে প্রিমিয়ার লিগে টিকে থাকা লাগবে, এন্ড agree আপনি with you. ইয়ার আফটার ইয়ার এটা কইরা যান টানা 5 সিজন 6 সিজন, No, So, I agree. মানে Sean ভাই Dyche এটা has এটা been ক্রেডিট good দিতেই because হবে। he's been like Tony Pulis before শন him. ডাইচ যদি আপনার এভারটন বা হচ্ছে এই যে এইসব টাইপের ক্লাবের ম্যানেজার হতো না, লেস্টার, আরো ভালো করতো। না ভালো করতে আরো হবে। এটা ভালো। বলবো না, কিন্তু আমি এটা বলবো হচ্ছে লাইক স্যাম আলটাইস, তার আগে টনি পুলিস, এদের মতো হি হ্যাজ কেপ্ট ওয়ান ক্লাব ইন দ্য ডিভিশন ফর সো লং উইথ নো বাজেট, দ্যাট অটোমেটিকলি কোয়ালিফাইস ইজ গুড অ্যাজ মাচ এজ আই ডোন্ট লাইক দ্য ব্র্যান্ড অফ ফুটবল। Yeah. বার্নলি Yeah, তো that's এমনিতে শিট ভাই, মানে আমাদের নেক্সট ম্যাচ বার্নলির সাথে আমি ওরা গালি দিতে ভরাই ফেলবো, বাট কথা হচ্ছে যে যেখানে ক্রেডিট ইজ ডিউ, Shanur bhai, don't দিতে skip হবে। Arteta, don't skip না Arteta. Let's go with ওটা একদম Arteta. লাস্টে, ওটা একদম লাস্টে, কিসের কি ওটা একদম কারণ ওইটা last-এ। নিয়ে অনেক কথা বলবে তো, এই জন্য এলিটে দিবে আরে। ওকে। শানুর ওটা রাব্বানি একদম উইল পুট হিম ইন দ্য এলিট লিস্ট। তুমি নুসার Arteta বলে যদি রাখলাম, আর্টেটা তুমি যদি তোমাকে জেরার্ডের বলে উপরে যায়, আর্টেটা যদি জেরার্ড উপরে যায়, আমি আবার যাবো গা। আর্টেটাকে শানুর রাব্বানি এলিট লিস্টে পুট করবে, তোমাকে আমিও আমি বলে রাখলাম। আমি এই যে শো শুরুর আগে শানুর ভাইরে বলছিলাম তো যে শানুর ভাই এই কাজটা করবে, ও এরকম হচ্ছে biased এখন জিনিসপত্র ওর করবে। ডায়লগ গুলা রেডি করতেছে মাথার মধ্যে, ও কি কি বুলশিট বলবে, বইলে ওকে এলিট লিস্টে নিবে, ও জাস্ট রেডি করতেছে। That is আমি true. আমি ওর এটা চিনি তো। একেবারে সত্যি, এটা একেবারে সত্যি। আচ্ছা, so next Thomas Frank. This is- I mean, this is he goes very with Gerrard. He goes with Gerrard. Come on. has Thomas Acha, Frank- Manchester United. Thomas Frank, he goes with Gerrard, I think. নো, কারণ ফ্র্যাঙ্ক তো অলরেডি মানে 45 প্লাস এজ হয়ে গেছে, ওর আর কি পটেনশিয়াল। But still, I mean, ম্যানেজারদের তো এজ তেমন ম্যাটার করে না। সারি তো অনেক লেট বুমার ছিল। I put him with good good. দিব না, I think he has আমিও Not good good. দিব না। Not good. Nah, not Average. good, yeah. I think Frank is not average. good. Average is good. Yeah. Average is মানে average. is আর্সেনালকে হারাইছে বলে যে গুড হয়ে গেছে তা তো না। প্রথম I ম্যাচ think- আর্সেনাল তো I আরো think শিট। I think Frank is a modern manager and he can take better teams to better positions. And Arsenal He's shit no Graham না। Potter. আর আর্সেনালের টিমে অবশ্য ডেফিসিয়েন্সিজ আছে, in some areas we are shit. পটার গুড। Potter good. Potter is good. Future- Potter is good. Obviously good. Future Man Potter is United good. manager, I would put Potter him in is good. here, but Good. Oh come on. Why? Potter is very good. He is Shanu good, bhai, he's very good. why? না মানে He's very if Man United had some vision as a club, they would take Graham Potter instead of Pochettino. That's how I feel. I agree. আচ্ছা, next is a legend. বুন্দেসলিগা প্লিজ। Hey, what is? No. Bundesliga, No please, disrespect man. on Roy Hodgson. আচ্ছা, Hodgson এর উপর No disrespect disrespect. কেন?
He's He's- like he's just below elite. He's good. We have to admit because No, hey, that not level of- that. Hey, not that. Hey, let's go for. I mean, Manchester United. Let's go for. I mean, না, ভাই, let's go আমি for বলি, আমি Manchester বলি, United. শানুর ভাই, Let's go for Manchester আমরা United. কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে কিন্তু আমরা র্যাঙ্কটা করতেছি, নট ওভারঅল হ্যাঁ, ক্যারিয়ারে কি হ্যাঁ, করে। হ্যাঁ। Overall That's career not the ধরছি fact. না। Let's go ওভারঅল Manchester ক্যারিয়ার United. ধরলে কিন্তু এখানে অনেক কিছু চলে আসবে, তাহলে কিন্তু হ্যাঁ, হচ্ছে হ্যাঁ। রেলিটে নিয়ে যাওয়া লাগবে, তাহলে কারণ ও তাহলে বহুত Man বহুত United। ক্লাব ম্যানেজ করছে। রয় হডসন ম্যান ইউনাইটেড, এটা তাহলে মেক Man সেন্স United। বিকজ ইউনাইটেড ইজ ফসিল এফসি, সো ও এখন ওয়াটফোর্ডকে ম্যানেজ করতেছে, যারা ব্রাইটনের কাছে আজকে হারলো 2-0। সো আচ্ছা তো অবশ্যই ও হচ্ছে Bielsa, I think goes in with Hodgson. এই সিজনের জন্য, just for এই সিজন, হ্যাঁ, কারেন্ট ফর্মে, yes, Just কারেন্ট for ফর্মে, current obviously, form. obviously, Just কারেন্ট for ফর্মে, current obviously, এলিটে যাবে। ঠিক আছে, কারেন্ট ফর্ম। current form. লিডস আর শিট দিস সিজন, আমরা টু মাচ এই শিট। এই চারটা ম্যানেজারকে, এই যে শোনা যাচ্ছে? আর্টেটা, ক্লপ, হোয়াই চারটা, তিনটা তুষেলকে নিয়ে আসেন এখানে। শানুর ভাই যে বায়াসনেস শুরু করছে আবার। ক্লব goes into elite. Klopp goes into elite. Klopp goes into elite. ঠিক আছে, যাও, হ্যাঁ যাও, ক্লব Okay, Conte goes into elite. শানুর রব্বানি পারলে ক্লবরে বুন্দেসলিগা জিতায় দেয়, মনে মনে ভাবতো। হ্যাঁ, রাহুল ভাই এরকম। Only if he could, he wish, only if he could. না বিএলসার একে এত নিচে, ঠিক আছে, একদম ঠিক আছে। আজকে ল্যাম্পার্ডের কাছে যে মানে ন্যাংটা হয়ে যেভাবে মায়ের খাইছে, হ্যাঁ ভাই, মানে কারেন্ট ফর্ম প্লাস এই সিজনে পুরো সিজনটাই মানে লিডস একদম শিট, দ্য হোল সিজন। এই আজকে স্টার্লিং হ্যাট্রিক করছে, স্টার্লিং হ্যাট্রিক। জয়ন্ত রহমান কমেন্ট করছে মুরগি চোর স্টার্লিং হ্যাট্রিক। মুরগি চোর জ্ঞান। doesn't get into elite. I'll riot. Okay, Bruno Lage I think has potential. দেরি Bruno আছে, Lage দেরি has আছে, potential. ব্রুনো লাসের দেরি কাজ আছে, দেরি আছে। অনেক দেরি আছে। আমরা Conte elite, Conte elite, Conte goes into elite elite. elite 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 Elite, Conte obviously elite, elite, Conte yes. has to be elite. Elite. Conte has to be elite. এলিট, elite Yeah. মাল্টিপল টাইমস সেরিয়া উইনার, প্রিমিয়ার লিগ উইনার, এফএ কাপও জিতেছে। আমি বলি শানুর গুডে রাখছে because he manages Spurs, কিন্তু the real fact is No, he He's goes like- into he's elite. elite. He goes into মানে elite. আমিও কন্টেকে, He's elite. কন্টে যখন চেলসিতে ছিল আই ডিডন্ট লাইক হিম, বাট হি ইজ এলিট। he's He's elite, elite. He's an elite manager. He's an elite এখনো manager. 2017 সালের ট্যাকটিক্স নিয়ে এখনো পড়ে আছে। আপনি এটা নিয়ে আর্গুমেন্ট করতে পারেন, মানে এক season মানে আগে ওই স্পার্সে আসছে কেবলই 2 মাস হলো। আমি এক্ষুনি বলে রাখতেছি আর্টেটাস গোনা আউট ম্যানেজার কন্টে এই আর্সেনাল আর স্পার্সের ম্যাচ। আচ্ছা, এই শানু ভাই, we have a bet going on. Shanu bhai, okay, let's go on a Move this bet. guy to Let's elite. go on a bet. don't Shanu bhai- insult the Shanu intelligence bhai- of football fans. Shanu bhai, bet. If Spurs finish 4th, you buy me a pizza. If Arsenal finish 4th, I'll buy you a pizza. ইয়েস, না না Done. না 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 নট ফোর্থ আমার কোনো You just said confidence out manager. Out manager তো 4th ই হয়। আর কি আছে? না 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 আউট ম্যানেজার মানে ওই ম্যাচে কন্টে উইল গেট আউট ট্যাকটিক বাই পেপ গার্ডিওলা, এখনই বলে দিলাম। Why Pep Guardiola? You just said আমি- Arteta. আমি একটা কথা বলি, ঠিক আছে? আর্টেটা আর্টেটা আর পেপ গার্দিওলা একই মানুষ না, get it through your head man, they are not the same. আচ্ছা, আমরা Townland, ফার্স্ট ম্যানেজার Rafa যে Benitez. বুন্ডেসলিগাতে ঢুকবে, আই থিংক উই ফাউন্ড আ গাই, উই ফাউন্ড আ ক্যান্ডিডেট, I mean, আমরা আগে most Pep, overrated Pep. manager for me. okay, yeah. Pep. Pep elite, Pep is elite. Pep is elite. Then ওকে, এডি হাউ ওয়েট, এডি হাউ কি সিজনের ফার্স্ট থেকে নিউক্যাসলের ম্যানেজার না? না ওই যে জানুয়ারি থেকে season- আসছে। Man জানুয়ারি United- থেকে আসছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে হ্যাভ ওই পটেনশিয়াল দিতে হবে। না আমি দিব ম্যান ইউনাইটেড, No, no. ম্যান ইউনাইটেড। Man United. Okay, yeah, Man United actually. ও আমারই ভালো করে না এখন পর্যন্ত। টুশেল কই গুড Tuchel goes into elite. Tuchel goes into elite. তুষেল এলিট, goes into চ্যাম্পিয়ন্স elite. লিগ অলরেডি জিতে গেছে, মানে ইউ আমি ক্যানট এটা মানতেই পারছি। লিভ হিম। কন্টেকে ক্লপ এন্ড পেপের পাশে এন্ড Hey, Shahnoor bhai, why are you hating Conte? Shahnoor bhai, why are you hating Conte? কন্টে লাস্ট মানে তুমি খালি আমি একটা কথা বলি, ঠিক আছে, কোন থেকে যদি প্রপার্টি এবার দুটা প্লেয়ার কিনছে, আর নেক্সট 2 বছরের মধ্যে আরো 2-3টা ট্রান্সফার উইন্ডোতে যদি ব্যাক করে within be 3 years gone of by Spurs next champion summer. market. Shahnoor bhai, if He'll be gone by Spurs next finish summer. 4th, if He'll be Spurs gone finish by 4th, next summer. you buy me a pizza. এই Okay, season the bet is না, on. The bet is on. না 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 The bet is on. আমি কন্টেকে নিয়ে বললাম তো আর্টেটা কন্টে যে হাউ ইউনাইটেড
আচ্ছা এনিহাউ ইউনাইটেডে গেছে কন্টে Okay. এলিট রাহুল আরো ওকে বলতেছে ডিন স্মিথ কন্টের তারপরে elite ডিন স্মিথ বসানোর ডিন স্মিথ কথা বুন্দেসলিগা বলে আর্টেটা obviously Bundesliga. elite David এর Moyes is উপরে not লিখতে দিচ্ছে। David Moyes, the animal hater, he should go to Bundesliga immediately. আচ্ছা Animal for what playing about Zuma. ডিন স্মিথ বুন্দেসলিগা ডিন What স্মিথ about অবভিয়াসলি ডিন স্মিথ বুন্দেসলিগা বুন্দেসলিগা অ্যাস্টন ভিলা থেকে বুন্দেসলিগা ম্যান অ্যাস্টন ভিলা থেকে স্যাকড হয়েছে প্লাস নরউইচে আইসাও কিছুই করতে পারতেছে না হি অবভিয়াসলি মানে বুন্দেসলিগাতে থাকবে বুন্ডেসলিগা আচ্ছা ভিয়েরা প্যাট্রিক ভিয়েরা ভিয়েরা হ্যাজ পটেনশিয়াল ভালো I করতেছে think হ্যাঁ yeah ফ্র্যাঙ্ক yeah ল্যাম্পার্ড কই ম্যান ইউনাইটেড ল্যাম্পার্ড Man নো United নো নো হ্যাজ Man United পটেনশিয়াল Man United নো has হ্যাজ potential পটেনশিয়াল but Man United has potential Has but হি Man হ্যাজ potential, United পটেনশিয়াল কজ No, no, আজকে has বেশ ভালো potential, পারফরমেন্স but করছে more towards good. I mean তাহলে where do we put Bruno Lage Has potential. where do we put Bruno Lage গুড Good. গুড ব্রুনোলাস গুড Bruno একদম Lage good. good would be good হ্যাঁ ম্যান ও Okay, আর্সেনালের কাছে হারছে ওকে ডাকতেছি গুড এটাই বেশি Hassan Hoodle, good. আর্সেনাল গুড অবভিয়াসলি গুড Good. okay good Hasan is অবভিয়াসলি good গুড Hassan Or- Hoodle, good. যেখানে I know Conte doesn't press he'll be a dinosaur in PL in the coming days but he's elite now আচ্ছা ঠিক আছে তারপরে আর্সেনাল গুড হাসান Hasan হুটল। still good Hasan good I Huttl. think Husan Atal নো নো হি ইজ গুড আচ্ছা okay. রাফ ওর ওর ভ্যানিক টিম কই দেখছো যাবে? মিয়া ওর টিম দেখছো তুমি ওকে কেমনে এটা চালাইতেছে টেনের Need ভিতর রাখে Ralph, টপ টেনের Ralph ভিতর Rangnick as a director of football is almost elite, but as a Elite, yeah. manager right now is Man United. বুন্দেসলিগা বুন্দেসলিগা মার্টার No, Man বুন্দেসলিগাতে United. পাঠান Man United. Man United. ম্যান ইউনাইটেডকে ম্যান ইউনাইটেডে পাঠান আচ্ছা we okay almost- this is on current form okay this is on David current form Moyes. David Moyes. Bundesliga for me. Bundesliga. গুড গুড Oh, good he's He's an good animal good. hater. আমি He's শোনেন, an শাহরুর animal ভাই, hater. আমি ওকে পুট করতাম এলিটে কার কনটেক্সট অনুযায়ী কজ ও যেই টিম নিয়ে হচ্ছে ওয়েস্ট হামকে ফিফথ করতে প্লাস হচ্ছে এইবারও কিন্তু মানে টপ 4 এর রেসে আছে প্লাস হচ্ছে ইউরোপা লিগে লাস্ট 16 কনফার্ম করে ফেলছে এই যে এই এই যে জানো ভাই এই যে চাপের মধ্যে এই যে, ঘুরে। এই নুসার ডিড আই টেল ইউ চাপের মধ্যে নুসার চাপের মধ্যে লাগাই দিচ্ছে নুসার ডিড আই টেল ইউ আমি তো বলতেছিলাম চাপের মধ্যে চামের আমি মধ্যে তোমাকে কি বললাম? চামের মধ্যে আই টোল্ড ইউ যে ইউ ডু দ্যাট আই টোল্ড ইউ চামের মধ্যে ও এখন চামের মধ্যে শাহনুর রাব্বানি এখন কি কি খালি বলে তুমি শুনো আমি এখন বাইরে হয়ে যাবো স্ট্রিম থেকে আমি পরে দেখবো এটা আমিও আমি নিতে যাবো। পারবো না এখন আমিও আমি যাইতেছি বুঝতে পারবো আমিও না। যাইতেছি Has potential. আমিও যাইতেছি আসলে ওকে Has potential, has potential. he's C okay he's C Has potential. he's C he has potential yes He has potential potential, Hey, yeah. how is he okay Shano bhai calm your tits down okay Shano bhai What calm your is tits no no what how what is he elite what is he elite at? yes what is he elite at he's not Being- even being elite at Pep- speaking Spanish Being Pep Guardiola's cone man, He's overseen this Making tea, massive man, সকালে he's Overseen- overseen nothing Shano bhai he hasn't overseen anything হ্যাঁ we haven't যখন done কোন- shit Shano পেপ bhai যখন ট্রেনিং Get- পেপ যখন ট্রেনিং রাউন্ডে আসে তখন বলে ভাই একটু একটু চা লাগবে একটু মিকেল একটু চা বানাই দাও মানে আজকে একটু চিনি কম দিও জনস তো বলে আর্টেটা এলিট হইলে রাফা বেনিটেস কি দোষ করছে রাফা বেনিটেস তো নাই হি ইজ নট আ প্রিমিয়ার লিগ ম্যানেজার রাইট নাও Shano bhai কন্টে এলিট হইলে আর্টেটাকে এলিটের উপরে জাস্টিস ফর আর্টেটা ইয়েস আই এগ্রি কন্টে hey this is sarcasm Shano bhai this is sarcasm কিন্তু এটা আমি জাস্ট একটু বলি আচ্ছা ফাইন আর্টেটা কেন এলিট আমি একটু বলি ঠিক আছে Churu is ওভারসিং মানে আচ্ছা নুসাইর তোর মনে হয় মাইকে কোনো একটা সমস্যা তুই ঘ্যান ঘ্যান করে আওয়াজ আসে ঠিক আছে আই ইয়া is it good now চলে গেছে এখন আচ্ছা, আবার oh I was laughing Is anyone else মানে is anyone else body tickling just by seeing Mikel Arteta at elite? yeah আমার Has potential. I'm allergic to bullshit so আমার মানে হাঁচি Same here. He's not that good. He has potential. yeah he has Where he- potential Shano where bhai he he has goes. potential put him in C Shano bhai put him in C আল্লাহ আমি এটা আই ডোন্ট অ্যাপ্রুভ অফ দিস আচ্ছা I'll be honest না Nusayer, I think there is some sort of problem is there okay আমি আসতেছি আবার তাহলে জাস্ট মানে মাইকটা ডিসকানেক্ট করে
আচ্ছা, why I personally feel that Arteta has the potential to be elite is because ও করে দেখাইছে, মানে from winning the FA Cup in his first 6 months to No, what he's এভাবে doing with বললে this team. all these managers, Steven Gerrard has a case, Lampard has a case. He plays the best football amongst Yeah, is it good now? That's past perfect. potential managers. Thomas Frank has a case because he's done with a very low budget at Brentford, playing a good brand of football. So you can make a case for all these guys here. So that's why I say he has potential. আচ্ছা, আরেকটা কি লিস্ট করা যায়? Can we do another list? কারণ হ্যাজ পটেনশিয়ালের মধ্যে আই থিংক দুইটা লিস্ট করা যায় যে We can talk about has potential, but likely to fail, likely to succeed. এটা নিয়ে Yeah, yeah. debate করি। I think we could do that. I think we could do that. We could আচ্ছা, do let that. me আচ্ছা, find. but আমি জাস্ট এটা সেভ করে রাখতেছি, ঠিক আছে? সো এখন জিনিসটা হচ্ছে যে লিসেন, মানে তোমরা এখন বলতেছো যে Oh my God. How? আচ্ছা, Shahnoor, do you really believe this, or are you That- trolling? I honestly believe it. I honestly The believe it. because level Arteta of has done biasness things that Shahnoor Arsenal- Rabbani has. How can I mean, I Man. always, No, what has আমি he done? আমি এই শোতেই বলছি যে শানুর ভাই's opinion on football is so bullshit. আমি তো গ্রুপে বোধহয় দিনে 4 বার করে এটা বলি যে নেভার টেক শাহনুরস ওপিনিয়ন অন ফুটবল সিরিয়াসলি। ও ক্রিকেট নিয়ে ওপিনিয়ন অনেক ভালো। হ্যাঁ, ক্রিকেট নিয়ে শানু ভাই is very good. He sucks. ক্রিকেট নিয়ে আচ্ছা, এই শানু ভাই যে there's this thing as alignment chart. I mean, go back to the original. আচ্ছা, ওকে, অ্যালাইনমেন্ট চার্ট, হ্যাঁ। আমি এখানে চারটা টেক্সট দেওয়ার অপশন আছে. I mean, we could do this. Oh, Yeah, I think this would be very good. I mean, I have to figure this one out, but mark the moment of the show. না, মানে সত্যি করে বলতে কি যে এইখানে the reason I personally না করে মাইকে আমার প্রবলেম দিতেছে আজকে for some reason. I don't know what it is, but the reason I rate this guy is because tactically he can out tactic even the best coaches. I've seen him out tactic Conte. he couldn't out tactic a cow if his life depended on it. Shanur bhai. Do you not remember last season or the season before that? Shahnoor, that doesn't mean anything. Lampard, the season that he was at Chelsea, he beat Klopp. Roy Hodgson's career is bigger than Lampard. The season he was at Arteta. Chelsea, the season he was at Chelsea beat Klopp and Pep, but he's not better than them. He's not elite. Arsenal can Just finish, like Arteta is not elite. They are not elite. If Arsenal can finish in the top 4, will Arteta be elite? No. Why? No. মানে এটা কেন ক্রাইটেরিয়া হবে Arteta elite হইতে কি করা লাগবে? I want to know from you Didn't guys. Lampard do the same thing? Bunch of youngsters, no Achha, transfers. Yeah. Lampard did the same thing. ল্যাম্পার্ড টপ 4 ফিনিশ দিচ্ছে তো ল্যাম্পার্ড এলিট না তাহলে? আচ্ছা, ফাইন, ঠিক আছে, আমি আর্টেটাকে আবার বসায় দিচ্ছি। এই যে ঠিক জায়গায় এই ওর আসল জায়গায় নিয়ে গেছিল বুন্দেসলিগা। ওর আসল জায়গায় দিছিল বুন্দেসলিগা। ঠিক জায়গায় বসছিল, দুই সেকেন্ড ঠিক জায়গায় বসছিল। আচ্ছা, আমি according to you guys has potential, ঠিক আছে, আর্টেটা has potential. আমি সবার কাছে আসি, ঠিক আছে, why do you guys think he has potential and he's not elite? Nusayer, What has he? আমি আগে বলি। So what has he done to even be considered in this debate? Does he have a style of play? No, he's still developing a style of play. Juego de posición. He's chopped and changed his style of play. First, he started with parking the bus. Now he's trying to play with a younger players. This goes to show that he's flexible. No, that just goes to show that he doesn't have a style of play. Identity. No, He doesn't have a he's style of play. That's what I'm saying. He's still evolving. Yes. I think he's evolving. Still finding He's not elite. Elite is you know what they're going to give you. You play to their strengths. If you're aboard, you back them. They will succeed. That's elite. I mean, Shahnoor bhai, he's in the bygone era. It was Sir Alex. It was Mourinho. It was Ancelotti. Ancelotti probably still is, etc. এখন it's in the Premier League. It's these four. You know what they're gonna give you. You know their style of play.
and you know that if you're bored and you back them, they will have you competing at the very top. All of them might not win, কেউ second হতে পারে, কেউ third হতে পারে, etc., etc., but they will be competing. Whereas with Mikel Arteta, we don't know that. এই সিজন যদি fourth হয়, good start. Lampard কিন্তু fourth হয়েছিল, তারপর Yeah. সিজন বেশি With খরচ a করার much পর better he fell off. squad, Lampard had a much better squad. Chelsea's No, it squad was is. similar. Trust me. The season that Chelsea You finished guys fourth. have contain your midfield. We have to play with Xhaka. No, but you guys have at least you had Aubameyang for half a season. Is my mic good now? We had Nah. Batshuayi. No. Disturb করতেছে। Yeah, continue. We had Batshuayi and Abraham and like old wingers like Pedro and Villian, who were past their best at the time. And then I Marcus personally Alonso feel at left like, back. yeah, but How about I personally- Oh yeah, for now it's good. Alright. For now it's good. হ্যাঁ, I think Yeah, তোর I'm মোবাইলের কোন কালকে একটা কিনতে আওয়াজ হবে আমার আসছে হেডফোন। তোর মাইকে। হ্যাঁ, I personally feel like এটা হচ্ছে মোবাইলে তোর সিগন্যালটা আসে না, রিসিভ করে না, ডেটা or whatever, ওইটার আওয়াজটা তোর প্রবলি পিসির somehow- জন্য হইতে পারে, আমার পিসি অন করা তো, আমার পিসি অনেক ওল্ড একটা পিসি, একটা শানু এটা পিসির বলবো, জন্য ঠিক হইতে আছে? পারে। Watching Okay, I'm gonna Everton just play- mute him. না, fine. No, watching Everton play today with Lampard, for me, if he can get his tactics correct, his style of play is vastly superior to Mikel Arteta. It's not even comparable. It's high energy, counter pressing, high line, high octane football, which fans will love. Well, I whereas Mikel swear, Arteta is more once pragmatic. Arteta gets his midfielder and his striker, Arsenal blow up. Lampard doesn't. What Lampard has like, you know, the trash that other teams don't want. Honestly, like, Alan, What Van trash? de Beek, who's a good player, who was loaned out by Man United, Yeah. and Dele Alli and these type of players, and he's playing great Yeah. football with that. Yeah, but if you look at the players in itself, they're not trash. Van de Beek or Dele Alli are not trash. Neither is Dele Alli any Haaland, better than Xhaka? neither is Doucouré. Is Dele Alli and Van de Beek on Partey's level? Okay, maybe not. But এই যে এখন স্বীকার করতে চাইতেছে। ও তারপরেও Alex Iwobiকে wing back খেলাচ্ছে, ভালো খেলাচ্ছে আজকে. Like he's doing bits with whatever he has, and he's imposing his style of play. That's what I'll give credit to Lampard and Gerrard. They already have a style of play. ঠিক আছে, there are bits and bobs ওরা ভালো না in terms of tactics. I think Arsenal have a style of play too. Just saying. Arteta switches. So প্রথমে বাস পার্ক করতো, He's had to switch. To be very honest, I feel like that's he's had very to Rafa Benitez এগুলো করতো। প্রথমে ডিফেন্সিভলি ঠিক করতো। But Rafa Benitez has won stuff. Let's be very honest. Rafa Benitez was elite. The difference Rafa between Benitez used to be Arteta, elite. He isn't anymore, but he used to be. Personally, I feel in like the the 2000s. difference between Arteta and these guys that you just spoke of is that Arteta's actually won stuff. Like Manadin Sheshe, he's actually won an He won the FA Cup. He just won a FA Cup. Steven Gerrard won the he had to beat SPL probably Undefeated. the Scottish Premier League. Yeah, I mean, Gerrard has FA Cup থেকে মানে SPL থেকে FA Cup এর all these managers have potential. They're doing good things. But I mean, we can agree. Out of all of them, Lampard is the worst. Nah, Mikel Arteta is by far the worst. No, it has to be Lampard. He got sacked and stuff. I think He got if sacked from Chelsea. Arteta was Everyone the gets worst, sacked at my club, bro. It doesn't mean anything. I mean, yes, একটু premature ejaculation হইছে ওর চেলসিতে নিয়ে আসা, এটা true. But still, I mean, or Derby Countyতে যে he set the world alight, that wasn't the case. No, but he took them to the playoff finals. Arteta is the replica of God. মানে গার্ডিওলা ফুটবল কিন্তু if you এটা হচ্ছে শাহনুর ভাই, এই যে মিসেস শাহনুর ভাই আমরা খুঁজে পাইছি। Guardiola replica না ওরা I watch Guardiola, ঠিক আছে? Nothing like Guardiola. The football Lampard's football is way closer to Guardiola than Arteta's. Honestly, if you ask Guardiola, ও নিজেও বলবে. He even mentioned it in his interview. Of the young managers he likes Lampard. He would, ওলের জন্য আমরা আলাদা একটা বানাইতাম, স্যাক
আমি বলি Legend. Arteta are both Ole would have for also what I Legend. see, potential. ঠিক আছে, they both have Legend potential. বানাইতাম। ওলের জন্য আমরা আলাদা একটা টিয়ার বানাইতাম, সাব্বির রহমান Legend, নামে, legend. ওইখানে বানাইতাম আমরা। আমি বলি Legend. Arteta, Ole, these are for me they are pragmatic managers who like to counterattack, which is not a bad thing. এভাবে elite হওয়া যায়, which is a bit rare এখন। এরকম elite manager কম, like সিমিওনি হয়তোবা, আর আর ওই পোর্টোর যে ম্যানেজারটা ওটাকে elite হিসেবে ধরা যাবে, I don't think so, not yet. No, But no. most managers are that are elite now play proactive, and maybe Mikel Arteta will slowly transition. পোর্তোর ম্যানেজার কি রুবেন আমোরিম, or is he Benfica's manager? বেনফিকা তো এখনো জর্জ জেসুস না? না, পোর্টার ম্যানেজার নাম কি? কনসেইসাও যেন, ভুলে গেছি। হ্যাঁ, Conceição isn't good. Ruben Amorim হইছে probably এখন পর্তুগালের probably the next big manager is Ruben Amorim. The Bruno Lage কি? Even Bruno ও তো Lage পর্তুগালে is a এখন আর good নাই, manager. ও তো প্রিমিয়ার লিগে এসেই পড়ছে। আচ্ছা, now the reason why I think Arteta's gonna be elite, আচ্ছা এই কমেন্টটাও দিতে চাই, শাহনুর ভাই keeps saying Arteta তা প্রান্ত বলতেছে has the potential to be an elite coach and push the elite group instead of Aston. Hey, that's my bias, but I personally feel like he's an elite coach because ও যে কাজগুলি করতেছে আর্সেনাল নিয়ে, শাহনুর ভাই's definition of elite is so different from our definition of elite. But can that be can you elite? can you see That's another like saying- manager who that's could have like- done that's like saying I could be that's like saying I'm an elite porn star because once or twice I had great sex with my girlfriend. Hey, Nusayer, তোর mic, your mic again. I don't know what আবার happened. Every time you sort of like go back, lean back, I think and every time you Is it good now? nah, it's not good now. Nah, it's the same. But anyways, apart from that distraction, every time I want to say this about Arteta. How about now? Now it's good. So what I realized is that this guy has I'm gonna laugh like this. a really a really good eye for talent, কারণ ও যে বাইগুলি করতেছে, everyone like the Ramsdale one, Ben White, Tomiyasu, everyone was like এইগুলি কারা and এত টাকা খরচ করতেছে, everybody made fun of these signings, but they turned out quite well. And then মানে Hey, that's what not he only wants on to him, do- Shahnoor bhai. That's on the That's also statistic Edu, team. and also That's on the let's be honest, scout team and ওই everything. scout Mikel করছে। Arteta খালি ওর উপরে না। না খালি ওর Mikel উপর না। Arteta যে এগুলোর জন্য ক্রেডিট দেওয়া হচ্ছে, হুম। when Pablo Mari was signed, when Aubameyang was ও না, Yeah. ওইগুলি ছিল হচ্ছে এডুর ডিসিশন। There was how a do you know? there has- You don't know the Oh, inside I detail. know because I read up on it. Because there No, was there's a time many. No. Reading up on it doesn't mean anything because Athletic have very differing that opinions. can be Different true. journalists That can say be true, different but things. that's like multiple sources থেকে কিন্তু আসছে যে Edu wanted, for instance, Arsenal Neto, and he wanted Emerson Royal at right back. And Arteta last moment he switched both deals and he said that nah, give me Tomiyasu and give me Ramsdale. So that's just an example from the last transfer window, in the last summer arki. So, and I'm not saying that Edu's horrible, But or he's anything, also but he's that's a also different bought thing. players that for me the jury is out. Nuno Tavares, I'm not convinced. As a backup, looks like a left championship back, player. Nuno Tavares এর বাইটা ছিল হচ্ছে এডুর একটা, there's this analysis Basically, based stat খারাপ based হলে এডু আর ভালো হলে আর্তেতা, মানে এটা আমি কথাটা আসলে- শাহনুর ভাই কথাটা লাগতেছে যে এই যে ছেলে যদি ফেল করে না, না, তোমার না। ছেলে যদি Arteta- ফার্স্ট হয় আমার ছেলে, Arteta- এই জিনিসটাতে এরকম শাহনুর ভাই কথাটা এরকম লাগতেছে। এডুর সাইনিং যেটা নুনো টাভারেস ছিল, এটার জন্য আর্টেটা হিমসেলফ হ্যাজ সেড দ্যাট এডুর একটা মানে স্পোর্টস স্ট্যাট বেসড একটা গ্রুপ আছে, ওরা মিলে আর কি, দে সাজেস্টেড নুনো, এন্ড দেন আর্টেটা হিমসেলফ ওয়াজ লাইক আই হ্যাভ বিন ভেরি ইমপ্রেসড। Arteta signed Willian. I will never forgive him for this. He also signed David Luiz. He also signed David. This was a dud, but also this was a Kia Jurapchian one. মানে সাইনিং গুলি There's ছিল always these reasons, মানে এটা ছিল, মানে that's why এরকম শাহনুর ভাই এরকম for the good signings খালি আর্টেটাকে দেওয়া উচিত না, for the good signings, because আর অনেক মানুষই ইনপুট ছিল. You know how clubs work. You have the scouting team.
My- Exactly. my you have the point is- director of football, my you have point is that no one, the no analysts manager and is everyone. from হ্যাঁ Pep এক্স্যাক্টলি to- এন্ড সবারই ক্রেডিট বাট আই এম from সেইং দ্যাট আমি বলি ঠিক আর্টেটার আছে এখানে from হি this is মেড not দ্য Sir ফাইনাল Alex. শট This isn't like the Sir Alex and Arsene Wenger era যে manager সবকিছু Yeah, control that is করে. true. না It's not দ্যাটস like ট্রু that. দ্যাটস ট্রু বাট The এট দ্য এন্ড অফ manager দ্য ডে cannot get আর্টেটা credit or the blame মেক্স দ্য ফাইনাল for কল failed signings or good signings. It's a club Yeah. effort. Arteta makes like the final call. Like that's for Most sure. managers make like last দিয়ে বলে হ্যাঁ না না, but scouting department সব নিয়ে আসে। হ্যাঁ এখন স্কাউটিং manager যদি করছে left মানে we have to give credit to that. We have to give credit to that. Eduro's credit আছে definitely. But apart from talent ID, my personal feeling is that he understands যে এই যে প্লেয়ার গুলো আসছে ওদেরকে ও কোন সিস্টেমে খেলাতে চায়. For me, he has a vision for it. He doesn't have his team this- yet because he doesn't have a okay, striker. fine, I and he understand, doesn't but have That his is the minimum requirement though, আচ্ছা ঠিক আছে, Shahnoor bhai. That is but the where is minimum the requirement. minimum? They're having a His vision system- for your players. No. His system is a 4-2-3-1 with Tomiyasu not overlapping, being in his position, being Yeah. very solid. That is Yeah. what Mourinho used to do, and I liked it. But that's the type of manager he is. How is he being compared to Pep? ও It আচ্ছা doesn't make আচ্ছা sense. That's জিনিসটা like saying হচ্ছে যে Backstreet Boys is No, like no, Metallica. Hey, Rahul bhai, don't take that. Don't take that. That is just one of Shahnoor bhai's bullshit opinions on football. কি কোনটা The Arteta is Pep. ও আচ্ছা আচ্ছা Like I'm not saying যে Arteta's Pep. For me they Well, play different styles but they he play plays two different. forms of He juego de plays- position. That's what I know. এখন because it's a vast it's a vast form of and a vast style of football. What I do understand is that Arteta এই সিজনে যে ফুটবল খেলাইছে like for instance against City, just an example, that it can be a brand of football that can challenge the best out there. Like Cityর সাথে যে জানো, ফুটবলটা আমরা দেখছি আমি বলি ঠিক আছে, go back to a couple of seasons ago, Chelsea Yeah. beat City at Stamford Bridge. Pulisic scored the winning goal, or was it the Willian or Pulisic? Seasons And we ago City battered and them. a seasoner City I think is a more mature City. This season the City that we're seeing and it's more It's in still the the same, mold of it's Guardiola. the same dynasty of this team that Pep has built for 4 or 5 years. Yeah, So- but he's refreshed they the even had squad Aguero so back then. much. And before he had players like for instance Company and then Silva, and they were obviously class players, world class City legends, but they weren't Pep's players, you know. And this City is from top to bottom, like every player that you see is a player that Pep Guardiola himself got for his team. No, for his that's style. not actually true. For example, Rodri was not his first choice. He went for It Jorginho wasn't and his first Fred. choice, but Mane, my point is that you know even Ruben Diaz wasn't his first choice, right? But my Yeah, point it is was that Jules Yeah. Koundé. yeah, exactly. But my point is that he's gotten these players under his vision. That's Mane, because no, for me, choice to থাকে। if you give Pep Guardiola an elite player, whether that's David Silva or Bernardo Silva or Jules Koundé or Ruben Diaz, he is the best at managing these players and getting the best out of them, playing his beautiful brand of football. Yeah, But that's just him. No one else comes close in terms of what he's trying to do. That pure yeah, possession that's true. based That's style. true. That's true. You don't have to like put a The lot of clubs, money. the Tuchels, they're hybrid. They play possession, but Hey, they your counter noise press. is back, Nusayer. I mean, Yeah. the clubs, the Tuchels, they're the hybrid. They play I'm gonna possession, but they change counter. this headphone as soon as possible. কালকেই যা কিছু একটা কিনে I আনবো. would say Suggest me Tuchel some club, headphones, okay? All they're right, I will. hybrids. They're counter press, but they play possession. Conte is classic Italian, 3-4-2-1, Yeah. fast counter attacks, organized, I'll organized but say this. progressive football. I'll say this, that Arsenal's Mesta, it was on the level or greater than what Man United had. And অনেকটুকুই মেসটা কিন্তু ক্লিয়ার আউট করছে আর্টেটা আসার পরে, লাইক Yes, ইভেন উইথ অবামেয়াং that No, is he not- has some credit. He has some credit. That is true. He has some credit. এগুলো ঠিক আছে, But that's but not- he's not elite, Shahnoor bhai, and it's not not elite. and a For lot of me- managers and a lot for of me, what managers he's have. For me, what he's done in such a short time and with what he was challenged with, because most other managers will get sacked trying to do a lot of the stuff He that should he's have done. been sacked. He should have been I sacked. mean, Yeah, to but be then honest, he should have been come back sacked. from it. He should He's have been not sacked, I think, That's 3 or because 4 Arsenal's- times.
Arsenal's owners are not reactionary or that ambitious. Yeah. Their focus is on Arteta থেকে winning there rounds. are I like personally take feel that I personally feel Thomas that Frank will be a better manager than Arteta. Thomas Frank will I'm- be a better manager than Arteta. Graham I Potter will don't be a know better about manager that. than Arteta. I don't know about that because Yeah, Thomas Frank will be a better manager. Steven Gerrard will be a bro, better manager. Bruno আমরা Lage Graham will be a better Potter. manager. Graham Ruben Potter. Amorim will be a better manager. Then there are a lot of people in the Bundesliga. They will be a better manager than. Bundesliga আসছে No, no, চাপ say what you want, but look at all the okay, two of the elite managers in that list were made in the Bundesliga. who Klopp and Tuchel. Klopp and Tuchel, yeah. Yeah. Klopp and Tuchel. Both of them were made in the Bundesliga. Then I you mean, have Bundesliga in terms of development. yeah, It's one of it's the best leagues. magnificent. But the thing with It is the Bundesliga best league. It has to be the best league. I mean, No, best league your and best player, development Kai Havertz, he was Because made in the Bundesliga. Premier League is sort of like once you graduate from college, you get into your Yeah, the main the league. Premier League is the university and stuff. No. Yeah, Because- Bundesliga is like university. Prantori commenta Shahnoor bhai's level of elite is exactly the level of Arteta's manager. Bhai, I know I'm really vouching for Arteta আজকে, but you're gonna die on a sorry, you're fighting on a dying hill or something. Yeah, but I've seen Arteta and এখানেও sorry, third English club at first London. I don't know what you're talking. Rahuler comment আছে. Stop following the new thing on Twitter. Please stop. That guy loves. He doesn't know anything. He knows quite a bit. Or maximum predictions is true. And Arteta signed. Making predictions doesn't mean he understands football. Shahnoor bhai. Making predictions are easy. Nah, that's not that easy. Oh, And it is easy. It is easy. Oh, I mean, then there are people who can't make predictions at all, but they know football. They understand football. But ওইটাই যে Prediction making or football, I think. Following analyzing, him I or think not these are following him, different, my I think. point is that I still feel that there are so many situations that Arteta has had to oversee, and I think that a seasonটার পরে next season-এ and next seasonটা যদি Arteta টিকে যায়, এর পরের season-এ he will be competing for the title. That's what I feel. We'll see. A lot of spending is needed, a lot of time, a lot of effort. We'll see. The amount of optimism I of think just if you give Arteta and Edu like 2 more summers where they are allowed to spend 150 to 200 million. Yes, then they may be able to become a regular top 4 side. Yeah, and they can compete. I personally feel no, I don't think they can compete. That would be an overall expenditure of around 450 million. Yeah, Lampard 200 million দিয়ে খরচ করছে, even though he didn't win it. Tuchel won the Champions League with less money. I think what I'm saying is, how can that be then? How can that, if you spend 450 million in Mikel Arteta and then start competing, even then that doesn't count as elite. Well, Pep does that. No, Pep wins. Yeah. Pep doesn't just Chelsea become the third English club to win the Club World Cup. Nobody really cares about the Club World Cup. No, that's I mean, Pep wins. Pep always wins. Pep, it's not like Pep is just competing. He's winning. He's winning, yeah. And for me, I feel that to reach that level, to be something like City, spend na kore kora সম্ভব না আসলে. You can't buy cheap midfielders and expect them to perform like expensive ones. I mean that is possible. It's possible asset. I mean Klopp did that. Klopp did that. Klopp did that. Klopp can't do that. Okay, Klopp did spend. Let's be honest, Klopp did spend, but he made a lot of not to the level of City, not to the level of City. একদমই না, আশেপাশেও নাই. But the workman-like players like Milner, like Henderson, like Oxlade-Chamberlain, who he bought for 35 nobody rated Jordan Henderson before Klopp was there. Exactly. এইসব প্লেয়ারকে he turned into very, very useful, high-quality players in his system. And then he also scouted great talents, and he also even promoted some. He bought amazingly in terms of Robertson. He scouted Virgil van Dijk. He scouted Salah. Salah was on him. Mane was on him. Firmino was on him. I mean, all of these great Liverpool players, they were all brought in by Klopp.
I mean, Exactly, and he's done it in almost Pep one third Guardiola of couldn't do at the Liverpool budget. what Klopp has done. I mean, because Absolutely not. dude, Pep yeah, Guardiola, and I say he's the best manager in the world, but he needs an unlimited budget. He yeah, needs he does. that. He He does. needs a certain level of player to coach. He can't just coach workman like players. Maybe he can have one player like that in the whole squad, but Klopp can do three, They four, still five not of to them. be. I mean, old workman player there were technical ability lage above Yeah, average. yeah. আচ্ছা গাইস আমরা লিস্টটাতে মানে in all seriousness ঠিক আছে I'll keep Arteta and has potential but do we see any changes or is the list fine? This is the final one. I would say to play devil's advocate, some people would put Brendan Rodgers, even though I wouldn't, in good because of what he's achieved, winning the FA Cup with Leicester. I would have been that devil, but now I mean he's been so shit this season. No, I mean, what? let me be the devil though. I mean, take us the devil's advocate. Yeah. So let me tell you why. All his center I backs mean, are out don't this. just put him there, Shahnoor bhai. We're just arguing. Okay, he still goes in Manchester United. He's okay. He was in Bundesliga. Bundesliga. Okay, he still goes there. He still goes I'm there. gonna go so what I'm saying is he's had his entire defense out this season. He's had NDD out for most of the season. That is true. He's had a lot of He's had injuries. Harvey Yes. Barnes just come back from injury and still not fully fit. He's had major injury issues, and he's not been able to put his first 11 not once, I think, this season. That 11 that got him to 5th place last season. So all those things considered, he won an FA Cup. He finished 5th twice. nothing The disrespect I'm on Conte. hearing. Yes. So all those things considered, like people might say he's done a good job at Leicester. Remember, just a few months ago, he was He linked did. with He Man did. He United. did a magnificent job at Leicester. But the thing is, He was he when he did a good job at Swansea, he got the Liverpool job. After Yeah. what he did at Leicester, he was linked with the Man United job. He could have very easily have gotten that job. I don't like him personally. I think he has that bottler gene, like Poch. But we have to accept that he has done a good job, I think. I mean, Even he though I has don't done a like good job. He has. I mean, to get Leicester 5th back-to-back consecutive seasons, that is a very good achievement. But the thing about him is his players, his main players, Yuri Tielemans, then James Maddison, and they have regressed. They have not Yeah, improved Madison themselves, has and No, that is no, on no, his no. coaching, and that is on his Telemans coaching. does not regret. No, Tielemans has. Tielemans was very good last season. This season, he Madison doesn't look has doesn't look the player he is, This or he season, could all be. the attacking midfielders are suffering without their DMs. With Yeah, that yeah. can I happen. mean, you can say that, but he has had Daniel Amarte, not to the level of NDD, but Come still, on, man. he's Daniel had Amarte there. is Not to the Daniel level of Amarte is Daniel Daniel Amarte Amarte. could Daniel play, Amarte is Daniel Amarte. Yes, he could play for the Boshundara Super Kings. That's his level. He's that bad. that is actually true. That is actually true. He would shine in Bosundara Kings. But the thing is, I mean, he's had NDD out. He's had Wesley Fofana out, but Yeah. as a manager, you will always get these injuries, and it's your And job even to Johnny get. Evans has been out, who's an experienced defender. He's playing like And Kaglar Soyuncu, I mean, he's lost his brain. I don't know what happened to Kaglar Soyuncu. he's young. I mean, he's not young anymore. He needs Wesley Fofana beside him. Kaglar He needs Soyuncu. either Fofana or Evans beside him, and he's not had Yeah. that luxury. And he Also, hasn't been James backed by the Justin has board been as out. well. Ricardo Pereira is always injured. James Justin, Ricardo always Pereira, the injured. sadness that is Both Ricardo the Pereira. fullbacks, Justin and Pereira, always injured. Like he's had to chop and Ora change. Kinsena, they bought a Belgian. Who is it? Ojo, yeah, but he's a squad player. Like what's his name? Tasanian naki jani. Castagnet. 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 He's okay, but like James Justin had a high ceiling. Ricardo Pereira was a very, very good right back when he was fit. Ricardo Pereira for some time was the best right back in the league. For some Yeah, time. and and he has not been able to play any of them. Plus, Yeah. the center backs are out. Just as I mean, এটা SBSR ভাই বলতেছে কারণ ভাই লিভারপুলের মানে ওই স্লিপের কথা খালি মনে উঠতেছে না ওই That's the স্লিপের thing. টাইমে Like কি ছিল he না has that bottler gene.
he had ওরকম একটা মানে I get Yeah, the vibe from Oh, that. you it's Kaglar. mispronounced Jaglar Soyuncu. It's not Isn't it Kaglar. Shaglar? It's It's Kaglar. Jaglar. Eh, I'm gonna look Jaglar this up. Soyuncu. I'm gonna Yeah. look this up. I'm gonna It's look this up. Turkish, right? C এর নিচে there's a mark. Yeah, Shagla. It should be Shagla. Shagla Yeah. Soyuncu. Not Kaglar. I didn't say Kaglar. I said Shagla. No, you said Kaglar apparently. I Rahul. say I. Yes. আচ্ছা এটাও ট্রু যে গার্ডিওলার প্রতি সিজনে $1 বিলিয়ন খরচ করে ইউসিএল জিততে পারে না, প্রতি সিজনে না, বাট ওভারঅল হ্যাঁ ওরকমই খরচ করছে। ক্লপ এন্ড টুশেল ইজ ফার বেটার। ভাই এটাও আমি বলবো না যে ক্লপ এন্ড টুশেল আর বেটার, No, এটা বলবো না। গার্ডিওলার উইকনেস Thing is, আছে for sure. Pep is a specialist. He is he's like the most rare kind of wine, and I have to admit, because- We're all mispronouncing his name. It's Shalar. হ্যাঁ, Shalar Shalar. Suryuncu. Color Soyuncu, huh? Suryuncu. Shalar. Okay, yeah. Okay, I learned his name. I'll never speak of him again because he's shit. But still, I've learned his name. Hey, wait. Saiful Islam Samiji, where would you put Javi? There will be a Has separate potential. category Has under potential. As No, there will be he a- would go with Patrick Vieira. He would there go would with be a Patrick Vieira. separate মানে category under Bundesliga called La Liga, and that is the category that Javi will be I'll in. be honest. I'm impressed with Xavi. I've liked He'd what I- he'd be. I mean, he's. আমি যত খারাপ ভাবছিলাম তত খারাপ না. Let's take it at that. No, I always thought he had a good potential because I did not think for a second that Xavi was a bad coach because he plays No, Juego de the reason position. I'm with Shahnoor on this. The reason I say that is because there's this YouTube channel called The Coach's Voice. ওখানে আমি Yeah. Xavi অনেকগুলো video দেখছি। Oh, those And are the- fantastic. Yeah. And the football philosophy that he spoke about, I'm like, he has a clear idea of what he wants, Xavi but is obviously in- personal talent. Okay. He Xavi's a man. Hey, For me, he has potential. Shanu bhai, can you look up and see if there are other managers around Europe এরকম tier list আছে? We could do another one. We could, yeah. We could do Hey, can you another one. search? Can you search? Acha, let me Oh, search. Okay, I let me have search. to I have to figure this out, man. But yeah, definitely. But that will be for another day, man, because আজকে আমরা but For me, now- another one. yeah. For me, another one that has serious potential to be elite is Ten Hag. Oh yeah. I mean, he's already good. He's already good. He's Erik good. Ten Hag is He's already good. but he's good. And he will be elite. He will the be thing with elite. this, there's a lot of good managers here who won't be elite, like Yeah. David Moyes. He will be. He just will be like elite. Sean Or Dyche. ceiling, we know David Moyes' ceiling. Yes, আমরা Naim জানি। Sultan, we know Ralph is not Manchester United, but on current form, he isn't one of these managers. He's not good or Honestly, elite. Ralph hasn't done a bad job. He's only lost like one. He's game. a magnificent manager. I mean, I saw him in the Bundesliga. He's a magnificent director of football and a Director good of manager. football, yeah. The Good work manager. that he did with Leipzig or season কত? They finished second, and they were. Yeah, you have to understand, this Man United team is not Yeah. capable of It's playing toxic Ralph as Rangnick fuck. football. It's toxic as fuck. No, It's they're not toxic as capable fuck. of playing Ralph Rangnick football. They're not Too many capable of older- playing any kind of football. They're not They can play footballers. counter-attack. They're But they capable can- of only football. they can They're play ca- football. They're a bunch of Barbies, okay, with massive egos who just know how to dribble, pass, and shoot. That's it. But they can't do that. Yeah. This is Manchester United Off right the now. ball, they are the team I think that has the most amount of issues off the ball because they can't Yeah. press, they can't. Hmm. They can be Better proactive. than Gerrard. And to be fair to United did press. United are pressing more with Ragnick. But since Rangnick became that's why then they get gassed in the second half and yeah every team they seems get, to dominate they them get in the gassed second in the second half. Yeah, people that say that United play a certain way for 45 minutes and then forget, no, they just get gassed. They get tired because they don't have the facilities to do that, bro. Yeah, sure. There are the facilities. Like Yeah. Ronaldo can't. I don't blame him. Ronaldo at this age should not be coming to a project. He is at the age of you go to a PSG and you're the end product for a complete team. Or a Man You can- City, where you get Or Man City. Yeah, billions of exactly. That's what I chances. mean. Like the very best teams. Yeah. Coming to Man United was an emotional decision. Obviously, he's a legend there, but like I think it makes him look bad. It makes Man United look bad too. It's just not a good fit right now. Yeah, that's true. As a coach, a D Costa gamer comment, as a coach, who is better between Gerrard and Xavi? Too early to With judge. Xavi Alonso. Too early to
I think he means Xavi Xavi. হবে। Xavi Alonso's Xavi not Alonso Xavi Alonso managing কোচ any করে না। I team. mean Youth or club এ আছে। I'm going rumor to give it ছিল to Gerard. I'm going to give it to Gerard because if Xavi just started, আর Gerard Yeah. তো Rangers এর 2 season I জিতছে। mean let's see end of the season একটা সিজন তো দাও, একটা সিজন দাও, একটু টাইম দাও, দেখি পোলাপাইন কি করে। Yeah. Um, I think exactly. that's gonna I mean I think this is gonna be it for this season's this week's hot to goal, and we'll be back Well, next week. আমরা কয়েকটা মানে আরেকটু Shahnoor bhai, did you have details some questions? হ্যাঁ ডিটেইলস এ যাই যে who is the Okay, best I'm manager getting so currently sleepy. in Best world manager, you just want Yeah. us to talk about Pep Guardiola, don't you? No, He না just মানে no, he আমি knows বলি, the ঠিক আছে? answer. He's just আমি বলি teasing us. best manager in the world with an unlimited budget of all Pep time is Pep. Guardiola. Yeah. But best manager of all time is Sir Alex Ferguson yeah because of what he could do with a budget, Best- without a even though budget. he won Then I think the only best 2 manager of all time with a limited budget has to be Arsene Wenger. Yeah, Arsene Wenger's elite is for sure for that reason, Yeah. keeping Arsenal top 4 with basically relegation level budget. That's Yeah. that's a hell of an achievement. yeah that's true That's why he was elite in that era, and I feel like his best years, instead of competing with the likes of Sir Alex and Mourinho, he wasted kind of trying to rebuild Arsenal. If he Yeah, had gone to a Madrid or Inter Milan or any of one of those clubs, he got he would be greedy. going I head to head feel. with At those. Arsenal, he got greedy and power hungry. He was like, he had so much power, and then he was given so much responsibility and power that he just Huh. wanted to do it all by himself. And I think that's what He's eventually I mean cost him. or Alex Ferguson এর সাথে ফিউডের জন্য I The think problem that he had is Yeah. because Man United was a bigger brand, Sir Alex always had the money, not always enough last year to spend, but Sir Alex always had the money to strengthen whenever he needed to. He as had well as- enough money to মানে এইভাবে যদি বলি যে স্যার অ্যালেক্সের টাইমে he could still take players from his rival clubs and from other clubs in the Premier League for decent money. No, but এখন Pep Guardiola কিন্তু- does this all the time. হ্যাঁ, but এখন কিন্তু for Pep to do it, he'll have to Pep spend does- like 100 million on a Grealish, Pep, for instance. no, but Pep took Grealish, one of the best Premier League players of last season. Yeah, 100 million. He took Riyad Mahrez, a guy that was voted player of the season when 65 Leicester million, I City won think, the right? league. That Yep. what I'm saying is Pep buys elite talent. It's Pep not does, as if he's Pep does, buying but no one. United Sir time, Alex I'm would trying buy to like- get it. Sir Sir Alex Alex would buy Sir Alex would buy players like he could Valencia. get Sir arguably Alex would do the same thing though. Rahul bhai, Yeah, Sir but Alex no, would he do could the same get it thing. from a No. keeper. He I could mean, get if it you from guys a প্রথম keeper. দিকে, you're 20 right. In the million 90s, for- Nusayer, in the 90s, he did do that. Andy Cole কে আনছে, তারপরে ক্যান্টোনা কে আনছিল. But yeah, later on when He bought Van Persie at the end of his career just to win yeah, that. for very, that was very little. when Persie কে কিনছে, কিন্তু মাঝখানে there were many seasons when he had to buy Valencia, Michael Owen. Yeah. He had to buy Michael Ashley Owen wasn't Michael Owen or কাহিনীটা আলাদা, but Valencia No, he no, had he- potential. he was- I he mean was they buying never players- really managed. The thing is, he was not buying the best players. Van Persie, yes, every now and then he would buy the best, but Yeah. Pep যেমন every season একটা elite player কিনে. There's a big difference between that. I and mean what no Sir other Alex- manager ever did that. But হ্যাঁ, মানে no one ever had that luxury Privilege. of doing that. yeah, no one had that privilege. Sir Alex Yeah. every now and then go to 2-3 season But then manage with তখন ওরকম টাকাও ছিল না, তখন I guess এখন Pepperটা প্রিমিয়ার you লিগের feel টাকা is অনেক also বেশি। justified. At And the Manchester- same time, Pepperটা you also feel is justified because ও প্রত্যেক সিজনে কিনে ও ডমিনেট করছে না মানে প্রিমিয়ার লিগে প্রিমিয়ার আচ্ছা এই পেপ গার্ডিওলা যদি রিয়াল মাদ্রিদে যায় তো he'd be sacked there কারণ ও প্রিমিয়ার UCL জিততে পারে না, he'd be sacked there. probably. Pep Guardiola went Pep to Guardiola's Real the Madrid. biggest weakness in his system is it's amazing He for the league, overthinks. but against Okay. the very elite Okay, teams in about all these comments of Marcosa, Yeah, Julian Nagelsmann, No, we will do these this are- next week or some other week. ওটা হচ্ছে মানে We will do that. other leagues এর জন্য একটা করা উচিত for sure. Yeah, we will do that. We will do that. হ্যাঁ But I রাহুল mean, Pep Guardiola's biggest weakness is at the very top of football, which is the Champions League. When you come against elite teams and when you play his style of play, you are always susceptible to a very good counterattack, and he gets caught.
If you look at the last 10 years, every Champions League knockout or round that he's lost, or even the final he's lost, he's been counterattacked, and he's not found a way to stop that at the source, and that's the weakness. But then again, if for league football, I think he's the absolute best. I think Champions League football, something Ancelotti, Zidane, these people have like some kind of magnificent man management ability that is like just না I beyond mean words. আমার কাছে মনে হয় যে পেপ গার্ডিওলা he just overthinks his shit when he goes into a UCL final. He just Because overthinks he's his bald obsessed with head. because He just he's obsessed with his style of play. Whereas Ancelotti and Zidane, they're so much cooler in terms of they let the players play their style of play. You know what I mean? yeah They give yep, the yep. responsibility to the leaders in the dressing room. And I feel I like mean that's why they're so successful in the Champions League. Whereas, agreed, that is managers like agreed. Klopp, Tuchel, Pep, they are obsessed with what they want to do. And Conte as well. ওদের No, মতো না Tuchel হইলে not so they're- much. Tuchel not so much. Conte Tuchel is a also. bit more flexible. Yeah, I agree. But Tuchel is a very since PSG, he's become much more flexible at managing with Neymar's and Mbappe's and all the divas there. He's become much more flexible. Yeah, he has. Um, আমার কাছে, for me, I think Pep, is one UCL win away with City from winning multiple ones with City if he stays. I agree. that is I agree as well. Break I agree করা। as well. First but then জিতে again- গেলে it'll be like ওই যে লা ডেসিমা, রিয়াল মাদ্রিদের অনেক সময় লাগছিল লা ডেসিমা জিততে, and then once they won that, the floodgates open because they আর এমন না যে potential is there. Pep won the UCL as well. I mean, I don't know what happened. he's won it. He's won the UCL multiple times. I mean, he's won it with a better team than this team. yeah. I don't think you'll ever That Barca team. create a team better Yeah. than that team. I mean, no, ওই টিমের থেকে I guess একটাই টিম ভালো ছিল, that Bayern Munich team that I won personally the feel No, bad no, no. for a manager Bayern like Klopp. Okay, that was Bayern sarcasm. That was sarcasm. Klopp is this, Rahul bhai, that was sarcasm. But Klopp, for me, I feel bad for a manager like Klopp because he, in any other era, would have dominated the Premier League. No. Like Pep For is. me, But because it's of not Pep, like that. It isn't like that. For me, even if Pep wins 4 or 5, and if Klopp wins 1 or 2, Klopp is still on the same level because Klopp is doing with 1/4 of the budget. of And the budget, resources, Pep and is the operating. resources. That's And what the I mean. resources. I That personally matters. feel that given the midfield that Liverpool have, he's got some Why issues. for the longest time was Arsene Wenger held in the same regard as As all of Sir the top Alex. managers when he was not winning a single trophy? Because he was that's- doing with Burnley budget. He was keeping That's Arsenal in true. the top 4 That's positions. That's true. But like for me, at the end of the day, when you finish your career and you see like how many trophies you've won or what, Liverpooler hoye, Jurgen Klopp, he's been their best manager in the Premier League era. Without But a I'm shadow telling of you, a doubt. that asterisk will always be with Pep. That he Yeah. always, wherever he goes to the best clubs with the most money, he outspends everyone else and manages That the is very true. best players. Yeah. I mean, That's he always could gonna stick with he him. could Yeah. he could But never. similarly for Klopp, like if I want No, Klopp could do anything with any No, club. Klopp give me could. Klopp won a league with Sebastian Kehl and like grew up No, squares but in do you midfield. Hey, think- Sebastian think Kehl Klopp- was a good player. Rahul Oh, bhai. shut Sebastian up, Kehl shut was a up, good man. do player. you think He that was- Sebastian he- Kehl was he was a Sebastian Kehl was the Jordan Henderson of Borussia Dortmund. all right? Do you Yeah, guys he's- think he- that Klopp could he win was a and C-grade- dominate the way that he was a Pep does C-grade in the Louis league Vuitton. Yeah, with Man City? he did with that resources. He could. Do you think Klopp- Klopp could, with his style of Klopp play? Klopp could do Guardiola's job, but Guardiola couldn't do Klopp's job. That is the point that I'm trying to make. Klopp No, can no. do Klopp's job and Guardiola can do I mean, Guardiola's like I job, said, and Klopp- neither can be Klopp- can do either's No, job. Klopp can try emulate Pep to a certain extent. Maybe he'd win a league or two less. Yeah, Instead of 5 out of 7, let's say he wins 4 out of exactly. 7. The I think same he wins dominant 4 out of Klopp. 7, but he wins 2 UCLs as well, 2 or 3 Exactly. UCLs as well. That's what he wins the UCL. That's true. That's true. That That's Klopp why- I mean, probably he does. He can do what Pep Guardiola can do. He can do that. Nah, Pep can do what Pep does. Klopp can do what Klopp does, and I think that's what makes this rivalry. so Yeah, I interesting. agree with Shahnoor. Like Klopp, I don't think would feel comfortable with so many superstars in one team. Yeah. Oh no, He his doesn't man like management that. is very good. His man management is very good.
he plays. He's not a bad man Messi manager. and He Milner makes in these players midfield. superstars. He doesn't buy Yeah. superstars. Yeah. Yeah, he could have done the same thing with at Manchester City. I mean, ও যদি Manchester City তে থাকতো, where would have Pep Guardiola have been? But Probably it they would would have have been a been another different way. B. Like he Yeah. wouldn't have Yeah. bought these kind of players. He Okay. would have Yeah, bought he different would kinds have of bought players. different players. I mean, FSG তো ওকে ওর প্লেয়ার গুলো দিতে চায় না, and হ্যাঁ শেখ আর মানসুর মানে কখনো I না agree, বলবে না। ওই প্লেয়ার গুলো আরো ফ্রিকুয়েন্টলি পাইলে লাইক আই হ্যাঁ সেড হ্যাঁ ইনস্টেড অফ পেপ যেমন এখন 7 বছরে ধরো 5টা জিতলো ও ও 4টা I জিতলো think I think he could do জিতলো 5 out of 7. I think he could do 5 out of 7 or say 6 out of 7. I think Oh, he could. It wouldn't be easy. It Noise wouldn't is be back easy. against the Competing fan. against Tuchel, competing against Conte, I don't think it would be that simple. And let's not Yeah. forget, if you back Conte, Conte is the ultimate league winner. Oh, record is second to no one in terms of leagues. He always wins league titles. If you back Yep, him, he that will is win also the league true. title. All right, guys. Before we end, obviously Premier League is the league that we spoke about today. The Bundesliga. Talk about the top 4 race. Top 4. Who do you think is most likely to finish 4th? Obviously, first Spurs. is set. Spurs. For me, Arsenal are creeping up. But for me, it was between Man United and the Spurs. But now it looks to me it's like between Spurs and Arsenal. Oh, Man Spurs United 36. Spurs are 36. I mean, next in North London derby তে বোঝা যাবে who will finish 4th আসলে। That game I is mean, that actually, is I'm willing to bet pizza that Arteta On the will North London derby. out Okay, manager Conte. done. Yeah. You have between you and me. Yeah. Okay, the next NLD, okay, draw Where হইলে is we will so do confident. 50-50. is I'm this so Draw হইলে the okay, North শানু London ভাই derby draw will be- হইলে আমাদের রাহুল ভাই খাওয়াবে। ঠিক আছে Tottenham Hotspur Stadium হচ্ছে right? Yeah. It's at the. Conte জিতবে. I think he'll win. I honestly I think Conte wins as well. I think Conte wins as well. I don't see that happening because Okay, pizza on. Pizza is on. I see Arteta. If Arteta doesn't get his first 11, first choice 11, he will এই do the এত usual এক্সকিউজেস shithousery দেওয়া that যাবে he না, does. এত এক্সকিউজেস দেওয়া যাবে না। I'm going to First 11 to 11 দেওয়া যাবে Hear না। me out, man. Hear me out. He will do the usual shithousery that he does when Arsenal are down to 10 men or they don't have their first 11, like he did at Anfield, like he did in the last game. But he's not losing. He is not losing the North London derby. Trust me on this. And I personally feel that Conte, yes, big reputation. He's done a lot. He's done bits at Serie A. He's won the Premier League before. But I still feel that his football is still where it was in 2017. He hasn't evolved and the game has moved on. No, but Because his football in 2017 was very good, and it was very good. Yeah, it was very good. I mean, was his football among the has best in the evolved. world. His football I mean, has what do you evolved. mean it have you seen, he- there's a video on YouTube, Yeah. Inter versus Barcelona. Look at the way they Yeah. play, the way they play out of the back. He doesn't. Mhm. He's trying to do that with Spurs. It's gonna take some time. Their players are crap. Spurs that's not team that is easy. not as bad as people make it out to be. That's It is bad. It's not He as has good as the Eric Inter Dyer and Chelsea. Davinson Sanchez. Shahnoor bhai. He has Eric Dyer and Davinson he had he Sanchez. Gary also Cahill, Romero. John Terry, Aspilicueta, David Luiz in his team, and even Kurt Zuma, the animal beater. তারপরে Yeah, that Inter Milan, he had Zuma Bridge. deserves it. That piece of Yeah. shit. This is another one. I personally feel that before I go into the Kurt Zuma bit, I personally feel that Arsenal are the favorites for top 4 because they don't have any other tournaments to worry about. Oh, they have a are chance. I agree with you. They have a Yeah. big chance. But my And- thing is, you guys have left yourself very short in the squad. One or two big injuries, and you're in and trouble. we're done. Yeah, we're in trouble. That's true. Arteta, but a massive gamble from Edu and Arteta. But it also shows that Arsenal are not going to panic. They don't want to panic buy. They don't want to be like, oh, Isak, they have a release clause. Let's pay 90 million for Isak. No, wait. That would have been stupid. I That would have been understand, stupid. Shahnoor, but that is one. You don't have to panic. Loans are not panics. Loan until the end of the season. They Some wanted a loans loan, for but squad I depth. think Edu failed the club there because they wanted to সবসময় loan এডুই in, fail করে না whenever No, it was no. a failure it's Edu's fault. because I personally feel that Okay, I just want to take Edu- this comment. Naim Sultan, if Zidane wins the World Cup with France, he's not going to be the all-time best player and coach. Okay, Beckenbauer already did that. Franz he's Beckenbauer already did that. Nusayer অনেক চুলকাইতেছি later answer. No, but Zizou's also won like 3 Champions League, so that Yeah, that will- Franz Beckenbauer has won more Ballon d'Ors than Shafaat Zizou. Imaner-
He's This won more UCLs and he was a defender. Shafai He, Timon'ের এই he কমেন্টটা revolutionized football. Franz Beckenbauer revolutionized football. Yeah, acha, এই কমেন্টটা কিন্তু Shafai Timon'ের it's legit. I don't know why people think managers who are doing great with less budget will also do well with a higher budget. Not every man can control high budget or superstar. Mourinho is prime example. No, but some do. Hey, Like, Mourinho controlled high budget stuff. some, He did decently at Real Madrid. some managers are very good at controlling players who are superstars. Yeah. Is Some he- managers are good. That's- Pochettino that's যেখানে why fail he's করতেছে at losing. PSG. Pochettino is failing at PSG, but Klopp, I mean, I can see Klopp I'm not doing gonna good say with the big Pochettino- team. আমি বলি, ঠিক আছে, failing there at are some PSG. managers whose superstars will just listen to. তুমি যদি Yeah. পিএসজি এর মধ্যে এখন অ্যানচেলোত্তিকে বসা দিতা, they will be challenging for UCL, guaranteed. Yeah. Guaranteed. Or even Zidane. Zidane is a very good man Or manager. as Zizou, well. exactly. Or Yeah. Zizou. Yeah, Or but Zidane. I think Zidane'র either ও Real Madrid-এ যাবে আবার or I don't know. Nusayer, your noise is back again, unfortunately. Okay, আমি probably বুঝলাম but সমস্যাটা করবে। Yeah, Khalid Ahmed বলছে who's going to be the end up as a runner up between Liverpool and I Chelsea? cannot lean back. If I lean back, this might এখনো make নয়েজটা আছে Khalid Ahmed, I personally feel that between Liverpool and Chelsea, I think Liverpool, because Chelsea are dropping too many points in the league, and I think they're gonna go Yeah. for. Is it good now? I agree. Better, I think we're gonna. Is it good Chelsea now? are Is gonna- it good now? It's good. Yeah, it's good. It's good. Chelsea are gonna go for all the cups. So I'm gonna have to be a turtle for the remainder of the stream. সমস্যা হচ্ছে এখানে। I'm gonna have Yeah. Chelsea will go hard heartbeat for the ব্যথা League হয়ে Cup. যাবে। I think So Chelsea Shafai, will go hard for the League Cup, FA Cup, and UCL. So Yeah, তার that's মধ্যে true. league last season মতো, I think they'll be third, but আচ্ছা, they might Shafadimon, sack it's not really like the easy League to Cup. just put a player in your starting 11 and start playing him. You need time to adapt. Give him time. Give his players time to adapt. Okay. Konateke আসলে I've had this discussion, and Konateke See, this is the আসলে thing. Konate is a potential player. potential. He's Yeah. not. He's a young player. Hmm. যেমন আমরা যেমন মেলাংসাকে ফ্রি এজেন্ট হিসেবে কিনছি, ইজ নট গোনা, মানে ওকে তুমি এখন বসাই দিলে মানে ও ওয়ার্ল্ড ক্লাস হবে না, ইট উইল টেক টাইম। He's a player that Chelsea got for free, loaned him out, probably will sell him. Chelsea have such a massive squad, and they have so many But he's quality become players that they've loaned out. They he's can become a really part of the first team this season, and he's Yeah. done well. But what I'm Yeah. saying is, I didn't expect that Malangsa would be a first team player for Chelsea. Not gonna lie. yeah, what I'm saying is it can happen that way. But Yeah. But if he was playing every game, then he would be found out completely. But Yeah, true. bring him every now and then, he does okay because he's young. Hey, Rahul Nusayer. So the reason I brought up Arsenal as one of the favorites in the top 4 race is because just আমাদের fixture গাটটা যে কি ব্যথা করতেছে এমনি বৈশা বৈশা। আচ্ছা, I'm just waiting for the return fixture against Wolves. কারণ Wolves are এখন heavy মাথা গরম হয়ে আছে ওদের। আছে, but আমি Wolves এর No, সাথে we haven't played any big games as well. We haven't played Chelsea. We haven't played আমি Liverpool. ওখানে আসতেছি যে look at our fixtures. Brentford Saturday, Feb 19th. Then we get an entire week to rest. Thursday the match. ঠিক আছে, Wolves home. Both are home games. ঠিক আছে, we're good at home. Both you can expect Arsenal to start off as favorite, and Wolves, if they're angry and they're attacking Arsenal, even better, because we are better against teams that want to play. We are worse against teams like Burnley who want to Yes, you're the defend. Atletico Madrid of the PL, we know. Watford. I mean that is doing Arteta a favor. That is doing Yeah. Arteta a favor. Away match against Watford. Again, relegation battle, probably the second worst team in the Shahnoor, Premier all of League. this sounds absolutely rational, but we know what the আমাদের PL is, right? আমাদের next one injury, one bad, মানে one own goal, anything can happen. momentum Anything can changes happen. just Anything like can that. happen. I agree with you, Rahul. But আমি just fixture গুলি দেখতেছি, and Aston Villa away is the one fixture that I'm worried about. এই March 19th এর আগে I don't see, এবং March 19th এর পরে it's Crystal Palace away, Brighton at home, Brighton's a tough Southampton away. Tough one. Yeah, and then there are a bunch of tougher fixtures. These are Man tough. United, West Ham. It will And go then down to the last wire. week- And tomorrow last of the year, the games Yeah. are not easy. Even Newcastle right now is a tough game. Newcastle away will be tough. Everton I'm as not well expecting with an easy Lampard. game. Lampard goes full Yeah. attack. Man, it's not. Yeah. These are not going to be easy games. No, they're It's going to go be down tricky to the games. wire. It's going to go Yeah. down to the wire. I do think Arsenal have a great chance. Yeah, I'm I not expect ruling Spurs out to be Spurs. dropping a lot I'm of not points. ruling I'll out be very Conte. honest.
I'll be very honest, Rahul. And আমাদের also, I'm তিনটা not pick- ruling on Man United just because they have Ronaldo, Sancho, and Bruno, and just if these guys So decide to United show will up, be in the race. United will be in the yeah. race. I I don't think United would. এভাবে solve করে দেখবা যে with their Yeah. last দুই না, সপ্তাহের মধ্যে they ইউনাইটেড are আর within ইন one দ্য or two রাইট points. ট্র্যাক আন্ডার রাগনিক যে যাই বলুক না কেন আমি হুম। আজকে ওদের খেলা দেখে আই ফেল্ট লাইক ওরা তো আনবিটেন না, ওরা আনবিটেন তো ওরা দেখাইতেছে ওই যে first half they ড্র should have been- উইন উইন ড্র ড্র First half they should have been 3 or 4 up, but in the second half Yeah. they couldn't keep it up. Yeah, না ইউনাইটেড আর I mean that happens with against Ragnick Middlesbrough football. That happens with Ragnick and football. then Ragnicker under they lost against Wolves as well, that too at home. Wolves nicked a 1-0 win. Yeah, we played very well that day. Yeah. Yeah. This was early and- on. And Ragnick yeah. has only lost one game. Yeah. Apart, actually two if you count the Yeah, FA Cup. the penalty shootout. But he's done a pretty decent job. Like I'm not gonna lie. Look at their form. Like at least they're not losing. Yeah, they are drawing some games, but they're not losing. So they're picking up points. If they draw and win, they'll be right in the race. They'll be right in the mix. And I Yeah. think they'll be in the mix. They'll be in the mix. But I just personally feel that given our fixtures coming up, that I think we're best positioned to not. I agree. And Man United have the Champions League, which can be a bit of a United have distraction. Champions League, and also Spurs don't have like super easy fixtures, and they drew against Southampton. Oh no, they lost against Southampton. They have Wolves. at home. Nice. Wolves will be pissed off after the last game against us. Yeah, They will want this. to. This one's this next period for Tottenham is a very testing period. Exactly. Wolves, Man City. Wolves at home, City, Burnley away ain't gonna be Leeds. easy. And then they have Everton. Everton might just start picking up form by then. Then United away, মাঝখানে Middlesbrough সাথে খেলা, which is in the FA Cup. Then West Ham at home, Newcastle at home, Aston Villa away. None of these are easy fixtures. None of them is easy games. So but I think the Conte factor, they'll keep picking up points. They'll get draws, they'll get wins. Yeah, that's true. If we look at United, I think United are slightly better off in terms of fixtures, although they have UCL. They've got Brighton at home, They've got Leeds tough away, fixtures. Brighton is and not then easy. Atletico Madrid, Watford at home, City away, then City and Tottenham. This is 1 week where a lot of the look at that. Man City, Tottenham, again Atletico Madrid, and then Liverpool. Then Leicester City, then Everton. And then also you can't count out Leicester and Everton. Like and then Leicester, you can count out Leicester. Yeah, you can. And then Arsenal. Then they have Arsenal away. Yeah, not easy. They have tough that's fixtures. Crazy for United. Actually, United have worse fixtures than Spurs. Shahnoor মানে হাসতেছে, মানে he can sense it. He can touch the fourth place. Don't get ahead of yourself. There's a long way to go. But I do think Arsenal have a chance. That's true. That's true. They have a chance for sure. Guys that are watching us on YouTube, do hit the like button. Only 10 likes so far, and there are a lot more watching. So yes, hit the like button. Subscribe. Please subscribe. Yeah, man. Thank you for that, Rahul. Do subscribe if you enjoyed Let's have a look at West Ham's fixtures because we're not even counting them. We should be counting West Ham as well, absolutely, because they are in that fourth. They're in the race, whether we like it or not. They're in the race. They're in the mix, yeah, and they've not had the best time in terms of results. They've got Leicester away, they've got Newcastle at home, Wolves at home, not easy. Liverpool away, Aston Villa at home, Tottenham away. If there's any manager that has that siege mentality, let's nick 1-0s and keep getting 1-0 results, 1-1, 1-0. And let's hang in there. David Moyes is that guy. But he doesn't do that think with the West Ham team. If you notice, like a team, he plays a very attacking, more not always. He mixes it up. He's very smart. But when he plays at home, he tends to like out muscle or want to out muscle the opposition because he's got the firepower. He's got the Bounds and the Antonio. He tries to dominate the midfield as well. And the Declan Rices. Yeah. Because West Ham have a really good squad. They've got a really good squad. Some good players. Jared Brown. They've got players like Ben Rama coming off the bench who can come in and Jared Brown has been a revelation. That guy's a very good attacker. No, Jared Brown was very good in the championship. He was. Yeah, that's true. But Premier League he's gone up a level. You know what I mean? Championship অনেকগুলো প্লেয়ার আছে এরকম যে they are gonna do very good if they come up.
Yeah, Khalid Ahmed also talking to Shafati Mon about like Konate. Konate, Matip is better. Matip is a better defender, and basically they needed a backup. No, no, Shafati Mon Matip Club was always likes to established. play with a short, well-drilled team. That's true. And I agree with that. Rahul Bolche, why do you think Klopp will buy egos with money? I mean, why? He'll be able to fill his necessities if he gets if it gets to that, then it's all over for everyone. Come on, man. Man accumulated 99 and 97 points in the না না Premier League. ক্লব তো মানে কথাটা বুঝি নাই why will he buy superstars? Why Yeah, would if he buy gets his egos? unlimited resources, he would buy. I He think would buy Pep the players that he ego কিনে needed. না। Pep doesn't buy egos either. মানে you look at No, this. no, Pep doesn't buy egos nobody either. buys. What I'm saying Nobody is buys egos. There are Yeah. there are two people who buy ego. One is the PA, one is PSG, and another is Real Madrid. And These are Man the these are United. Yeah, Man United. United Yeah, recently they- since yeah, Sir Alex recently retired they've Even started Real doing Madrid egos কিনে না এখন আর বার্সা more or less were Real doing Madrid that. এমবাপ্পে কিনতেছে Yeah, but ইয়াং প্লেয়ারদের Mbappe's মধ্যে আগে সবচেয়ে বড় ইগো but Mbappe's আগে what have their signings been? What big ego have they bought? None. I mean, Vinicius? I mean, No. Rodrigo? Ronaldo? No. Ronaldo was a massive ego. Ronaldo So was a Gareth long time ago, right? Gareth Bale is an Well, ego. you're talking Gareth, recently তো I'm না, মানে but talking how they've recently not are been we talking spending a lot. about? I They're think two sort of of the Recent- clubs that used to spend a lot that have not spent and net transfer spend অনেক ভালো is Chelsea and Real Madrid in the last 5-6 years. They have not not spent Real much. Madrid. It's sold Not very Real well. Chelsea, Madrid. there's a reason. Chelsea is we're a good selling club now. Real Madrid have also been a very good selling club Selling recently. club, yeah. The Chelsea but- have assets to sell. That's the thing, right? You've got guys like Real Madrid have My trust me, fucking Real neck. Madrid have access to sell. আমার Real আমার Madrid ঘাটটা have- আসলে ভাঙা যাবে একটু পরে আমার ঘাট ঠুস করে ভাঙা যাবে Yeah, we'll end the show in a Yes, bit. we'll end this. Um, Yeah, you know we what, will talk before- everything about next week, okay? We will talk everything about next week. Yeah, but before we go, I just want to know, like, when it comes to Yeah, Arteta is not elite, Shahnoor bhai. No matter No. what you say, we are not putting him there. Let's talk about the January transfer window a bit because, like, you know, Onyx signings hoise and the players have performed. So, Signing of the which window? club? For me, the most Which- exciting signing is easily Luis Diaz. Luis Diaz for Liverpool. But I think the best signing has been Philippe Coutinho. Yeah, even I though it's agree. on loan. That signing looks very tasty as well. In the Premier League, like you overall. Overall, আর মানে উন্নত লিগে তেমন কোনো মানে I mean Barca bought a shit ton of players, but you know it's gonna take them a while. এখনো কেউ কিছু খেলা নেই I'm very interested to see what Wout Weghorst does at Burnley. What is just like He had a fantastic first game against United. Wout right? Weghorst, that 6'6" bastard. Oh, Dutch perfect. bastard. মানে Wooder He is perfect. I'm Actually, also perfect. the other signing that I'm very curious about, and I'm waiting to see if he lives up to it is Van de Beek, because if Van de Beek, Van de Beek has a good time at Everton and Man United decide to sell, that is a player that you could get for cheap and a very good player as well if he can prove himself. First game he had today, he looked very good. He looked very decent. He looked miles ahead of Scott McTominay. I have to be completely honest. I mean, everybody is miles ahead of Scott McTominay, apart from James Henderson. Sorry, রাহুল বলতেছিল হেন্ডারসনের পুরা নাম কি ভুলে গেছি আমি Jordan Henderson. Jordan Henderson, yes. No, it's Jordan, yes. মানে there are Liverpool two will not be Hendersons able that to play. get Chouamani because Chouamani is maybe last season they would have কারণ তখন ওর price 50 million ছিল, এখন it's 80 to 90 million, and I just don't see it. Aurelien Chouameni পাও it's not going to be possible. আমার It's কাছে very- আমার They'll be কাছে very মনে well. হয় সবচেয়ে He's got Real Madrid. He's got Real He's got Madrid like something written like all Man over it. United, Real Madrid written all over it. Yeah, Chelsea- আমার কাছে unreasonable লাগে, but for me a midfielder that if possible, if ever Arsenal can get it arises is Declan Rice. I know he's got United written all Watch over, out for or this Chelsea pace. as well. Obviously, Declan Rice is gonna absolutely push for the Chelsea move. Yeah, But I think the he 100 was million like price tag might rejected be by the Chelsea academy, right? He was dropped by the Chelsea academy at 13 or 14, I think. at So 16. he's gonna wanna. Uh, So yeah, he's gonna wanna come back and prove himself. So Yeah, no, for sure. But the 100 million price tag might watch out for this space. Chelsea might go and get someone like Tielemans because his contract is up next year.
and I would be happy if Chelsea went for Tielemans instead of a Rice or anyone. I'm seeing links with Arsenal and Tielemans, and I don't want him because he's really bad off the ball. Tielemans isn't bad, man. Tielemans isn't bad. Tielemans is decent. He's good, but he's no upgrade to what we have. Like আমাদের যে টাইপের প্লেয়ার লাগবে, Are we you need a kidding me? Declan Rice type player. He's a massive upgrade on Xhaka. He's a massive upgrade on Xhaka. But Don't get fooled by this season. problem with Tielemans is he's worse than Xhaka off the ball. Norgard is good. Norgard is good. He's a playmaker. Yes, Norgard is good. Oliver Norgard probably. No, wait, let me just. Norgard get is a his good name squad up. player. He's not elite. Yeah. If you're Oh, looking at nowhere near. Like Liverpool's if you're looking at system, if you're Yeah. looking at elite options, Tielemans, I think- Declan I Rice, think Chouamani. there was a really three are the good status that Rahul had a few days ago that if Thiago and Keita played together, a meteorite is gonna hit Anfield. That's why they never, and they stay injured all the time as well, unfortunately. But Christian that's a combination that works. Thiago Christian- and Keita. Norgard to and 27 Fabinho. বছর বয়স. Christian Hey, Thes Norgard, he's 27. Thiago and Keita and Fabinho. This combination in Liverpool, like if they stayed fit, if all three of them, Fabinho's better fitness wise, but if I don't trust Keita. I don't trust Keita. That wouldn't work because the way Klopp wants to play, I he don't loves trust Henderson. Keita. He loves and don't that's trust true. That's true. And you Kloppের need a ওই Henderson Milner Milner in there. Henderson and Milner মতো একটা প্লেয়ার লাগে, একটা বক্স টু বক্স I've seen Klopp go to the Etihad or come to Stamford Bridge and play Milner, Henderson, and Fabinho. লিভারপুলের বেস্ট মিডফিল্ড is Fabinho, Thiago, and who is that Henderson. guy? Harvey Elliott, I think. Nah, for me, it's I don't. People throw Henderson a lot of shade, but he will definitely be in the first team. Fabinho, Henderson, and Alcantara. That's their Dybala would be magnificent for Arsenal. Arsenal are like that would be a magnificent signing because you're basically getting the replacement of Bobby Firmino. Yeah. But Dybala, I don't know if his salary is good or not because speaking of teams that have had great transfer, I think Juve have had the best transfer window of they have had. They got the best striker. After Haaland, the best young striker in the world. You know what? I mean, Spurs' transfer window was good as well. They got Dan Kulusevski and Spurs' transfer window নিয়ে কথা বলা উচিত. Spurs' transfer window was good. Bentancur is a signing I understand. Kulusevski, they don't need a winger. They should have gone for a they wing back basically paid for the Vlahovic transfer. Spurs-এর ex না ওই যে ওদের director of football Paratici basically paid but the thing is, Vlahovic knowing Conte, he might turn Kulusevski into a son. You just don't know. Yeah. You don't know about that. Yeah, that's true. For me, the best striker in the Serie A is Victor Osimhen and has been for a while now. দুই মাস আগে it would have been Vlahovic. Victor Osimhen is stylistically the closest thing I've seen to Didier Drogba, but I will say his end product is lacking right now. He has to improve that. When Drogba was coming through at Marseille, it was very similar to this. But he's a better finisher. Drogba was a better finisher. Incredible pace, athleticism, and ball control, chest control. এর যদি কোনোভাবে পাওয়া যায়, if Arsenal want a center forward and they have money to Arsenal's spend, main center forward. Hey, I am getting busy. Hey, Shahnoor bhai, can you finish the show? I'm getting dizzy. We'll end. আজকে আমরা শেষ করে আমি এই লাস্ট কথাটা বলি, the Arsenal's best center forward match made in heaven, which they missed out on, was Tammy Abraham. Yes, that's true. Yes. And I think Rahul, we might go back for Tammy, like because Jose at Roma, if by any chance, like as Jose's recent track record has been, if he implodes, then he might. But Tammy and Jose love each other right now. Man, I don't see them like. Yeah, my head is done. I'm seeing the stars and shit. I mean, I'm getting all psychedelic. I have a feeling যেহেতু Roma are gonna go back for Xhaka, and that's a deal that's gonna happen. Shahnoor bhai, the only feeling I'm getting is puking. I'm just getting dizzy and nauseous. Last word. I feel that since the Xhaka deal is gonna happen to Roma, there's gonna and Roma's also gonna buy Maitland-Niles because he's done well there.
there's going to be a big chance that Arsenal can swoop in for But there January. will be a big chance that I will vomit live on on All Facebook right. if you don't All end right, this right fine. now. All right, fine, Nusayer, take things away and end it. We'll be back All again right. before next week, I think, because Champions League football is back, and we'll probably do like watch-alongs during the Champions League matches. I give Yeah, it. I'm not promising that. Okay, I don't really like the Champions League. I'll Okay, be there. I'll Shahnoor be bhai there. will host that. Okay, Yeah. just okay. People who play in the Champions League will be there. And anyways, so Bayern lost. That was the headline of the show. That is the big news. And Another cricket scoreline in the Farmers League. So every game is 5-2, 4-2. bye bye.